dyrektora do spraw programowych w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma. I w imieniu pani dyrektor Moniki Krawczyk, która nie może być tutaj dzisiaj osobiście z nami, chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszej konferencji Zbrojny i cywilny opór polskich Żydów w epoce Holokaustu. Konferencji organizowanej w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim. I z tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym profesorom zaangażowanym w jej organizacji, pani Katarzynie Persson, panu Augustowi Grabskiemu i panu Piotrowi Wajzerowi. Dziękuję również pani Annie Ekielskiej za wsparcie organizacyjne. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich prelegentów i prelegentki, ale szczególnie witam tych naszych przyjaciół i prelegentów z Izraela, którzy w obliczu tych okropnych, tragicznych wydarzeń w swoim kraju nie mogą być tutaj dzisiaj z nami osobiście. W tych przerażających czasach solidaryzujemy się z wami, jesteśmy przy was, łączymy się z wami myślami. Łączymy się z myślami z państwem Izrael, ze wszystkimi rannymi, porwanymi i z rodzinami, które straciły swoich bliskich. And now 2 words in English. Ladies and gentlemen, welcome on today's conference. I'm glad you are here today with us. Especially welcome our friends from Israel who cannot be here in person with us. In these horrifying times we stand with you and by all of you. We pray for the state of Israel and all the wounded, captured and families who lost their relatives. I nim przejdziemy do zasadniczej części, chciałam Państwa prosić o powstanie i minutę ciszy. Bardzo dziękuję i przekazuję głos pani profesor Katarzynie Persson. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo Państwu za to, że dzisiaj z nami jesteście. Tak jak powiedziała pani dyrektor, jesteśmy. Ta konferencja rzeczywiście ma miejsce w bardzo trudnym momencie. W takim momencie, kiedy widzimy wokół siebie te obrazy, które tak dobrze znamy z naszych badań i w momencie, kiedy właśnie temat tej konferencji wydaje się szczególnie ważny, istotny i istotne i ważne jest to, że Państwo są dzisiaj z nami, że możemy tutaj dzisiaj razem być. I tak ja również chciałam przekazać przede wszystkim nasze podziękowania dla kolegów i koleżanek z Izraela, 5 osób, które będą, o ile to się uda oczywiście, będą z nami na Zoomie i którzy pomimo wszystkiego, co dzieje się naokoło nich, zdecydowali się wystąpić na tej konferencji. So now, reiterate now in English, I would like to reiterate what Director Sołtysik just said. When planning this conference, we couldn't have expected this incredible difficult times in which it is taking place. We couldn't have expected those images which surround us for over a week now, images which are so close to what we research every day. And in these particularly difficult times, the topic of our research, I think, resonates particularly strongly, and the topic of this conference does as well. And we would especially like to thank our colleagues from Israel who, despite everything that's happening around them, decided to, if possible, join us at this conference. And we are really grateful, very, very much grateful for your presence. And moving on, I would like to present our keynote speaker, we are very honored to have with us today, Professor Joshua Zimmerman, who you all know, and of course there's no need to introduce, but nonetheless, I will say a few words. He's the professor of history and the chair in Holocaust Studies and Eastern European Jewish History at Yeshiva University, and the author of many very important books, The Polish Underground and the Jews, 1939-1945, published by Cambridge University Press in 2017,
Poles, Jews and the Politics of Nationality, the Bund and the Polish Socialist Party in Late Tsarist Russia, published in 2004. Two important volumes, among them one which I think is one of the key volumes when it comes to researching Polish Jewish history, so Contested Memories, Poles and Jews During the Holocaust and its Aftermath, published in 2003. And most recently, the authoritative biography of Józef Piłsudski, published with Harvard University Press, Józef Piłsudski, Founding Father of Modern Poland. So thank you for being here, and the floor is yours. Well, thank you so much. Can this be converted so that it's showing my PowerPoint? Yes. Oh, it is. Okay. Well, thank you so much for having me here, and I'm glad to be able to be here. In the wake of this tragic events in Israel. I'm grateful to the Israeli scholars who can join us by Zoom. I would like to thank Dr. Monika Krawczyk, director of Dzień, and of course, Dr. Katarzyna Persson, who's in the research department at Dzień, for co-organizing this conference in a very important subject that, as Dr. Persson mentioned, resonates strongly today in terms of Jewish resistance. It is a conference entitled Armed and Civilian Resistance of Polish Jews During the Holocaust. So I thought I would begin, actually, and I want to make sure I'm hour, so we can stop at 10:45 as on the schedule. But I thought I'd start with a definition of Jewish resistance that was actually put forward by the prestigious historian of Holocaust history in Israel, Yehuda Bauer, who wrote in 1979 an article called Forms of Jewish Resistance During the Holocaust. And there he wrote the following, and I quote, "I would define Jewish resistance during the Holocaust as any group action consciously taken in opposition to known or surmised laws, actions, or intentions directed against the Jews by the Germans and their supporters," unquote. And I thought that was a very important definition of resistance because it opened the way to both armed and unarmed resistance as forms of Jewish resistance. And I think there's an extraordinary collection of papers that will be presented in the next 2 days that include armed and unarmed resistance. And we have many representations of that, both armed resistance in large ghettos, in small ghettos, and unarmed resistance in terms of the illegal press, for example, but also things like, for example, public health measures by the Germans in opposition to that. Now, we know that in the Holocaust, when we think of the resistance, we think of armed resistance in essentially three categories. There was armed resistance in the ghettos, armed resistance in forests in terms of Jewish partisans, both in separate partisan groups and in general partisan groups, Soviet partisans, Polish partisans, and armed resistance in the camps. In terms of unarmed resistance, we have a whole variety. We have, of course, the ones that are most known to us, like secret archives. Of course, Oneg Shabbat, famous archive of Emanuel Ringelblum in the Warsaw Ghetto. But there were also secret archives in the Białystok and Lodz ghettos. We have in Vilnius the famous Paper Brigade, another form of unarmed resistance, protecting Jewish sacred texts. In the Theresienstadt ghetto, there is supposedly a 60,000 volume illicit library. There was smuggling of books and manuscripts into ghettos for safekeeping, for example. But also, we see that in terms of unarmed resistance we had, and these are known figures, but it's been determined that although no more than 3 men were allowed to gather in a synagogue in the Warsaw Ghetto, and in any one Shabbat, it is estimated that there were more than 600 minyanim, or
or the gathering of 10 or more Jewish men in synagogues. So, and also illegal schools. So we have many forms of Jewish resistance. Now, what I would like to do today is actually discuss my own research on looking at it from another side, which is resistance among the Polish population and how they responded to the emerging news of the transformation of German Jewish policy from emigrationists to annihilationists, roughly in the end of the second half of 1941 through 1942, and how the Polish underground responded to that emerging reality, either helping Jews, harming Jews, or being indifferent. I'd like to just maybe explain what drew me to this topic, because when I first learned about the Polish underground and its various manifestations, but in particular the Home Army in the United States, it was regarded in an exclusively negative manner outside of Poland, and especially in Jewish historical writings. In other words, there was a perception that when Jews fled the ghettos and camps, they found on the Polish side a resistance movement that was just as hostile as the Germans. This was kind of a narrative that I found. Then when I visited Poland and learned the Polish language and was able to talk to Poles, I was fascinated to learn that here in Poland, the Home Army was regarded in the exact opposite form, as patriots, as heroes and martyrs of freedom and democracy, who struggled with the Western Allies for the overthrow of Nazism and the collapse of the Third Reich. So I began to think, how is it possible there could be this kind of English Channel-wide gulf in these perceptions? On the other hand, the Polish Home Army was exclusively hostile to Jews, and on the other hand, in Poland, they were regarded as heroes and martyrs who, when they could, under the difficult conditions of the German occupation, helped Jews as much as they could. So how could both of these be accurate? Obviously, they were contradictory. So I was interested in revisiting this subject by looking at all the Polish sources and sources in other languages, revisiting the archives, laying out all the evidence, and then letting the evidence just kind of determine what kind of conclusions, without pronouncing a verdict myself, which is maybe a different style of history writing than in Poland. I've only kind of recently understood since my book came out that in Poland there's more a style in historiography to very clearly pronounce a verdict. And in the Anglo-American historical writing, it's more laying out the evidence and letting the readers be kind of like the jury who decides the verdict through the evidence. And so part of the critique of my book in Poland was that I didn't pronounce a verdict. Actually, I just let the readers in long excerpts from documents kind of decide on their own. But I think the different vantage point I'm coming from is that in the Anglo-American world, the perception was almost exclusively negative of the Polish underground, and so I was more interested in those positive aspects of the underground because they were unknown in the West, to kind of basically put side by side the negative and the positive, and allow a readership to have a more nuanced, balanced understanding of the Polish underground. So I'm just going to read my paper and see how it, and then try to end in time. Let me just take off my watch here, and I'll have a PowerPoint to show some images that I think are important. So until very recently, our understanding of the Polish underground's wartime record was overwhelmingly negative in the Anglo-American world. Holocaust survivor testimonies and scholarly studies in English argued that partisans of the Home Army, those clandestine forces in Nazi-occupied Poland loyal to the Polish government in exile, were just as dangerous to the Jews as were the Nazis. And the specific cases on which these claims were made were no doubt accurate.
New research, however, demonstrates there was another side to the story. In my book, The Polish Underground and the Jews, 1939 to 1949, I show that alongside documented cases of crimes against the Jews by the underground Polish Home Army, individuals and groups within the Home Army played more of a role in aiding Jews than was previously known. Now, to be sure, Polish scholars between the 1960s and the 1990s had already documented cases of righteous Gentiles within the Polish underground, but in works that entirely excluded anti-Jewish acts or anti-Jewish views from the record of the Polish underground. So they were much more politicized studies. The Polish underground itself grew and evolved considerably throughout the war, growing numerically and spreading by 1942 to all parts of pre-war Poland. By December 1940, the main structure was established with civilian, military, and political branches. So I'm going to just show you. Now, this is a chart in my book showing the main political parties that made up the Polish underground, and it's often not understood that the actual Polish government in exile was made up of the pre-war opposition as opposed to the Sanacja government that ruled Poland, and it's showing that the parties that made up the Polish government in exile and the underground had profoundly mixed views of the Jews. It's showing that, for example, the National Party, which was openly anti-Semitic, was part of the Polish underground and the Polish government in exile, but also the Polish Socialist Party was part of the underground and the national Polish government in exile, which was what we call pro-Jewish or in favor of complete civil rights and equality for the Jews. So what we have is, because there's a very mixed representation in the underground and in the government in exile, there's going to be a mixed record. Some for saving Jews, helping Jews, some indifferent, and some rather hostile. Now, in June 1940, I was going to say, talk about here, I'm just going to go through, just to talk about the basic structure of the Polish underground, which was established by December 1940, where we had both a civilian underground, and we point out that the civilian underground is that part of the underground that created Żydów, the Council for Aid to the Jews, in December 1942. And then we have the military underground, which created by 1942 the Jewish Affairs Bureau of the Home Army. And I think, it's important to note that both aspects of both parts of the underground established Jewish aid organizations, something that, at least in the Anglo-American scholarly world, was really not written about or not really known at all, and clashed quite directly with the general perception of negativity. Now, in June 1940, General Stefan Grovecki was named Home Army Commander, a post he held until he was captured in June 1943. In 1942, the Home Army adopted an emblem that became the powerful symbol of resistance in occupied Poland, a symbol that would reemerge in communist times under the Solidarity movement in the 1980s as a kind of symbol of Poland in arms. The Polish underground Home Army also printed the largest circulation daily newspaper in occupied Poland, Bulletin Informacyjny, in a paper that was actually quite favorable towards the Jews and actually called for resistance in the Polish population among the Jews, and actually critiqued Poles who became Szmalcownicy, or blackmailers. This is, I find, a striking image that I found in the edition of October 29th, 1942, a graphic that stated, the slaughterer
the slaughter leading a new order in Europe. So it's a very striking image. Now, in 1942, both the Home Army and the Delegates Bureau established Jewish aid organizations. It was the attorney Henryk Wolinski, a colonel in the Home Army, who established its Jewish Affairs Bureau in February 1942. The intelligentsia he gathered, or the intelligence he gathered on Nazi crimes against the Jews, were delivered to the Home Army Central Headquarters in Warsaw. Home Army Commander General Rowecki passed these reports by secret courier to London with cover letters vouching for their accuracy. As the shocking materials arrived in London, the Polish government in exile leaked documents to the Western media. The result was that the New York Times and the Times of London informed the world in June 1942 about the Nazi death camps and the use of poison gas for Hitler's insane plan to annihilate European Jewry. In September 1942, the celebrated Home Army courier, Jan Karski, arrived in London to deliver first-hand news about the Holocaust to the world. The Polish underground leadership thus became the first to receive and deliver to the free world news about the emerging Nazi final solution. Then the Polish government in exile appealed to the world in December 1942 in an appeal to the United Nations to intervene militarily on behalf of Polish Jewry. This is its famous English language document that was distributed to all members of the United Nations. Now, meanwhile, in occupied Poland, Wolinski took the organizational initiative for establishing Żegota. And I'm just going to back here. For establishing Żegota, the Polish Underground's committee to aid the Jews. Wolinski also served as liaison between the Jewish resistance in the Warsaw Ghetto and the Home Army, effectively persuading the Home Army commander, General Rowecki, to order the transfer of arms, ammunition, and explosives materials into the Warsaw Ghetto prior to the uprising. And as probably you all know, in studies of this subject, Home Army aid to the Warsaw Ghetto, it's been meticulously discussed and meticulously counted bullet by bullet, weapon by weapon, in kind of these very intense controversies between historians about whether this was real aid or effective aid or not effective aid. And those are controversies from the 1970s and 1980s. Now, in February 1943, Rowecki issued an order to district commanders to provide military aid to Jews inside ghettos wishing to mount self-defense. And I invoke here the name of Bear Mark, who was the director of Żych between 1949 and until his death in 1966, because he wrote many works in Polish on the Warsaw Ghetto uprising. And in one of them, from 1962, he includes a reprint of this document that I just mentioned. The controversy around this document, the alleged order that General Rowecki gave to all district commanders to aid Jews inside ghettos wishing to mount self-defense, is that document doesn't exist today. I've inquired maybe 10 times with Żych about this document. It's not in the Żych archives, although it says in the reprint in the book, Żych archives. And so the story is that maybe Bernard Mark took many of these documents home to work on, and they just never found their way back to the archives. So is that true or not? But it is right there in a reprint in that particular book showing the order. What we know is that order was not carried out by any of the district commanders. And on the first day of the Warsaw Ghetto uprising, Rowecki ordered the Warsaw District Home Army chief to carry out a mission to blow up the ghetto walls to allow for mass escape. So I'm just going to allow for mass escape. Now, the mission was assigned to Captain Józef Pszeny, shown here in this slide.
At 6:20 p.m. on April 19th, 1943, the day of the, Erev Pesach, the day of the mounting of the Warsaw Ghetto Uprising, Captain Psheny led his unit towards the outskirts of the ghetto wall with a 63-kilogram explosive device. But before reaching the wall, a group of Polish Blue Police spotted them and alerted the nearby German SS. A heavy exchange of gunfire took place. 3 German gendarmerie and 2 Polish Blue Police were killed. Two of Psheny's soldiers, Józef Wilk, and I'm just going to show you a picture, Józef Wilk and Eugeniusz Morawski were killed, and 4 were wounded. 8 minutes after the operation began, Captain Psheny ordered his troops to retreat with the dead and wounded. But again, an episode really, as far as I can see, not really ever presented in Jewish historical literature on the Holocaust. So it's kind of almost like lost in collective Jewish memory. So maybe one of my goals in my book was to retrieve that in Jewish collective memory, that there were Poles in the underground who not only acted on the first day of the Warsaw Ghetto Uprising to in solidarity with the Jews, but actually died in that battle. And some say that armed act against the Germans by the Home Army was the first actually direct armed exchange with the Germans in World War II. So I think that is also significant. We don't know of a direct Home Army exchange of gunfire with SS men before April 19th, 1943. So it was the first armed action was to aid the Jews in an act of solidarity. Let me just make sure I have my here. Okay. Now, the Home Army commander, in fact, had already been regularly informing London about German crimes against the Jews. For example, he cabled the Polish government in exile in January 1941 about the horrific conditions and treatment of Jews in the newly created Warsaw Ghetto, right? Just 3 months after the ghetto was formed. In April 1942, Revetsky warned London that, quote, everywhere mass executions and shootings of Jews are taking place, unquote. His sympathy for the Jews found expression in the Home Army's central organ, Bulletin Informacyjny. After the first death camp for Jews began operating in Belzec, the clandestine paper's powerful moral voice was heard. And so this is the editorial of Bulletin Informacyjny after Belzec was started. Quote, the extermination of the Jews is, in the literal sense of the world now taking place, stated an editorial in Bulletin Informacyjny on April 30th, 1942, and I continue. While the initiator is Hitler, we cannot close our eyes to the fact that these crimes have taken such monstrous forms only because of those people ready and willing to carry out Hitler's intentions. The sea of blood will be an eternal blot on the German nation, unquote. Now, when the Warsaw Ghetto uprising broke out 1 year later, a Home Army paper stated, quote, these beasts in human form have lapped up their fill of Jewish blood and will wash their victory down in the pubs of Warsaw, unquote. Now, I'd like to turn our attention now to other organizations in the Polish underground, and in particular, and by the way, this is a slide showing that that after the Warsaw Ghetto Uprising, the New York Times did a special feature on this newspaper, Bulletin Informacyjny, as having a particularly powerful reporting on the fate of Jews in the Warsaw Ghetto Uprising. You'll see that's in English in the ghetto, and that is Irena Sendler became. Sorry, I'm going to go back. And that other aspects of the underground really was the children's section of Żegota,
in which Irena Sendler was the head. And of course, she's maybe one of the most celebrated members of the Polish underground outside of Poland that is known, because in 1997, she was shortlisted for a Nobel Peace Prize 1 year before she passed away at the age of 98 in 1998. And she is credited with having saved at first 2,500 Jewish children from the Warsaw Ghetto. Then those numbers were pared down by more research to about 350. And she had a what she called an army of Polish collaborators who would collaborate with her for both extracting Jewish children from the Warsaw Ghetto, finding temporary hiding places for them in the form of Polish homes, while the necessary false papers were being prepared, and then they were placed in various nunneries and convents around Poland. And so among those children is just, there's this example I give of the children of Katarzyna Melach, who was 10 years old. She was saved by Jadwiga Deneko, who was the person whose safe house she was placed in for 2 weeks after she was rescued from the Warsaw Ghetto. Then Jadwiga Deneko got the necessary false papers and placed her in a nunnery in Turkowice. And although Jadwiga Deneko was caught, tortured, and executed by the Nazis in January 1944, in this, which I think is just kind of this extraordinary figure, because she's credited with having saved many Jewish children. When she was captured in November 1943, she was hiding 10 Jewish children in her apartment in Warsaw. So she's kind of this heroic figure who then is executed. But Katarzyna Melach speaks about how not only was she placed in this convent in Turkowice, but that she kept in contact with her. So she said she got letters and care packages from Jadwiga Deneko with candy and special foods and even stuffed animals. So literally she kept care of her even after. And then at one point it said that she urged the convent to place Katarzyna Melach in another nunnery because she feared that if she got caught and tortured, she may give up the whereabouts and name of Katarzyna Melach. And so it just shows you how much care she gave to each child. And then there's also other this is Katarzyna Melach, who's if I can show, this is her right here, in a picture of Jewish children who are being hidden in this convent in Turkowice. And then there's these other figures that were working for the children's sections of Żegota. That's Jadwiga Piotrowska and Jan Droboczynski, both of whom worked as a pair, she hiding Jewish children and he creating a little bit more than 200 false documents with false birth certificates that then allowed the savior of that many. And both of them actually survived the war, but showing, again, these kind of unsung heroes of the Holocaust. Now, of course, the story also takes a very terrible turn in June of 1943, or July of 1943, and that is when, if I can just look at here, and that is when the Home Army commander, Stefan Rowecki, was caught and captured by the Germans. That's June of 1943. He is then sent to a concentration camp in Buchenwald, and he dies in 1944. Now, we can say it was almost part of an accident of personalities that the person who replaced Rowecki as head of the Home Army was General Tadeusz Komorowski. And so why do I put him in a particularly negative light? And that is, it's said, I'll just get to him. And it's said that Tadeusz Komorowski completely changed the whole tenor of the Home Army and its attitude towards the Jews. A sympathizer with the right-wing anti-Semitic National Party from before the war, General Komorowski reversed
the position and the policies of his predecessor, refusing to provide aid to Jews in ghettos willing to mount self-defense and favoring the exclusion of Jews from the ranks of the Home Army. With a chilling indifference towards the fate of the Jews, Komorowski tended to, in documents, characterize Jews in general, not everywhere, but just, Jews in general in Poland, especially Jewish partisans, as, quote, communist pro-Soviet elements, an attitude that gave local Home Army units a kind of green light to treat Jews anywhere or any way that they wished. In fact, I found 2 documents traced back to General Komorowski in which he gave sub-district commanders in the Novogrudok district permission to attack the Jews. His well-known report, for example, from August 1943 on combating banditry in the countryside revealed a striking lack of sympathy for the tragic predicament of the Jews desperately trying to survive as partisans in the East. What's more, General Komorowski, directed in March 1944 the elements of the National Armed Forces, the Narodowe Siły Zbrojne, to join the Home Army, and they were particularly anti-Semitic. So it increased the number or the proportion of Home Army members who were anti-Jewish, we can say. Now, it was also in the second half of 1943 and in 1944 that witnessed a rise in anti-Jewish activities in local Home Army units. So I'll just give a couple examples here. The new hostile face of the Home Army was reflected in the figure of Colonel Władysław Lenarski, commander of the Białystok District Home Army. On June 30th, 1943, Lenarski ordered his sub-district commanders, quote, to liquidate at once with total ruthlessness, he said, Polish spies, commanders, and Jewish communist bands. So this term Jewish communist bands became a buzzword for an attack on Jews. In December 1943, after the liquidation of the Białystok ghetto, he commented that, and I quote, the absence of Jews in trade in the Białystok district is a true blessing, and thank God for the Polish people who have expressed themselves loudly in this regard, unquote. Perhaps the most hostile region for of the Home Army with regard to the Jews was in the Novogrudok district, pictured here in map form. Here in the eastern border district of that the Soviet Union regarded as Russian territory, and where Soviet partisans were numerous, beginning in the second half of 1943, the Novogrudok District Home Army commander, Colonel Janusz Szlosky, regarded Jews as hostile Soviet elements, as enemies of Poland. Novogrudok was, we should note, 83% rural and one of the most backward areas of pre-war Poland. Jewish testimonies from the region confirmed that the Novogrudok District Home Army refused to accept Jews based on the argument that Jews had been pro-Soviet during the Soviet invasion of 1939. In September 1943, Colonel Szlosky wrote in a monthly report that he had given the order of his sub-district commanders to, quote, cleanse certain forests and districts of, quote, Soviet Jewish bands. So here is proof that at least one commander of the Home Army ordered the attack and murder of Jews, right? So this is where a lot of these testimonies come from on the Jewish side, outside of Poland, about anti-Jewish activities of the Home Army. But of course, they're only one part of it. But what grew in the West, I think, was from these stories was a general idea that this represented the Home Army as a whole. Now, an important source on the Novogrudok District Home Army is the late Abraham Melech, who maybe is known in Poland, a Polish Jew from Vilna who served as an officer in the local Home Army in Novogrudok, posing as a Catholic with Catholic fake documents.
Now, upon his death in 2008, at the age of 98, Melach left his unpublished memoirs with the YIVO Institute. And I had the privilege of being able to look through those memoirs. Now, in his memoirs, Melach referred to Colonel Schlotsky as an extreme anti-Semite who did nothing to curb anti-Jewish actions among his fighters. So, because he actually knew personally. And Melazin also commented on the chance observations he had with locals in the city of Lida. So if we go back to, although I don't have to remind anyone here of Polish geography, but if we go back here to Lida in the Nowogródek district, and this is what he wrote. It's just kind of fascinating that he wouldn't let anyone read his memoirs till he passed away, because I was able to make contact with him in 2008, 2 years before he passed away, but he was very clear that these memoirs were closed until until one day he passes away, and then he had willed them to the YIVO Institute. This is what he wrote in his memoirs, quote, in my accidental encounter with people from the nearby village and Lida itself, almost everyone expressed satisfaction that the Germans got rid of the Jews in their midst. The majority did not approve of murder, but their isolation in the ghetto was taken as a good move by the Germans, unquote. So I think that's really gives you a sense of that. Now, so I would say, because I'm going to come to a conclusion, that in conclusion, the Home Army was an umbrella organization numbering close to 400,000 men and women by 1944, with members drawn from all regions of pre-war Poland and from all social and political backgrounds, ranging from socialists and peasants to nationalists. Its attitude and behavior towards the Jews during World War II thus varied widely from extraordinary acts of aid to acts of murder. Yet in focusing as we must on the latter, we are in danger of forgetting the former, that alongside documented cases of crimes, there were extraordinary individuals and groups within the Polish underground that risked their lives to save numerous Jews. Thank you very much. Maybe you. Thank you very much. And we sort of have 5 minutes left. Is there any questions? Do we have any questions just for now? If not, there's a coffee break. Because we don't really have 5 minutes. We actually have like one. 1 minute. Okay. So. So do you have any questions right now, or would you like to keep them for the coffee break? So maybe we'll. It seems like they all were private. Perfect. Yes. Wonderful. So, więc zapraszamy Państwa na przerwę i o 11:00 punkt, czyli już jesteśmy o czasie idealnie, zaczynamy kolejną sesję, którą będzie prowadził August Grabski, który już jest.
Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, during our first panel we'll have two speakers, both from the State of Israel. For very obvious reason they will deliver their papers online. Our first speaker is Dr. Yaacov Falkov. He will deliver a paper, Keyson LaTevach, Not Like Lambs to the Slaughter, Polish Jews as the Catalyst of the European Anti-Nazi Resistance. Dr. Yaacov Falkov is a lecturer at the Tel Aviv University. He's a former visiting research fellow at the Oxford University, Yad Vashem, and the Holocaust Museum in Washington. He's a historical advisor to the Ghetto Fighters Museum in Israel and the Riga Ghetto Museum. He's an author of the two books, Forest Spies, The Intelligence Activity of the Soviet Partisans, 1941-1945. The book was published in Jerusalem in 2017 in Hebrew and awarded with the Bela and Shlomo Bartal Prize. The second book is titled Between Hitler and Churchill, Two Jewish Agents and the Efforts Made by the British Intelligence to Prevent Secret Polish Nazi Collusion. The book was published in 2021 in Jerusalem in Hebrew and republished in New York in Russian. Dr. Falkov also is co-author of the book Fighters Across Frontiers, Transnational Resistance in Europe, 1936-1948. The book was published in 2020. Dr. Falkov, the floor is yours. Yeah. Thank you very much. Good morning. Can you hear me? Yeah. Okay. Now I hear that you can hear me. Okay. So thank you very much again. It is a great honor to be here today with you. Thank you for having me. I have to admit that it is not so easy to keep making science these days, especially here in Israel, but I think this is a very good opportunity and a very good time for talking about the Jewish bravery during World War II. And today I ask you to be able to talk about, yes, thank you very much for uploading my presentation, about the Polish Jews as catalysts of the European anti-Nazi resistance. Actually, as you already have said, my dear colleague, I was among the people who worked on the research at the Oxford University a couple of years ago about the anti-Nazi resistance across Europe during World War II. And I was actually personally in charge for writing about the resistance in Eastern Europe and in the Soviet Union, and also of Eastern Europeans in the western part of the continent. And it was then that I, for the first time, encountered this amazing subject of a very deep and active participation of the Polish Jews who came prior to the war, who came to Western Europe, their participation in the anti-Nazi resistance in the places like France, like Belgium, and even within the borders of the Third Reich. And after having finished this book, I actually started to gather more information about this amazing phenomenon. And now I will present you my initial results of this investigation. So let's start. First of all, we will skip, a bit about the numbers. And as far as I understand today, we are talking about, as you can see here, 200,000 Polish Jews across Western Europe before World War II. These are not very exact numbers, since we do not have exact numbers, we do not have an exact estimate. But again, let's keep it in our minds. We are talking about 100,000 Jews in France, approximately. We are talking about 50,000 in Germany before the war. And of course, the third big place for the Jews to
come there prior to the war was Belgium with its big Polish Jewish community, which was between 35 up to even 60,000 Jews in Polish Jews in Belgium before the war. So since our time is very short, I would like to start with France, which, as we already have seen, the biggest Jewish community, Polish Jewish community existed before the war. And actually, before this presentation, these events, I went to my colleague and friend, Professor René Poznański, and who is a great specialist for this specific subject of the general Jewish resistance in France during World War II. And I've asked her about the numbers of the Polish Jews' involvement in the French resistance during the war. And she told me actually that until today, unfortunately, we do not have exact numbers. Nobody counted them until today, unfortunately. So we do have different estimates, but again, we cannot speak about exact numbers. What we know for sure that they were these Polish Jews who joined the French resistance. They were numerous. And as she told me, they joined the Jewish and Polish sections of MOI. MOI was actually the international section of the FTP, which was the combat organization of the Communist Party, or the French Communist Party. So these FTP, they had their international branch or organization, and it has in turn, the MOI had different so-called national sections, and there were Jews section and the Jewish section and also the Polish section, and the majority of their participants actually were the Jews who came from Poland. And in addition to this, she told me there were also the population of the kids or the children born in Jewish Polish families already in France before the war, and they actually presented and registered themselves as French, but in fact they still were Polish Jews. Many of them, or most of them, spoke Polish at homes, and Polish and Yiddish, so we also have to count them while speaking about the participation of the Polish Jews in the French resistance. And let's start from this man who is prized until today in France for his great contribution to the liberation of this country from the Nazi occupation. His real name was Leon Olev Goldenberg. His parents came to France prior to the war, and they were communists. He himself not. He wasn't a communist. And his parents went to the Soviet Union and perished there during World War II. And he remained in France and actually joined the resistance, taking this name Hamon, which became his family name after the war. And he was firstly a very active person in the southern part of France, near the city of Toulouse, and later on went to Paris and became the editor-in-chief of the very important, very famous newspaper, underground newspaper called Combat. And actually, he remained in this position until the end of the war. And during the liberation of France in the summer of 1944, he also became a vice president or vice chief of the so-called the Committee for the Liberation of Paris. And it was in this position that he was able to negotiate actually with the Nazis, with the German occupiers, for saving the Paris, for saving the French capital from the total destruction. And for this achievement, this remarkable achievement, he until today, he is recognized as a hero, as a great hero of the French Republic, and actually he is prized and very well remembered until today. And again, I'm stressing here,
he was at this very key position, and he was able to influence the way of thinking through the combat newspaper, the way of thinking of the resistance, and actually at the last stage of the German occupation to save the French victory, capital from the destruction. And let's move on. Yes, we are talking about southern France. This was the key place for the Polish Jews and other Jews to be very actively involved in the resistance against both the Germans and the Vichy, French Vichy authorities. And here, probably one of the key figures, while talking about the combat, one of the key figures was Joseph Epstein. Again, we have no much time to talk about each and every person, but I just try to pick up the most important of them. And this guy, of course, is one of the most important Jews who fought, Polish Jews who fought on the French soil during World War II. He came, like many of them, in the late 20s, early 30s to France, and he became a communist while coming to France. And afterwards, he went to Spain to take active part in the Spanish Civil War. He came back, was interned in different French camps, and managed to escape. And very, very early, about a year after the occupation of the French country, French Republic, he actually joined and proved very active in the ranks of the resistance. So much so that very quickly he became, as you can see here, an operation commander in the Paris region, again in the middle of the country, in its capital, and he was the person to be put in charge for the entire resistance in the city and its near vicinity. He proposed in new guerrilla tactics greater teams up to 15 fighters and so on, and they proved, he and his guys, they proved very active in targeting Germans and their assistance from the local French authorities. They managed to promote different and multiple and very important sabotage acts against the occupiers. But unfortunately, in the end, in 1944, as you can see here, he was captured and executed by the Germans, unfortunately. But until today, also, you can see here, he is very well remembered in France, recognized for his contribution to the struggle on the French soil, being a Polish Jew who came to France prior to the war. Let's proceed with another group of the Polish Jews who came to France and fought on its soil. These came to France through Palestine. By this time in the 20s and in the 30s, under the British mandate. The two key figures were Yaacov or Jacob Inzel and Marcel Langer. They came to Palestine again in the late 20s and became communists here in Israel or in Palestine by this time. And they lived in a kibbutz here and being enrolled in the communist activities, also captured by the British and imprisoned and expelled from here, and ended up in France, in the French Communist Party. Both of them, they went to Spain to take an active part in the Spanish Civil War, came back in 1939, and again imprisoned or put in different camps on the French soil, and afterwards escaped. And after the German occupation, after the beginning of the German occupation, again joined the resistance. They actually were among the first persons to be deeply and actively involved in the resistance. They founded the so-called 35 Brigade, which was active again in the city of Toulouse and its near vicinity, and proved very capable and very active in developing the resistance infrastructure in this specific region. And the third friend of them, Joseph Wachspress, who also came from Poland in the late 20s to Palestine and actually met them, Inzel and Langer in Palestine,
went with them to France. He didn't participate in the Spanish Civil War, but stayed in France and actually joined them in establishing their attempt to establish the French resistance in the southern part of the country. And he was, both of them, Insel and Langer, were caught, unfortunately, and executed by the Germans. He was also caught and sent to Auschwitz, but managed to survive the war and came back to France after the war. So he was also very active in establishing the French resistance in the southern part of the country. Just briefly to mention these two guys, Boleslav Teichmann and Ignacy Krakus, both of them also, as you can see here, came to France before the war. Both of them took an active part in the Spanish Civil War, came back to France in 1939, 1940, were imprisoned by the French, but managed to escape, and later on became very prominent figures in the resistance, but at the lower rank than Insel and Langer, but still it were they who were actually acting as establishers and commanders in the field of the French resistance in the southern part of the country, and actually contributed a lot to the resistance. Both of them survived the war, and Krakus even managed to return to Poland after the war and joined the communist security forces, but later on expelled and came to Israel with the so-called Gemulka repatriation in the late 60s. This story is especially remarkable of Dr. Samuel Shmuel Skornitsky. He and his wife Razel or Rosa, they came to France in the early 20s. He became a lawyer in France. He was a French lawyer who also, after the occupation of France, escaped with his wife southwards, and actually was very active there among the resistors in providing legal assistance to the refugees from the northern part of the country to its southern part, and in actually assisting Jews and non-Jews in crossing the Spanish border, which was very important. And as such, he proved very successful and very helpful to the local Spanish consul, so much so that when this consul went back to his country, to Madrid, to Spain, he actually left Skornitsky instead of him to be a Spanish consul in the place on the French-Spanish border, and he adopted a Spanish identity as well as his wife Razel. She became Rosa Montero, and actually they remained in the place as representatives of the Spanish authorities in southern France, and they were capable of assisting hundreds and hundreds of people, Jews and non-Jews, in hiding from the German and French Vichy authorities in crossing the border. And until today, like the others, they are remembered and prized in France. So since our time is very short, and I could continue to speak about the resistance, the Polish Jewish resistance on the French soil, but we have very interesting stories to tell about the Polish Jewish presence and fighting on the Belgian soil. So again, we are talking prior to the war, we are talking about quite a big Polish Jewish community in Belgium. Again, we do not possess the numbers, but as you can see here, again, up to 65, 70,000 of them lived in Belgium prior to the war. And I would like to start from this great couple, brilliant couple, David and Giza or Gittel Weisblum. They came to Belgium in the 30s, and I was very lucky to meet actually his son Shimon just 2 weeks ago in Tel Aviv and talk to him, and he told me a lot about his parents and about the participants in the Belgian resistance. And they
specifically, they were active, as you can see here, in Brussels, in Antwerp, and in Charleroi. And Shimon told me proudly, they were all Jews from Poland. Most of the Jewish resistance in Belgium and most of the resistance in Belgium, they were all Jews from Poland. And it expresses his belief and their own of the belief of this group that they were numerous and they contributed a lot to the liberation of Belgium from the Nazi occupation. Giza Weisblum, she was caught. Her husband wasn't caught by the Germans or Belgians, but she was unfortunately caught and sent to Auschwitz, and she survived there thanks to the assistance of a famous Mala Zimmerman, who also came first from Poland to Belgium and then sent from Belgium to Auschwitz. And she was capable of assisting, Mala Zimmerman was capable of assisting many Jewish girls who came from Belgium. And Giza Weisblum, in turn, she assisted Sarah Goldberg, also a Jewish Polish girl who was very active in the resistance in Belgium, was caught by the Germans and sent to Auschwitz. So Giza and Sarah, they managed to survive the imprisonment in this terrible place and came back first to Belgium, and then Giza and her husband David went to Israel, and Sarah remained in Belgium and passed away about 20 years ago. But speaking about the key figures in this network, resistance network, Jewish resistance in Belgium, we have, of course, mentioned Yaacov, good friend or good Freund, who also was of the Jewish Polish origin. He came to Belgium prior to the war, shortly before the war in the late 30s, and he became almost immediately very active after the occupation of Belgium in May 1940. He became very active in establishing the local resistance with other Jewish Polish guys, and they established you can see here this organization called Partisans Armee, Armed Partisans, and they were striking the Germans and their collaborators, Belgians and also Jewish, and they were spreading leaflets against the occupation authorities and the collaborators and so on. And it is very interesting that in his memories, he also managed to survive the war and the occupation, and he came afterwards to Israel, and he wrote here and lectured extensively, and he stressed the fact that they were Jews, they were Polish Jews, they saw themselves as communists, of course, since for them, as he wrote, and as also I was told by Shimon 2 weeks ago, actually for them to survive, the possibility or ability to survive was firstly through joining the resistance managed or covered by the communists, by the local Communist Party. But again, they stressed that they spoke Yiddish and also Polish among themselves, which is very important, and they saw themselves firstly as the Polish Jews, not as the Belgian local Jews, but as the Polish Jews, but again, as a good friend stressed, as Jews. The big question is how exactly they regarded themselves, firstly as the communists, or they also saw themselves as the Jews. And specifically answering this question, Gutfreund wrote after the war, we saw ourselves as the Jews. As you can see here, the Polish Jews, first of all, they were the majority in the local communist structures in Belgium prior to the war and during the war. And afterwards, while establishing the mobile corps, the so-called the combat entity of the local Communist Party, they established the Polish Jewish campaign. So again, they saw themselves as the Jews, but as the Polish Jews, and many of them spoke between them Yiddish and also Polish. And of course, we have also to mention this person who was very active with Gutfreund. They together actually acted under the guy whose name was Todor or Theodor Angelov. He was a Bulgarian, a communist,
which was in charge for establishing and managing the entire network of the anti-Nazi communist resistance in Belgium. Both of them, Rochman and Gutfreund, were or became the key figures in this activity. Unfortunately, Rochman was caught and executed in November of 1943. He didn't manage to survive the war. Since, again, our time is very short and we are at the end of this presentation, again, most of us, we know the famous action of April 1942, the targeting of the so-called convoy number 20, which headed to Auschwitz from Belgium. But there were also other remarkable actions. One of them was annihilation or liquidation of two Gestapo agents, Germans, a German couple who targeted the local communists and also Jews. So they were found by the resistance, by the group of Gutfreund, and actually executed in the beginning of 1943. It was performed by Moshe Morris Rosenzweig. The second person was Shmuel Samuel Potashnik, and the third person was Adolf Wolf Weichmann. All of the three were of the Polish Jewish origin, all of them. Unfortunately, the Gestapo managed to find them quite quickly. In a couple of months. They were arrested and executed, all of them, and didn't survive the war. The second topic, we were talking about the French soil and the Belgian soil. It is amazing to find also at least one Polish Jew who was a key figure, became a key figure in establishing an underground within the Third Reich, the borders of the Third Reich, namely in the Stalag 11B camp, very important, very famous, which was established by the Germans for the prisoners of war near München in the southwestern Germany of today. And we know about this guy called Adam Sten, or probably Stein, who adopted the name Adam Zur. And we know about him thanks to Max, or Minz Minakov, who was a Russian Soviet Jew, also captured by the Germans. He posed himself as a Russian, and he came or was sent and imprisoned in this Stalag. And actually, he was trying and was very successful in establishing a local underground network of prisoners of war from different countries. And he found this guy, Adam Sten, who became his actually right hand. And they proved very successful in establishing quite a strong underground in this specific place. Both of them managed to escape, was captured and recaptured by the Nazis. But fortunately, they managed to survive the war. And came. The Soviet Union, was imprisoned again by Stalin and managed to survive also the gulags. And he wrote his memories, and he mentioned specifically this Polish Jewish guy, Adam Sten, as a very active person, as his close AD. He claimed, Minakov, that Sten went to Israel in the 60s. I was trying to identify him and find him here, or probably his children. But until today, it wasn't very successful. I am full of hope that I will be more successful in the future in finding him. And just to finish this presentation, we cannot omit this very specific topic of the Polish Jews who proved very active and highly remarkably successful in establishing the network of espionage, of intelligence throughout the entire central and western part of the continent of Europe during World War II. And of course, the most important, the most remarkable phenomenon is this one called the Red Orchestra, which acted under the auspices of the GRU, which was during the Soviet times and still until today is the Soviet military strategic intelligence. And they picked up this guy called Leopold Trepper. He was born, as you can see here, in Poland as Leibodomb, and he was an old communist who was sent by the Comintern to Palestine in the early 20s
spent here about 5 or 6 years, was caught by the British and sent back, and went to France, and later on again to the Soviet Union, was trained by the military intelligence of the Soviet Red Army, and then in the late 30s came to Belgium and later on to France to establish there a vast network of the Soviet espionage, which proved very successful and infiltrated the innermost circles of the German Nazi authorities, including in Berlin, the military circles and also the civilian circles of the German authorities. And actually, he was caught in 1942, later on managed to escape and so on. But the very fact is that until today, this specific espionage, Soviet espionage network is recognized by the historians as the most successful, the biggest one and the most successful, which was employed by the Allies throughout the entire period of the Second World War on the European soil. And it was established by this guy, this Jewish Polish guy. And he after the war, he came to Israel and wrote his memories. But what is no less important is the fact that he rested on a group of the Polish Jews whom he brought gathered from different places in France and also in Belgium, exactly like him. They came to Europe through Palestine, spent here some time. They spoke different languages. In the beginning of the 40s, they became completely transnational creatures. It is amazing. They knew how to cross the borders. They knew how to disguise themselves Europeans as the French and Belgians, and they proved very successful in assisting Trapper in establishing these amazing espionage network in Europe. So just to mention the few, Hillel Katz, Leo Grossvogel, of course, many women, we have to stress this fact, women who took part in this remarkable activity, Sofia Poznanska. Let's move on. Okay, of course, Miriam Sokol and her husband, Herr Sokol. Almost all of them, unfortunately, perished during the war. The only one from this remarkable group who managed to survive was the already mentioned Sarah Goldberg, or Lily, who was saved by Giza Weissblum in Auschwitz, as I already said, and he returned to Belgium after the war and passed away about 20 years ago. This is a book published in Belgium about her in the beginning of this century already. And as you can see here in this book, the author mentioned her Polish Jewish origin. So it is a very well known fact. And just to conclude with this, another last but not least remarkable person, Rachel Dubendorfer-Hepner's, or her underground name or espionage name was Sissy. She was, again, a Polish Jewish communist, and she was born in Warsaw, went to Switzerland before the war. During the war, she proved to be a very helpful for the Soviet espionage, not only in Switzerland, but also across the entire European continent, again, through her agent, whom he actually recruited, Rudolf Rössler. She was capable to obtain the very sensitive information of the German military command. She passed this information to Moscow, and it was her who forewarned plans to attack the Soviets in summer of 1943 near Kursk. And it was thanks to her that the Soviets was able to prepare themselves, for this assault and to counterattack and actually to advance west. Okay, so we here is her very widespread network that she built in Switzerland and also outside its borders. And that's it. I would like to conclude again. We do not know exactly the scope of this amazing phenomenon.
of the participation of the Jews of the Polish origin who spoke Polish and also Yiddish, with how numerous they were. But we know for sure that there were many of them who actually volunteered themselves to the different resistance networks in France, in Belgium. They were even, as I was trying to show you, even to join the resistance on the German soil within the camps of the prisoners of war, which were built there by the Nazis. And they proved, all of them, many of them proved amazingly successful. As we saw in France and also in Belgium, they were from the top to down, all the levels of the resistance command, they were present there. They influenced the modus operandi of the resistors. They contributed to the saving of the French capital from destruction, and for the propaganda, for resistance propaganda effort, for saving of many Jews who were trying to escape the Nazi persecution. And I just can conclude that they were among the real leaders of the European resistance against the Nazis. It is an amazing phenomenon and still under researched, and I very much hope to be able to continue to dig in this specific field, and not alone but with other researchers. So more is to come in the foreseeing future. I'm very hoping this. And I will be open, of course, for any possible questions. Dr. Falkov, thank you very much for your presentation, for your paper. Our second speaker during this panel is Yossi Sweat, who is a director of content development at the Menachem Begin Heritage Center in Jerusalem. He's also a doctoral student of the Bar Ilan University. The title of his paper is New Revelations About the Jewish Military Union in the Warsaw Ghetto. Hello. Hello. The floor is yours. Thank you very much. I would like to thank the organizers of the conference for letting me give this talk from Israel. I was supposed to come to Poland, but everybody knows what is going on here in Israel. So we are here, and we're staying strong. And I would like to give this talk about the Zbrojny underground and the new revelations about this underground. First of all, I would like to say that over the years, the research surrounding this underground seems to be characterized by two contradictory characteristics. On one hand, there is a lot of ambiguity surrounding this underground, which is characterized by many disputes and a lot of political emotion around it. On the other hand, there is a research convention according to which there is not enough primary sources about this underground, and therefore it is also very little researched underground. The research is not enough sufficient, and this is a contradiction, because from one hand many people talk about the Zbrojny, and from the other hand not enough people research the Zbrojny. They are researchers, but especially in Israel, not enough academic research is being done. Another factor is that we're dealing an underground that was not always very known to the public because of many years of political bias, and also many years that it has been understudied. In conclusion, the fact that we don't know enough about this underground and its people is calling us for action.
And this is why I want to present to you our efforts to research this underground and to discover new findings about this underground, and I would like to show it to you and talk about the challenges we got. Okay, so first of all, I would like to talk about the challenges in research of the ZZW underground. First of all, we have a political bias that affected public perception and research convention. Second of all, a minority of primary sources and lack of academic research in the field, or academic research that focused mainly in the historiographic aspect rather than the historical aspect. An independent non-academic study which established a crisp historical narrative full of contradictions and easy to refute. I'm talking about especially the research in Israel that for many years has been done, but by very good people and very honest people, but not always according to academic law. Possible attempts by individuals to exploit the story of the underground to their possible connection to it for their own benefit. As we know from late studies done by Dr. Weinbaum and Dr. Labionka, we see that there were people try to take advantage of the story of the ZZW underground to their own benefit, and we need to be very careful about it. The way that we can deal with those challenges is first of all academic criticality towards basic assumptions that were based on the ZZW research. For example, I do not accept the fact that there are not enough sources about the ZZW. I believe we need to find more sources about the ZZW, and again, I can show you later on as I talk the sources that we can use. Investing a proactive historical academic research on the ZZW underground in a way that we can find new sources that can help us in the study. Careful use of existing information using academic tools to ascertain truth from fiction. And I'm going to talk about it further on, the way that we can check and learn from all of the evidence that we got up until now to find out like what is more believably right thing, more accurate thing statistically. Clarifying the evidence and cross-rephrasing it, a careful use of information, and locating additional supplementary evidences. The methods for dealing with research challenges are a comprehensive proactive search in various archives and databases around the world. Some opened only in recent years for a renewed search. So we must remember that what we got up until now is not the end, and we can find, and we are finding new facts and new evidence and testimonies that can help us understand what really happened there. International collaboration between researchers who are able, each from his own angle, and is familiar with the databases in his country to lead to joint discoveries. I'm talking about collaboration. Building databases summarizing all of the existing information about the underground, its people, and the testimonies about it, and the existing sources about it. And least using statistical tools to draw conclusion about the underground and its people. When we have uncertainty about a certain subject, we can use a statistic tool to find out what is the more accurate answer
and the most possible one. Okay, for example, I'm going to show you a database that has been exposed to us. I'm talking about the Warsaw Archive, the Warsaw Archive, the Warsaw University Archives, and the student certificates that was founded in these archives. Many of those student certificates are of the Beitar members in Warsaw and around Poland, because many studied in the Warsaw University. And through this information, we can find new people, members of the GZW, that, and I don't mean new person in the GZW, I mean person in the GZW that we did not know about before, or we did not had accurate information about before. So now we can find out new faces, and to find their pictures, and to find information about them, and in this way we can learn much more about those personnel that was a part of the GZW. For example, David Wadowiński, he was the political leader of the GZW, a very senior person in Poland, a Beitar member that was very senior. And he survived the war. He's been in 17 different camps, and after the war he gave testimonies and wrote a book about the GZW, and up until now we still find new information from his testimonies. So we know that he was existing, and we know many things about him, but now we can find documents that can assure us this information. Another man was Michael Strykovsky. Michael Strykovsky was one of the leaders of the GZW, also a senior Beitar member. He did not survive the war. As much as we know, he fought in the last Warsaw Ghetto uprising battle in the Jibowska Street in 19th of June, together with Paul Frankel, the leader of the commander of the GZW. And Strykovsky, we know, was a veterinarian, and he was one of the founders of the Brit HaChayal organization in Radom. And he was a very important person for the GZW organization. And I don't know of any research been done about this man. And I think now we can at least know much more information about him, and have more pictures of him. This was the only picture we had before. Now we have another picture. And this is also important for the narrative heritage centers and historic teaching. David Schulman was a very important member of the GZW. He was a commander. He was over 40 when the uprising broke in the Warsaw Ghetto, and he was responsible on the trials of the traitors, of the Jewish traitors in the Warsaw Ghetto. This is the way they understood it. And we know, for example, that Jacob Lakin was killed by the underground, but we have a debate between whether it was the GOB or the GZW that carried out this execution. But now we at least have David Schulman's picture for the first time, and we can know much more information about him. We saw that we found out that he studied law at the University of Warsaw, and first time we have his photograph. We know that David Schulman also, after the uprising, was sent to Travinki near Lublin, and then he organized new underground connected also to GOB personnel. And we have in the Lochamei Getaot in Israel archive, we have letters that he wrote to Adolf Berman in Warsaw, trying to pass information about the coming uprising in his camp.
which did not occur in the end because the Nazis carried out the Unterfest action. David Wadowiński, which we talked about before, also tells us about Hirsch Zilberberg and his brother Moshe Zilberberg that came from Lublin to Warsaw after the massacre of Lublin Jewry. Excuse me. And Hirsch Zilberberg, according to his testimony, came to the Warsaw Ghetto and spoke to the Warsaw Ghetto leadership, including Adam Czarniakow. Those two brothers of the Zilberberg brothers had described to Czarniakow and other leaders in the Warsaw Ghetto what was going on in Lublin and how the Nazis slaughtered the Jewry there. David Wadowiński tells that the Jewish leadership in the Warsaw Ghetto refused to believe or refused to act after what they heard, and we only knew this story. We never had other information about Hirsch Zilberberg, and now if we can go back to the presentation, we found his documents in the Warsaw University, and we can learn about him. We can know much more information about him. He's becoming from a story to a real person. Leib Weinstock, another possibly commander of the JZV. Up until now, there was a debate whether he was or not connected to the JZV, but now at least we know that he was existing because we found his name and his picture. And other people that was connected to the JZV, not necessarily part of it, but for example, Hillel Zeidman, which was an Orthodox Jew and acted in the archive of the community of the Warsaw Ghetto, and helped the JZV he helped them to publish a newspaper, an underground newspaper, the Medina, in the memory of Zev Jabotinsky. After a year he died. This document is located in the Zich, and Hillel Zeidman was one of the person that helped publish this newspaper, and he also helped those organizations, the GOB and the JZV, had talks about unity. Hillel Zeidman described that unity was achieved, even though we know it wasn't as simple as he describes, because we know that the undergrounds did not act united during the uprising. They maybe separated the fields of action, but not necessarily acted together. Either way, we can now learn much more about him. He survived the war, Hillel Zeidman, but his daughter, who teaches at the United States in a university, was very excited to receive his documents, or the pictures of his documents. Matan Shefi was the researcher in Warsaw that helped me research those documents of the Warsaw University, and I think this is only the beginning. We can find much more information and conclude much more assumptions about the underground according to the information we find. Another interesting finding is the Klarman's list was bought a year or 2 years ago by the Auschwitz Museum. The Klarman's list is a very interesting list, sent by Yosef Klarman, which was a revisionist from Poland who escaped to Lithuania and then to Israel. Klarman composed a list of 50 people from Beitar or from the movement, or the revisionist movement, and he sent this list to Switzerland, to Reb Chaim Eis, that help producing passports of Latin America countries
to Jews in Poland in order to try and help them getting like better conditions from the Nazis. We know about the Polski hotel in Warsaw that people held a Latin America passport there, and this is part of it. This is part of the action. So from this list we can find many people that was part of the GZW. For example, David Wadowiński, which is in the head of the list. Perz Lasker, which left Warsaw in 42, but still he was one of the founders. Reuven Benshem, Dr. Reuven Benshem Flachu, and more people, very interesting people. We even found this is David Wadowiński and his wife, which did not survive the war. We even found the names of Menachem Begin parents, Wolf and Chassia. There was not a picture of Chassia, only two pictures of Wolf Begin. Also we found the Lasker family, Ruth Lasker, which is known in Poland as the Anna Frank from Poland. She wrote a diary, a very emotional diary. So this is another new document that need to be researched. Other very surprising findings, for example, in Sobibor, Yoram Chaimi conducted excavations in Sobibor in 2020, and he found very interesting findings. He found a Beitar pin and a Brit HaChayal button from a uniform of Brit HaChayal, which was a veteran organization of Beitar members that fought in the Polish army and then organized themselves as veterans and had uniforms, and they had it was a very big organization, something like maybe I don't know exactly how much, but 10 of thousands of members in Poland alone, and also in other parts of Europe. And he found buttons in the stripping room before the gas chambers of Sobibor. And we know that people usually entered the stripping room only wearing clothes, like after being looted from their all possessions. So we can conclude that Beitar members wearing uniforms reached Sobibor wearing uniforms, and this is very interesting because we have testimonies from the Warsaw Ghetto that Beitar members fought wearing their uniforms against the Nazis. And we also know that people from Beitar before the uprising went to Chrubiashov to work in agricultural farms, and from there part of them sent to Sobibor. We also know they fought in Chrubiashov. So we cannot know for certain that these pins and buttons belong to Beitar members from Warsaw, of course, but it's a possibility. And more than that, I think we can see the importance of archaeological excavations in Poland that might help us clarify some details that are still in the fog. Okay, research about the underground personalities. Also, many databases has been opened, including in Israel. For example, the JPress National Library, concluding all the many of the newspapers, the Jewish newspapers from Poland and from all over the world. And this is how we found a pre-war poem by Vladislav Schlengel named the story of the Song of the Hero, which he talks about Shlomo ben Yosef, which was an Etzel member from Israel, hanged by the British mandate in Israel. So from there, we started researching Schlengel, and we found out he was a very much pro-revisionist poet before the war,
and we also know that during the war he was an underground poet in the service of the underground, and he found his death in May 8 at the bunker in the brushmakers section, a bunker that was the GZW bunker, who is many GZW personnel. So we assume that he was connected to the GZW. I wrote an article about it, supposed to be published in the near future. Another person is Leon Rodal, which was the deputy of Paul Frankel. We can now he was a journalist, so we can find many of his articles before the war. This is his picture with Zev Jabotinsky when he arrived Warsaw and in 1933, and was accepted by the Brit Chayal organization. So we can see Leon Rodal standing in the side, and next to Jabotinsky to the left is Yirmiyah Halperin, which was a very senior officer of Beitar. Okay, so by searching his articles, we can know much more about him and his perception. This is a thing that I already gave a lecture about, so I won't tell it too much, but we found Yirmiyah's Halperin evidence, testimony that he said that one of his trainees from Beitar from before the war, Jacob Frankel, was actually Paul Frankel from the Warsaw Ghetto, the head of the GZW. We also researched this testimony, and I think there is a lot of possibility, a certain possibility that this is indeed Paul Frankel. Here you can see him in the in the uniforms of the Polish army, and also in the uniform of Beitar seamanship school in Civitavecchia, Italy. And when they came to Israel in the ship Sarah A as a training, the final training act. So this might be indeed Paul Frankel. We're working on an article about him with Dror Bar Yosef, which found the article of Yirmiyah Halperin, and also Dr. Lawrence Weinbaum, which is a very senior researcher on this subject. To conclude my challenges and the way that I'm trying to find new evidence is this table that sums the names of the GZW personnel. We have up until now something like 250 names, and we collect information about them. This work hasn't been done yet, but when we will be over, we can determine much more facts, statistic facts about this underground, and we can understand much more how did it work, who was part of it, and much more information about it. And actually, this is it. This is what I wanted to tell you. We're looking for a collaboration in Poland and with other researchers around the world, and we hope to have in the near future much more certain information about this underground. So I thank you very much for listening, and we pray for peace in Israel, and thank you for your support. Yossi Sweat, thank you very much for your fascinating contribution, truly containing new revelations about the GZW. Now I would like to open our discussion. The problem is that we don't have too much time. We are behind the schedule. So my request is please ask short questions.
And please remember that as the JIH, as the Jewish Historical Institute, we plan a special publication containing all the papers. Professor Zimmerman. Thank you for the two very interesting, wonderful papers. I had a question for Yossi, which was, one, what drew you to the topic of GZV? And then two, can you discuss the debate around David Apfelbaum? Thank you. Okay, what drew me to the subject? I hear myself twice. Okay. What drew me to the subject was the fact that I work at the Menachem Begin Heritage Center, and we join students that come from Israel to Poland to visit Poland and learn about the Holocaust. And during those delegations, we wanted to give more information about the revisionist underground in Warsaw and all around Poland. So we started researching this topic, and we found out that there are many lacunas, many things that are uncertain in this topic. And that drew me to conclusion that I must enter this subject in an academic way and start in a way this research from top. I know that there are very serious researchers that deal with this topic, but still in Israel, I think not enough. There are two main books written about the GZV, one by Chaim Lazar in 63 and one by Professor Misha Arens in 2009. But none of these books was an academic book, and since then there was not an academic book designated only to the topic of the GZV. And that what was mainly attracted me to this subject, and this is why I'm giving myself to this topic. And second of all, I would like to talk about you asked about David Appelbaum. As much as we can see from other evidence, up until the 60s, we don't see his name in testimonies. Very, very high and senior commander as David Vedovinsky never talked about him. He only talked about Paul Frenkel and Leon Rodal and Avraham Rodal and Mikhail Strikovsky and others, but he never talked about David Appelbaum. And it's very, very strange that if he was one of the commanders, that David Wadowiński never talked about him, or Richard Walewski never talked about him, and also other people which their testimonies is sometimes less accurate, like Joseph Greenblatt and others. Even they don't talk about him. So it's very, very strange to us to think that he was one of the personalities of the GZV. He might be. I don't claim that he was not at all. He might be like a liaison or some kind of a member that went to the Aryan side and passed information. That could be. We're not saying that he's not existed at all, but for sure he was not part of the commandmentship of this organization. Another question? I do if nobody else has. I'm sorry, just to follow up. So, where did David Appelbaum come from? If he didn't, according to Lawrence Weinbaum and Dariusz Lebionka, they're arguing that he was a fiction, and you're saying he existed but not in the leadership. But
where did he, how did he come up as a leader then? From what source? I don't really understand the controversy. Do you hear me? Yes. Okay. I think that most likely, this person existed. We know that he existed. There is a name. There is a name, David Appelbaum, Maurits Appelbaum in Warsaw Ghetto. So there was a man like this in the Warsaw Ghetto. Whether or not he was in the GZW, I think it's a possibility that he was, because the Polish side, the Polish underground men, they I think they were the first to bring his name to the public. So they might have known him from the Warsaw Ghetto. He might did some, as I said, liaison work between the Jewish side and the Aryan side. So what I think was possible, that they knew him from the Warsaw Ghetto. They saw that he came out and maybe passed some information or so. And when they wanted to say, or to say that they were part of the help that they gave to the GZW, and they needed to give names, so they gave his name because he was the one that they knew. But for sure, he was not part of the leadership. Okay, I would like to raise one question to Dr. Yaacov Falkov. You said a lot about the activity of Polish Jews in the communist movement in the Western European countries. Could you say something about the scale of the Zionist anti-Nazi resistance in these countries? Could you compare the communist? Yes. Yeah, unfortunately, this is not my topic of research. And again, the key figure, the key researcher to ask this question is Professor Anna Poznansky. She has extensively researched this topic. So unfortunately, she is not with us today. But speaking about the Zionists in the resistance movements in the France and Belgium, this is unfortunately not my topic of research. So I wouldn't like to address it. Much. Any questions? So thank you very much, Dr. Yaacov Falkov. Thank you very much, Yossi Sweat. And we finish our panel. Thank you. Thank you very much. Thank you. Przerwa kawowa.
Ja się nazywam Ewa Koźmińska-Frejlak, pracuję w Żydowskim Instytucie Historycznym i miło mi Państwa zaprosić na kolejną sesję na tej konferencji. Naszym pierwszym panelistą występującym będzie pan Michał Adam Palacz. Zmienię język teraz, chociaż pan panelista mówi po polsku także. Michał Adam Palacz is a postdoctoral researcher in the School of History, Philosophy and Culture at Oxford Brookes University. His research interests focus on the history of migration and medicine. His most recent publication is a book co-edited with Bastian Willems, which title is A Transnational History of Forced Migrants in Europe, Unwilling Nomads in the Edge of the Two World Wars. Which was published in 2022. Mr. Palacz is currently working for a Max Planck Society-funded project on the identification of victims of brain research in Nazi Germany. He also leads an independent research project on the typhus epidemic in the German-occupied Warsaw. And today, the title of the presentation of today's presentation is Jewish Resistance to German-Imposed Public Health Measures in Occupied Warsaw. So please, the floor is yours. Thank you very much. I don't know if you can see my... Okay. So, hello everyone. So, as you might know, the role of Jewish healthcare and medical resistance in camps and ghettos has recently attracted a lot of scholarly attention. For example, in Miriam Offer's White Coats in the Ghetto, Jewish Medicine in Poland During the Holocaust. And probably the two best known examples of Jewish medical resistance are the clandestine medical school in the Warsaw Ghetto and the Hunger Disease Research Project. In this paper, however, I will focus on the period between the German conquest of Warsaw in September 1939 and the creation of the ghetto in November 1940. So this is a period that is usually glossed over by historians of the Second World War. So Nazi biopolitics in German-occupied Poland can be characterized as an obsession with typhus, a highly contagious, louse-borne disease that is historically associated with war and mass displacement. So, for example, Napoleon's great army was decimated by typhus in 1812, and during the aftermath of the First World War, millions of people died of typhus in Eastern Europe. So, during the Second World War, German public health experts were determined to prevent another epidemic of typhus that could potentially hamper a German war effort on the Eastern Front. So the intersection of Nazi biopolitics and genocide has long been explored by both historians of medicine and scholars of the Holocaust. So Christopher Browning, for example, has pointed to the role played by German doctors in rationalizing the forced ghettoization of Polish Jews as a sanitary precaution against the spread of infectious diseases. And typhus, or Fleckfieber in German, was especially denounced as Judenfieber, or Jewish fever, because of its allegedly high incidence and low mortality among the Jews. And this racialization of typhus can be traced back to the German occupation of Poland during the First World War. And as Paul Weinling has demonstrated in his book Epidemics and Genocide, this stigmatization of Jews as subhuman parasites who infected the supposedly more susceptible Aryans with lethal pathogens was a crucial step on the road to genocide. So the German Public Health Administration in Warsaw was organized in October 1939 by a military physician, Wilhelm Richter, whom you can see on the slide. He was a member of both the Nazi Party and the SA, and he volunteered to join the Wehrmacht at the outbreak of the war, and later served as the chief medical officer of the German garrison in Warsaw. And in response to an outbreak of typhoid fever, or dur brzuszny in Polish, Richter introduced a system of block physicians who conducted sanitary controls of floods within a designated area of the city. And Richter also initiated a massive vaccination campaign against typhoid fever, which saw the almost
entire population of Warsaw, including Jews, inoculated with 2 doses of an anti-typhoid vaccine between November 1939 and March 1940. And in November 1939, a civilian doctor, Kurt Schrempf, was appointed as the German public health officer in Warsaw. And Dr. Schrempf was also a member of the SA, but unlike the more polite Professor Richter, he treated Jewish physicians as orderlies and used to pull out his gun and threaten them with arrest for any perceived disobedience or sabotage. An epidemic of louse-borne typhus, or typhus plamisty in Polish, broke out in Warsaw in December 1939, largely as a result of overcrowding, malnutrition, and horrible sanitary conditions in makeshift shelters for Jewish refugees who were expelled overnight from the parts of Poland that were annexed directly to the German Reich at the end of 1939. So destitute Jews who were crammed into unsanitary living spaces, and they unsurprisingly made up 90% of typhus patients, so typhus being transmitted by lice. So there's a kind of clear connection between overcrowding and unsanitary living conditions. But in the eyes of German doctors, these statistics only strengthened their kind of pre-existing notion of typhus, that is a plague that is specifically spread by the Jews. And as I mentioned, this goes back to the First World War, this stereotype. And with no effective vaccine available against typhus, Schrempf and Richter responded to the outbreak of this dreaded disease with a series of draconian public health measures. And those measures were not supposed to kind of treat Jewish patients, but to contain the epidemic and prevent its spread to the German soldiers. So whenever a suspected typhus case was reported, the sick were immediately taken to a hospital, while those who were in direct contact with the sick were placed in a special quarantine station. And all the other residents of the building in which the sick was living, so this could be hundreds of people, they had to undergo mandatory delousing in public baths. And meanwhile, all their clothes and furniture were disinfected with poisonous gases, and in the process often destroyed or stolen by kind of unprofessional and corrupt disinfection squads, also known as sanitary columns. And the entire building, as well as 2 adjacent houses, were then locked up for up to 3 weeks, with nobody allowed to enter or exit. And so repeated lockdowns of this kind could mean loss of income or even death from starvation. So the residents were also affected by theft and destruction of property, which frequently occurred during the disinfection of quarantined buildings. And what is more, healthy individuals often got sick while queuing naked in the cold, while waiting for mandatory delousing in overstrained public baths. And in turn, the compulsory hospitalization of all typhus cases meant that Jewish hospitals were extremely overcrowded, with sometimes 2 or 3 patients sharing one bed. So here you can actually see a kind of a schematic representation of the public health, the main public health agencies in occupied Warsaw in the period before the creation of the ghetto. And post-war testimonies reveal that, at least in hindsight, many Jewish physicians believed that the real aim of the draconian public health measures, which I mentioned previously, was the indirect extermination of the Jews. However, in fact, apart from their obviously ideologically motivated indifference to the plight of the Jews, neither Richter nor Schrempf had the necessary expertise to deal with a large-scale outbreak of a disease which was virtually unknown in pre-war Germany. Richter was actually a peacetime professor of dermatology, and he owed his chair at the University of Greifswald to political loyalty to the Nazi regime rather than any kind of academic expertise. And Schrempf was before the war was a public health officer in Lübeck, which is a small town in northeast Westphalia, which has a population of 6,000 people, while Warsaw had a population of 1.3 million at the time. So what is more, the entire personnel of the German Public Health Office in Warsaw consisted of only 16 people, and this includes welfare workers and clerical employees. So the day-to-day management of healthcare services was actually carried out by pre-war Polish employees who were largely retained in the local administration.
And the implementation of German-imposed public health measures was coordinated by a Pole, Dr. Mikołaj Łącki from the Municipal Department of Welfare and Health. And Dr. Łącki was actually a highly qualified public health expert. And he supervised hundreds of physicians, nurses, disinfectors, and other sanitary personnel who were engaged in monitoring and in prevention of infectious diseases. And meanwhile, the Department of Hospitals, headed by Dr. Konrad Orzechowski, was responsible for the funding and supervision of municipal hospitals in Warsaw. And the largest and best equipped municipal hospital in the city was the Czyste Jewish Hospital, which was named after the Warsaw suburb of Czyste, where the hospital was originally located. And in December 1939, Dr. Schrempf ordered the Polish municipality to hand over the financing and management of the Czyste Hospital to the Warsaw Judenrat under Adam Czerniaków. And then the Judenrat created its own Department of Health, which was headed by the dermatologist Dr. Israel Milejkowski, who was a Zionist activist and a member of the Jewish Society for the Protection of Health. However, a lack of clearly defined responsibilities and competition for scarce resources caused conflicts between Polish and Jewish public health agencies, which were skillfully played against each other by the sadistic Dr. Schrempf. And to make matters worse, Professor Richter continued to interfere with civilian public health administration. For example, in January 1940, ostensibly in order to prevent the spread of infectious diseases, Richter ordered the closing of all synagogues, Jewish prayer houses, and ritual baths in Warsaw. And moreover, it was probably Richter who first came up with the idea of delineating the Seuchensperrgebiet, which means the restricted epidemic area, in the densely populated northeast district of the city where most of the Jews lived. And the construction of a partial wall along what is referred to as the Richter line in Czerniakow's diary began at the peak of the typhus epidemic in April 1940. And a few months later, higher German authorities in the general government decided to create a closed ghetto in the area more or less corresponding to the Seuchensperrgebiet. And of course, ironically, this occurred at a time when the incidence of typhus was at a low point. And wartime records and post-war testimonies reveal that German-imposed methods of fighting typhus were perceived by the Jews of Warsaw as essentially anti-Semitic, unnecessary, draconian, and basically counterproductive. So the Jewish resistance to this public health regime took three main forms, which I will now discuss. So, open critique of German regulations, evasion of anti-typhus rules, and bribing Polish police and sanitary personnel. So in fact, the German methods of fighting typhus in occupied Warsaw didn't differ much from similar regulations that were in force in pre-war Poland. However, while these methods were effective in containing small-scale outbreaks in peacetime, they proved to be completely unrealistic when applied to a large-scale epidemic that was primarily caused by wartime displacement and racial persecution of the Jews. In May 1940, the Warsaw Judenrat asked Ludwig Hirschfeld, a world-famous Polish microbiologist of Jewish origins, to write a memorandum on anti-typhus measures. Unlike Schrempf and Richter, Hirschfeld actually had first-hand experience of fighting a large-scale typhus epidemic in Serbia during the First World War. And Hirschfeld's scientific analysis debunked racial stereotypes about Jews as carriers of typhus and pointed to the real causes of the epidemic, such as overcrowding, poverty, and unemployment among the Jews. He also criticized German-imposed methods of fighting typhus as counterproductive and argued that material aid and economic reintegration of the Jews would have been more effective in containing the epidemic than forced isolation of the entire Jewish population. However, fearing the German reaction, Hirschfeld refused to sign the memorandum with his own name, but it was submitted anonymously to the German authorities by the Judenrat. And apparently Schrempf was outraged by this memorandum and threatened Adam Czerniakov with reprisals, but apparently it seems that there was no consequences, at least at the time.
And another anonymous memorandum, possibly written by Dr. Israel Milejkowski, was submitted to German authorities in early November 1940. And this letter argued against the proposed transfer of the Czyste hospital into the ghetto, and it warned that a mass resettlement of the Jews into a closed ghetto could result in another outbreak of typhus. But when the ghetto was closed in mid-November 1940, the Czyste hospital did initially remain outside its walls, but in January 1941, it was eventually evacuated to several ill-equipped buildings inside the ghetto. And although the state-of-the-art buildings in the Czyste suburb were taken over by the Polish municipality, the Jewish personnel managed to smuggle out some of the modern equipment of the hospital. German public health experts were unwilling to adapt their textbook methods of fighting typhus to the actual epidemic conditions in occupied Warsaw. It is therefore hardly surprising that those unrealistic regulations were circumvented by the Jews whenever possible. The tragic consequences of reported suspected typhus case warded off many people from seeking medical assistance, and in turn, Jewish bloc physicians who were responsible for reporting such cases to German and Polish public health authorities often refrained from doing so on humanitarian grounds and instead attended to the sick in their homes. And draconian anti-typhus measures affected not only Jewish patients, but also Jewish hospital personnel. So, for example, when Dr. Schrempf ordered a complete quarantine of the Czyste hospital in December 1939, physicians and nurses were not allowed to leave the hospital for 2 weeks. However, many of the female employees had small children waiting for them at home, so they had to invent ingenious methods of sneaking in and out of the hospital, which was hospital buildings which were guarded by Polish policemen. And a more questionable form of circumventing German public health regulations evolved in response to mandatory delousing in public baths. Apparently, wealthy individuals from typhus-affected buildings acquired delousing certificates, which allowed them to avoid the obligatory quarantine by paying poorer Jews to take their place in the line to the steam bath. And Chernyakov noted in his diary that this kind of illegal business was practiced among women, and this is probably because delousing often involved the shaving of the hair, which was probably more humiliating for women than for men. So, unsurprisingly, again, Jewish trust in the effectiveness of German-imposed public health measures was undermined by widespread corruption, which allowed many people to flout anti-typhus rules with impunity. And Polish policemen who guarded sealed-off buildings accepted bribes to allow entry or access in or out. And also, the municipal disinfection squads quickly evolved into protection rackets, which, for a prescribed sum of money, abstained from the obligatory disinfection of typhus-affected apartments. And although lip service was paid to the fight against corruption, taking small bribes was apparently seen by Polish administrators as a legitimate way of earning extra money by municipal employees who were hard-pressed by the kind of conditions of German occupation, which meant longer working hours and decreased pay. So overall, Polish municipal employees, who often served as intermediaries between German public health administrators and Jewish residents of Warsaw, and they played an ambiguous role in the fight against typhus. So on the one hand, the widespread corruption among the Poles, the Polish police and sanitary personnel, enabled many Jews to resist the most inhumane public health ordinances of the Germans. On the other hand, however, corrupt Poles had a vested interest in maintaining this public health regime because it allowed them to exploit Jewish residents who were threatened by those repeated disinfections, quarantines, and delousing. So in the end, this vicious circle of unrealistic regulations and demoralizing corruption, on the other hand, undermined genuine efforts of public health experts to contain the epidemic, and in the end contributed to the stigmatization of Jews as lice-infested carriers of typhus. So in conclusion, critique, evasion, and bribery could all be seen as forms of civilian resistance to Nazi biopolitics in German-occupied Warsaw.
I would argue, however, that this resistance should also be analyzed in the context of wider Polish-Jewish relations during the Second World War. The Jews of Warsaw suffered from draconian public health measures that were imposed by the Germans, but actually implemented by the Poles. And although Polish doctors and other municipal employees played a crucial role in the fight against typhus, their ambiguous activities have been hitherto overlooked in the historiography of the Warsaw Ghetto. Polish public health administrators tried to exploit German obsession with epidemic diseases for their own purposes, but in the process they inadvertently reinforced certain pre-existing stereotypes about Jews as carriers of typhus. So, for example, Jan Starczewski, the director of the Municipal Department of Welfare and Health, recalled after the war that he tried to convince German authorities to increase public funding for Warsaw hospitals by stoking up German fears of typhus. Starczewski apparently quoted an unnamed German professor who argued that the death rate from typhus among the Germans was 6 times higher than among the Jews. And while the Germans did increase spending on healthcare in occupied Warsaw, due to their fears that infectious diseases could hamper German war effort in the East, this erroneous belief that Jews were somehow naturally more immune to typhus spelled doom for the Jews of Warsaw, who were cordoned off behind the ghetto wall in November 1940. Thank you for your attention. Dziękujemy bardzo. Naszą następną panelistką będzie pani Aneta Skotniczna, absolwentka łódzkiego kulturoznawstwa i wrocławskiej judaistyki. Od 2 lat doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod kierunkiem pani profesor Bożeny Szajnok przygotowuje rozprawę dotyczącą idyszowego periodyku Das Naje Lebn. Jednocześnie idyszystka i, jak sama siebie określa, początkująca edukatorka kultury żydowskiej. Pani Aneta Skotniczna wygłosi referat pod tytułem Obraz powstania w getcie warszawskim na łamach żydowskiego periodyku Das Naje Lebn w latach 45-50. Zapraszamy bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za konferencję, za przyjęcie mojego zgłoszenia i oczywiście za gościnę. A ja, żeby nie przedłużając, ponieważ z natury jestem straszną gadułą, od razu przejdę do konkretów. Szanowni Państwo, zapraszam do krótkiej lektury pisma, z którym jeszcze przez pewnie kilka lat będę bardzo blisko. I chciałam właśnie opowiedzieć o obrazie powstania w getcie warszawskim, jaki wyłania się z analizy numerów poświęconych temu wydarzeniu. I początkowo, powiem szczerze, nastawiałam się na to, że opowiem Państwu, jak wygląda samo powstanie, jak wygląda jego przebieg. Natomiast w trakcie analizy poszczególnych numerów okazało się, że mamy bardzo ciekawe wariacje na temat powstania, różne wydarzenia towarzyszące i pomyślałam sobie, że właśnie o nich Państwu opowiem. Das Naje Lebn, czyli Nowe Życie, to prasowy organ Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i Żydowskiego Związku Literatów, Dziennikarzy i Artystów. Był wydawany w Polsce właśnie po wojnie w języku jidysz od 1945 do 1950. Te ramy czasowe nie są przypadkowe. 10 kwietnia 1945 roku zostaje opublikowany pierwszy numer Das Naje Lebn, co uznałam właśnie jako początek funkcjonowania tego periodyku w przestrzeni publicznej. Natomiast 1950, 30 października 1950 to jest ostatni numer, który się pojawia, który można nabyć. Natomiast likwidacja tego periodyku wiąże się z procesem stalinizacji. Początkowo Das Naje Lebn wydawane jest w Łodzi od 1945, natomiast od 1948 w Warszawie. I
Początkowo idea, która przyświecała wydawcom, to było takie cotygodniowe informowanie czytelników do Naje Lebn o tym, co się dzieje. Natomiast później ta forma przyjęła, później to publikowanie tego periodyku przyjęło dwutygodniową formułę. Natomiast powiem Państwu szczerze, że analizując te numery poświęcone stricte powstaniu w getcie warszawskim, zauważyłam, że pojawiają się pewne anomalie, jeśli chodzi o częstotliwość wydawania numerów i w niektórych momentach powinien być to dwutygodnik, a mamy właściwie odstęp dosłownie kilku dni, więc tutaj, ponieważ jestem w trakcie analizy i przede mną jeszcze wiele numerów i co najmniej kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy stron w języku jidysz, to tutaj jeszcze nie odpowiem na te ewentualne pytania związane z takimi anomaliami, tylko je odnotowuję i będę je weryfikować i umieszczać w końcowych wnioskach swojej pracy doktorskiej. No właśnie, jeśli chodzi o liczbę numerów, to tutaj mamy blisko 550 numerów, dokładnie 548 i bardzo się cieszę, że Centralna Biblioteka Judaistyczna praktycznie wszystkie zdigitalizowała, co znacznie ułatwia mi pracę. No i króciutko redaktorem naczelnym był Michał Mirski, chociaż tutaj na łamach periodyku publikowały bardzo różne osoby. Myślę, że mogłabym tutaj wymieniać bardzo wiele nazwisk, które Państwo kojarzycie, ale zdradzę, że to także była na przykład Rachela Auerbach, do której jeszcze wrócę później. Szanowni Państwo, historia powstania w getcie warszawskim właściwie pojawia się na stronach periodyku i w przestrzeni publicznej w ramach obchodów powstania w getcie, które obchodzone są bardzo hucznie, opisywane są także w różnych formach. Mówiłam o tych ramach czasowych, więc tutaj chciałam Państwu pokazać numer z 45 po lewej stronie, po prawej z 1950. Dodam, że gdzieś od 48 już obserwujemy taką zmianę troszeczkę w tej sferze graficznej, ale także narracji. Pojawiają się robotnicy, kooperatywy, braterstwo polsko-żydowskie, tak więc tutaj ta narracja też już się troszeczkę zmienia. No i taką wisienką na torcie jest właśnie ten numer z 1950 roku. Na pierwszej stronie mamy robotnika z flagą, czerwoną flagą i gołębiem, trzyma kielnię, no i właśnie mamy dwie ważne daty poniżej fragmentu pomnika Natana Rapaporta, 19 kwietnia 1943 i 19 kwietnia 1950 roku. Chciałam jeszcze pokazać tutaj na tym slajdzie Państwu przykładowe strony z programem. W centralnej części znajdują się właśnie informacje o tym, co można zobaczyć, kogo posłuchać, czego się spodziewać w trakcie obchodów, w tym przypadku z 1948, kogo zaproszono, właśnie kto będzie przemawiał, gdzie odbędą się te wydarzenia, czyli wszystko to, co jest najważniejsze, żeby świętować to. Mamy także taki przepływ informacji, który trafia za granicę, który trafia do przestrzeni publicznej, ale tutaj mam na myśli właśnie dziennikarzy i taka informacja znaleziona przeze mnie w numerze z 48 o tym, że odbędzie się konferencja prasowa w siedzibie CK z zagranicznymi krajowymi dziennikarzami, tak? Więc tutaj też jest to otwarcie na odbiorców z zagranicy. No, jeżeli mówimy o powstaniu w getcie warszawskim na łamach do Naje Lebn, to oczywiście sam przebieg powstania także się pojawia i tutaj chciałam Państwu pokazać znowu różne warianty tego przekazu. W numerze z 49 widzą Państwo zdjęcia z raportu Jurgena Sztropa przedstawiające schwytanych powstańców. W centralnej części znajduje się umieszczony w takiej formie pomnika informacja o treści artykułu, który został tu umieszczony, czyli o ostatnim liście komendanta powstania w getcie warszawskim Mordechaja Anielewicza. I tutaj to jest właśnie ten list, który napisał z bunkra przed tym, jak
popełnił samobójstwo. Pod spodem znajduje się także nagłówek artykułu w bunkrze przy Miłej 18, więc także oprócz takich kwestii związanych z walką pojawiają się także artykuły, które skupiają się na poszczególnych obrazach, poszczególnych elementach tego powstania. Na przykład relacjonują to osoby właśnie, które pewne historie zasłyszały, które przeanalizowały pewne materiały, dokumenty, także które doświadczyły pewnych kwestii i one dzielą się tymi przemyśleniami na łamach periodyku i także można tutaj poczuć ten klimat, bym powiedziała, z takiej perspektywy dziurki od klucza, czyli to wielkie wydarzenie właśnie jest prezentowane przez pryzmat mniejszej tej perspektywy. Jeżeli powstanie, jeżeli przebieg, to oczywiście powstańcy i tutaj nie tylko pojawiają się osoby, które są bardzo dobrze znane, bardzo rozpoznawalne w tamtym czasie, ale pojawiają się także osoby, no może jeszcze w tamtym okresie bardziej znane, natomiast dla mnie Józef Lewartowski czy Andrzej Schmidt, których tutaj Państwo widzicie po środku i po prawej stronie artykułu, po lewej stronie slajdu, no to były jednak troszeczkę takie odkrycia, a dlatego, że na co dzień też nie pracuję aż tak dogłębnie z powstaniem w getcie warszawskim, więc to była analiza tych artykułów, była bardzo ciekawa też, jeśli chodzi o wzbogacenie mojej dotychczasowej wiedzy. I tutaj chciałam tylko szybciutko powiedzieć, że właśnie Józef Lewartowski jest związany z blokiem antyfaszystowskim. On go między innymi zainicjował w getcie. Wspólnie z Anielewiczem, Kapłanem i Cukiermanem. Myślę, że samego Mordechaja Anielewicza Państwu nie muszę przedstawiać, więc jeszcze tylko szybciutko parę słów o Andrzeju Szmicie, a właściwie Pinkusie Kartinie. Był związany z PPR-em i miał utworzyć w getcie oddział PPR-owski, Gwardii Ludowej. Przeprowadzał szkolenia takich grup bojowych, no ale niestety w wyniku donosu został schwytany w momencie, kiedy próbował przerzucić przez mury getta na aryjską stronę maszynę drukarską. Zresztą tutaj te postacie, które bardzo często występują na łamach periodyku, one po prostu niestety nie przeżyły, więc to jest też taka okazja do tego, by przywrócić pamięć o nich i jednocześnie właśnie opowiedzieć historię. Bardzo często to są takie bohaterskie czyny i właśnie w takim duchu, w takim charakterze często są formułowane te artykuły. Natomiast po prawej stronie jeszcze umieściłam nagłówki z 1950 roku o innych postaciach, tak jak bohaterski Janek Biały, który był działaczem ruchu oporu, był partyzantem oddziału Gwardii Ludowej. Udało mu się wydostać z getta, dołączył do polskich partyzantów, ale zostali oni zadenuncjowani przez leśniczego i zostali zamordowani. Natomiast Szmuel Meretik był polskim komunistą, był sekretarzem Komitetu Dzielnicowego PPR-u, no i został aresztowany w restauracji przy ulicy na rogu Gęsiej i Zamenhofa i stracony na Pawiaku. Tak więc to są także takie postacie, które myślę, że nie do końca w tej przestrzeni publicznej funkcjonują nawet dzisiaj i właśnie dzięki analizie takich źródeł jak Naje Lebn możemy troszeczkę przybliżyć te osoby. Mówiłam tutaj o mężczyznach w ramach parytetów, zdjęcie pań i pozwoliłam sobie przetłumaczyć cytat, właściwie podpis znajdujący się pod zdjęciem. Bohaterskie żydowskie córki, powstańczynie z warszawskiego getta dostały się do niemieckiej niewoli, patrzą z godnością i pogardą w twarz kata. I to jest kopia zdjęcia z raportu generała Sztropa z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Bardzo mnie też zaciekawiło
sprawiło to, że to sformułowanie, które pojawia się na stronie, no właśnie możemy przetłumaczyć jako powstańczynie, więc już te feminatywy, choć nieuświadomione wtedy, jednak się pojawiają. Mamy także artykuły o tym, że byli dziecięcy bohaterowie. To także myślę, że nie do końca jest taki mocno jakoś zaakcentowany temat. Nie mówię, że nie przebadany, ale właśnie gdzieś w tej przestrzeni publicznej nie zawsze się mówi o tych najmłodszych powstańcach getta. No i mamy tutaj takie indywidualne historie, jak przypadek Sary Rosenboim, która została zamordowana na Bonifraterskiej Franciszkańskiej 13 maja. Bohaterska śmierć, dlatego że dzięki temu, że rzuciła granat w stronę Niemców, co właściwie równoznaczne było potem z tym, że została przez nich zamordowana, dała szansę na przedostanie się w inne miejsca pozostałej grupie. No tutaj muszę przyznać, że wybór tych artykułów był bardzo dużym problemem, bo jest ich bardzo dużo, treści są ogromne, a mając tylko pół godziny po prostu tak sygnalizuję Państwu, co tam możecie Państwo znaleźć, natomiast zachęcam, jeżeli Państwo macie taką możliwość, naprawdę można przeczytać bardzo ciekawe historie. Najmniej atrakcyjny ze wszystkich slajdów, ale musiałam Państwu jakoś przybliżyć to, co chcę pokazać, to znaczy odznaczenia. Tutaj w numerze 3 z 45 pojawia się lista poległych w walce w getcie warszawskim. Pierwsza trójka to Anielewicz Mordechaj, Schmidt Andrzej i Lewartowski Józef. I mamy 3 kategorie odznaczeń. Pierwsza to krzyż Grunwaldu III klasy, drugi to krzyż, przepraszam, sobie przybliżę, krzyż Virtuti Militari 5 klasy i trzeci to jest krzyż walecznych. I tutaj mamy całą listę. Jeżeli, mam nadzieję, że jest to widoczne, widać troszeczkę. Takie zapiski odręczne, które znajdują się przy nazwiskach. Od razu powiem, że to nie jest moja robota. Ktoś, kto miał w rękach ten numer, pozwolił sobie na odręczną informację o tym, do jakich partii należeli poszczególni powstańcy. I tutaj zdecydowanie prym wiedzie bunt. I po drugiej stronie taki ogólny układ tej strony właśnie, z której pochodzi fragment. No właśnie, o powstaniu w getcie wypowiadały się bardzo chętnie także różne postacie, no, czy nazwalibyśmy je osobistościami dzisiaj, to może wzbudzać pewne kontrowersje, ale ja zasugerowałam się formą, właściwie tłumaczeniem, którego dokonałam, czytając numer, właściwie kilka numerów o tym, kto się wypowiadał i w jaki sposób. I przygotowałam dla Państwa dosłownie 3 cytaty tutaj spośród tych osób, które Państwo widzicie na slajdzie. Zacznę od Michała Roli-Rzymierskiego. To był generał, jeden z dowódców Armii Ludowej, szef MON-u w latach 45-49 i marszałek od 45. W odrodzonej Polsce nie będzie miejsca na rasistowsko-hitlerowsko-antysemickie teorie. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego gwarantuje równouprawnienie dla wszystkich obywateli w Republice bez względu na narodowość i wiarę. Tymczasem premier Edward Osóbka-Morawski w taki oto sposób odnosi się do powstania w getcie. Powstanie w getcie warszawskim było nierozerwalnie związane z walką polskiego ludu, z walką całej Polski przeciwko hitlerowskiej okupacji za wolność i niepodległość kraju. Powstanie było fragmentem ogólnej człowieczej walki z faszystowsko-hitlerowskim duchem. I na koniec Ilja Ehrenburg, rosyjski pisarz żydowskiego pochodzenia, publicysta i poeta. Nie tylko Żydzi, ale także Polacy są dumni z bohaterstwa powstańców. Gdy stałem między ruinami getta, przeżyłem uczucie dobra i dumy. Powstanie w getcie było powstaniem w samym środku faszyzmu. Powstanie zachęciło do walki doświadczonych żołnierzy i wyczerpane kobiety, komunistów i wierzących, cały lud.
No i właściwie to jest taka namiastka tego, co możecie Państwo wyczytać, bo i pozostałe postacie także przemawiają w takim bardzo patetycznym duchu. Oczywiście bardzo często podkreślają wyjątkowość tej walki, często odnoszą się do współpracy powstańców, do takiego inspirowania różnych grup i to nie tylko w Polsce, bo pojawiają się na przykład artykuły o tym, jak powstanie w getcie warszawskim inspirowało chociażby getto łódzkie. I artykuł, który znajduje się właściwie jeden pod drugim, jak getto łódzkie inspirowało getto warszawskie, więc tutaj bardzo dużo jest takich odniesień. Króciutko jeszcze tylko powiem, że mamy tutaj na zdjęciach jeszcze Kazimierza Mijała, który był ekonomistą, politykiem, prezydentem Łodzi w latach 45-47. I mamy także Mariana Spychalskiego, był to generał. I na koniec jeszcze Stefan Matuszewski, minister informacji i propagandy, pedagog i polityk. Szanowni Państwo, to powstanie w getcie warszawskim wiązało się także z tym, że na łamach do Naje Lebn wiązało się z tym, że oczywiście bardzo wiele instytucji, bardzo wiele ziomkostw pisało do redakcji z takimi słowami wsparcia, gratulacjami, z informacjami o tym, że pamiętają to ważne wydarzenie, pomimo tego, że nie są w Polsce, nie są w Warszawie. I takie bardzo ciekawe historie to na przykład Pen Club ze Stanów Zjednoczonych, który wysyła właśnie taką notę. Napływają informacje z Paryża, z Jerozolimy, z Moskwy, ale także z Bombaju, więc mamy już taką mocną egzotykę. No już nie wspominając o tym, jak wiele miejsc w Polsce świętuje. Warszawę specjalnie dałam tak troszeczkę na uboczu, ale po to, żeby właśnie podkreślić, że jest to miejsce, w którym się zbieramy, gromadzimy i świętujemy. Natomiast także inne miejscowości, mniejsze i większe, pamiętają o powstaniu w getcie warszawskim, przygotowują swoje programy i także te informacje o tych wydarzeniach trafiają na strony do Naje Lebn. Taką formą pamięci o powstaniu w getcie warszawskim jest oczywiście pomnik bohaterów getta warszawskiego autorstwa rzeźbiarza Nathana Rapaporta i tutaj z numeru 29 z 1947 roku mogą Państwo zobaczyć, niestety próbowałam to bardziej wyraźnie jakoś tutaj umieścić na slajdzie, ale niestety się nie udało, więc pewnie widzą Państwo tylko ten zarys. To jest właśnie projekt pomnika i dosłownie tu pod spodem otrzymujemy taką informację. Projekt pomnika po powstaniu w getcie ukończony przez rzeźbiarza Nathana Rapaporta. Pomnik stanie na gruzach warszawskiego getta na ulicy Zamenhofa. Na slajdzie chciałam także Państwu pokazać Nathana Rapaporta przy pracy, akurat po lewej stronie przy innym projekcie, po prawej stronie już pracującego nad pomnikiem powstania w getcie warszawskim. No oczywiście prasa jest takim odzwierciedleniem tych nastrojów i opinii o samym pomniku, więc te przygotowania, czytamy tu na przykład informację o tym, że przygotowania do 19 kwietnia idą pełną parą. Pomnik dotarł do Warszawy, bo dodam Państwu i stąd ta flaga Francji powstał w Paryżu. Duży udział osadników żydowskich z całego świata. Pojawia się artykuł oczywiście o pomniku jego twórcy, więc można prześledzić historię Nathana Rapaporta, jakieś inspiracje, przemyślenia, a także informacje o tym, że Paryż podziwia rzeźbę warszawskiego getta i dowiadujemy się o tym na przykład z relacji paryskiego korespondenta, który to monitoruje i relacjonuje. Po odsłonięciu pomnika, właściwie te obchody w roku odsłonięcia pomnika, czyli w 1948, one rozbite są na 2 dni, więc tutaj te numery są bardzo bogate w te różnego rodzaju informacje. Jedną z takich ciekawszych jest chyba to, że znajdujemy
informacje o 15 000 ludzi, którzy biorą udział w pochodzie do pomnika, że to są ogromne manifestacje. Bardzo często pojawiają się przy okazji tych wydarzeń takie określenia jak imponujące, wielkie, wspaniałe i ta manifestacja jest niesamowita. Tutaj to, o czym wspominałam już od 1948, manifestacja żydowsko-polskiego braterstwa w ramach akcji zgromadzenia się wokół pomnika getta. I to braterstwo, ta współpraca, ona gdzieś tam będzie się przewijała w kolejnych numerach i będzie podkreślana. No i na dole już chyba takie największe ukoronowanie tego dzieła, jeśli chodzi o opinię na jego temat, to znaczy takiego pomnika nie zbudowano jeszcze w XX wieku, opinie polskich koneserów sztuki o rzeźbie Nathana Rapaporta. W ramach 6. rocznicy pojawia się jeszcze coś, co przypomina o powstaniu w getcie, a właściwie nawiązuje bezpośrednio do powstałego pomnika, czyli wydanie pocztówki przez Centralny Komitet Żydów w Polsce. Tutaj te zdjęcia akurat nie są tą pocztówką. Ja próbowałam ją odnaleźć, ale niestety się nie udało. Natomiast z tego fragmentu, który Państwo na dole widzicie, próbowałam odnaleźć zdjęcie, które mogłoby być taką formą tej widokówki, ponieważ w opisie czytamy, że na tle morza ruin pojawiają się takie dwa poziomy tego pomnika, więc starałam się, próbowałam sobie jakoś to wyobrazić, jakby to mogło wyglądać. Więc także tutaj mamy taką formę. Szanowni Państwo, wspominałam o Racheli Auerbach i tutaj chciałam króciutko Państwu jeszcze powiedzieć, że pojawia się w 1940, pojawia się publikacja Racheli Auerbach, która w związku ze swoją pracą powojenną wydaje publikację o powstaniu w getcie warszawskim. Nie wiem, czy mnie słychać? Czy coś tu? Coś? A teraz? O, teraz lepiej, dobrze. To już chyba znak, że trzeba kończyć, więc ja tutaj już przyspieszę. Więc króciutko chciałam Państwu pokazać, że także w ramach tych obchodów pojawiają się regularnie informacje o tym, że ta książka zostanie opublikowana i tutaj macie Państwo informacje, gdyby ktoś chciał ją nabyć, to właśnie cena, ilość i miejsce zakupu. Oprócz tego mamy informacje w Naje Lebn o tym, jak to powstanie wyglądało i właściwie różne formy upamiętnienia, chociażby w postaci różnego rodzaju wierszy, poematów. Po lewej stronie macie Państwo przykład takiej strony z 1949 roku z tytułami wierszy. To oczywiście także wydarzenia, które opisane są po prawej stronie, czyli nadawanie nazw ulicom w różnych miejscowościach. Tutaj przykładowo jest, jako przykłady wybrałam Legnicę, Katowice, Gliwice. No właśnie, w nagłówku mamy Katowice, natomiast w tekście Gliwice, więc pozwoliłam sobie po prostu zapisać obydwie formy. No, tutaj, jeśli chodzi o powstanie w getcie warszawskim, to także bardzo dużo informacji pojawia się na temat różnego rodzaju audycji i to są audycje, mogą Państwo znaleźć właśnie opisy tego, co znajdowało się w takiej audycji, ale także pojawia się informacja o tym, że powstanie, właściwie wkrótce zostanie przedstawiony film, już wyprodukowany i tu mamy taki cytat. W ramach obchodów nowo ukończony film Dom na ulicy Granicznej zostanie pokazany zagranicznym delegatom i zaproszonym gościom. Film został wyprodukowany przez ten obraz, został wyprodukowany przez film polski, tak, tutaj miało być. I przedstawia życie Żydów warszawskich podczas zagłady i powstania. Tutaj chodzi właściwie, ten film przetłumaczono przedstawiony jako dom z ulicy Granicznej, ale chodzi oczywiście o ulicę Graniczną i dodam, że konsultantką przy tym filmie była właśnie Rachela Auerbach. Jeśli chodzi o inne źródła, z których czerpiemy wiedzę na temat powstania w getcie warszawskim, to tutaj mamy także raport Jurgena Sztropa i tu mamy 3 artykuły poświęcone temu. Właściwie powinnam powiedzieć 3 fragmenty, ponieważ tak naprawdę w tych numerach, które tutaj Państwo widzicie na slajdzie, pojawiają się po prostu przedruki z tych raportów.
Inne źródła, kolejnym takim źródłem to właśnie Archiwum Żydowskiego Komitetu Narodowego i w ramach tej grupy źródeł mamy między innymi odezwę Żydowskiej Organizacji Bojowej, mamy list komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie do swojego zastępcy po aryjskiej stronie. Tutaj miałam trochę problem tłumaczeniowy, ponieważ wychodziło, że dosłownie gdybym chciała przetłumaczyć, to powinnam napisać substytut. Zastępca, przedstawiciel, odpowiednik, no tutaj wybrałam zastępcę, natomiast to może być nieco inna forma. No i oczywiście przygotowania do powstania w getcie warszawskim, przebieg walk Antka Cukiermana, więc także relacja uczestnika tych walk, który mógł o tym opowiedzieć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do zadawania pytań w panelu dyskusyjnym. Dziękujemy bardzo. Naszym następnym i ostatnim panelistą jest historyk, pan Dominik Flisiak, historyk i badacz syjonizmu, autor takich książek jak Działalność syjonistów, rewizjonistów w Polsce w latach 1944-45-50, wydanej w 2020 roku, kolejnej książki Wybrane materiały ideologiczne i propagandowe syjonistyczno-socjalistycznej Partii Robotniczej po Alei Syjon Hitagdut, przyczynek do badań nad lewicą syjonistyczną w pierwszych latach powojennej Polski, 1944-45, 1949-50 i ostatniej książki opublikowanej rok temu, w zeszłym roku, Yaacov Steinhardt, 1887-1968, Życie i działalność. Zapraszamy do wygłoszenia referatu, którego tytuł brzmi Zbrojny i cywilny opór polskich Żydów w epoce Holokaustu. Obraz getta warszawskiego i powstania w getcie w świadectwie Dawida Wdowińskiego And we are not saved. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować za możliwość wygłoszenia referatu, który właśnie dotyczy żydowskiego ruchu oporu, ale z punktu widzenia tych prawicowych sionistów, czyli sionistów rewizjonistów. Na początku, proszę Państwa, na kilku pierwszych slajdach przedstawię podstawowe informacje dotyczące Dawida Wdowińskiego, a następnie jego książki, właśnie wcześniej wspomnianej And we are not saved. I na początku. Dawid Wdowiński urodził się w 1895 roku w Będzinie. Był synem Jeremiasza i Marii z domu Pałasznickich. Wdowiński ukończył szkołę handlową w Łodzi. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Brnie, Wiedniu oraz w Warszawie. W latach, to znaczy od 1914 do 1921 roku współtworzył polsko-żydowski miesięcznik Tel Awiw. Warto także podkreślić, że w trakcie pogromu, który miał miejsce w listopadzie 1918 roku w Lwowie, uczestniczył w tworzeniu żydowskiej samoobrony. Podczas tego pogromu, podczas tej zbrodni zginęło około 70 Żydów i tutaj warto zaznaczyć co najmniej dwie kwestie. To znaczy mamy rok 2019 i wydaną książkę Lwów kres iluzji, opowieść o pogromie listopadowym 1918 roku. Należy także wskazać na inne zbrodnie, które były popełnione przez Polaków po zakończeniu I wojny światowej. To znaczy mamy listopad 1918 roku i pierwszy pogrom w Kielcach. Następnie mamy pogrom w Lwowie, a w 1919 między innymi pogrom w Wilnie czy masakrę w Pińsku. W międzywojennej Polsce Wdowiński był jedną z osób, która współtworzyła strukturę prawicy sionistycznej, czyli właśnie sionistów rewizjonistów w Polsce. Sioniści rewizjoniści rekrutowali się ze zwolenników Włodzimierza Żabotyńskiego. W 1929 roku Wdowiński ożenił się z Antoniną Berger, która była doktorem medycyny. Wdowiński pracował w warszawskim szpitalu na Czystym.
Po niemieckiej agresji na Polskę pozostał w Warszawie i trafił po 1930 roku do getta. Warto podkreślić, że istnieje książka wydana w 1937 roku przez Jakuba Perelmana, Rewizjonizm w Polsce 1922-1936. I to jest jedna z podstawowych książek, które dotyczą badań nad sionistami i rewizjonistami w międzywojennej Polsce. Warto także zaznaczyć, że Jakub Perelman był autorem drugich wspomnień. To znaczy w latach 60. wyjechał z Polski do Izraela i mniej więcej w połowie lat 70. wydał kolejne wspomnienia, także w języku polskim, Moje przeżycia, spostrzeżenia, które są niejako kontynuacją tych pierwszych wspomnień, Rewizjonizm w Polsce 1922-36. I tu, przedstawiając dalsze losy Wdowińskiego, nie zatrzymuję się na 1939 roku, tylko przekażę informacje dotyczące tego, co się z nim działo po upadku powstania w getcie warszawskim. Po upadku powstania w getcie warszawskim Wdowiński trafił między innymi do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Budzyniu. Po zakończeniu II wojny światowej Wdowiński przez pewien czas mieszkał w Bawarii i był obecny w pracach Centralnego Komitetu Żydów Bawarskich. W październiku 1945 roku na zaproszenie innego sionisty rewizjonisty, Chaima Lazara, wyjechał do Włoch. Zajmował się m.in. wygłaszaniem referatów, których tematyka dotyczyła kwestii politycznych i udziału Żydów w antyniemieckim, antyfaszystowskim ruchu oporu. Wdowiński pod koniec 1946 roku przez Włochy trafił do Stanów Zjednoczonych, zamieszkał w Nowym Jorku i w New School of Social Research wykładał psychiatrę oraz psychologię. Wdowiński już w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej starał się spisać wydarzenia z lat 1939-1945. W czerwcu 1946 roku jego pierwsza relacja dotycząca getta warszawskiego i powstania w getcie warszawskim została opublikowana w nowojorskim piśmie Der Answer i w gazecie Hamaszkiw. Gazeta Hamaszkiw była wydawana przez sionistów rewizjonistów w ówczesnej Palestynie. W 1961 roku Wdowiński zeznawał przed izraelskim sądem w procesie Adolfa Eichmanna. 2 lata później, w 1963 roku, wydał swoje wspomnienia And We Are Not Saved. Tytuł wspomnień został zaczerpnięty z Księgi Jeremiasza, z fragmentu z Księgi Jeremiasza. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. Wdowiński zmarł w 1970 roku w Tel Awiwie podczas uroczystości w Instytucie Żabotyńskiego, które były poświęcone rocznicy powstania w getcie warszawskim. Opisując czas II wojny światowej, Wdowiński wspomniał, że w obliczu agresji, zagrożenia niemieckiego Żydzi oraz Polacy uczestniczyli w obronie ojczyzny, między innymi podczas walk o stolicę Polski, o Warszawę. Z kolei początek niemieckiej okupacji miał oznaczać się hitlerowskim terrorem wymierzonych zarówno w Żydów, jak i w Polaków. Wśród jego przykładów Wdowiński wskazał między innymi na niemieckie zarządzenia dotyczące możliwości posiadania przez Żydów maksymalnie 2000 zł, obowiązek noszenia opaski z gwiazdą Dawida, czy wprowadzenie komisariatu nad żydowskimi przedsiębiorstwami. To ostatnie rozporządzenie spowodowało, wedle oczywiście Wdowińskiego, że ci, którzy przed wojną byli bogaci, mieli większy czy mniejszy majątek, stali się nagle ludźmi bardzo biednymi. Wdowiński wspomniał także o przypadkach, gdy niektórzy Polacy, będąc inspirowani przez Niemców, napadali na żydowskich przechodniów. Można przypuszczać, że ta informacja nawiązuje do pogromu wielkanocnego z marca 1940 roku, to znaczy współpracy między przedstawicielami polskiej skrajnej prawicy z Narodowej Organizacji Radykalnej z niemieckim okupantem.
I tu warto podkreślić, że jednym ze współtwórców Narodowej Organizacji Radykalnej, czyli właśnie tych kolaborantów, był ksiądz katolicki Stanisław Trzeciak, który później nadal po 1940 roku utrzymywał kontakty, utrzymywał współpracę z Niemcami, donosząc m.in. na księdza katolickiego Tadeusza Pudra, którego jedyną tak zwaną winą było pochodzenie żydowskie. Przedstawiając warunki życia w powstałym w październiku 1930 roku getcie warszawskim, Dowiński wspomniał m.in. o przymusie pracy, trudnych warunkach życia, niedożywieniu oraz chorobach, które dotyczyły przede wszystkim najmłodszych. Dawid Wdowiński wspomniał, że w 1941 roku w getcie warszawskim z powodu tyfusu oraz głodu zmarło około 33 000 osób. Ci, którzy chcieli przeżyć, musieli ratować się między innymi poprzez szmuglowanie żywności ze strony aryjskiej. Wdowiński, przedstawiając informacje na temat Judenradu i żydowskiej służby porządkowej, potępiał tych, którzy mieli splamić się współpracą z niemieckimi okupantami. Przede wszystkim negatywnie ocenił rolę Józefa Szereńskiego, która była odpowiedzialna za funkcjonowanie w getcie warszawskim żydowskiej służby porządkowej. Pod koniec kwietnia 1932 roku Wdowiński miał otrzymać od 2 sionistów rewizjonistów, to znaczy Zwi i Moshe Zilberberg, informację o likwidacji getta w Lublinie. Dzięki tym informacjom Wdowiński zrozumiał, że niemieckie zbrodnie nie dotyczą wyłącznie wybranych gett, ale będą dotyczyć wszystkich Żydów, którzy znajdują się w większych, średnich czy mniejszych gettach. Wcześniej wspomniani bracia Zilberberg w celu poinformowania innych mieszkańców getta o zbliżającym się niemieckim niebezpieczeństwie skontaktowali się m.in. z Adamem Czerniakowem. Wdowiński wspomniał, że Czerniakow był przez Niemców oszukiwany obietnicami, że getto w Warszawie, Krakowie oraz Radomiu nie zostanie zlikwidowane. Zwolennik Żabotyńskiego wskazał m.in. na swoją rozmowę z historykiem Ignacym Schipperem. Naukowiec, słuchając informacji od Wdowińskiego na temat potrzeby stworzenia żydowskiej samoobrony, miał wskazać, że samoobrona nie jest potrzebna i że sioniści, rewizjoniści właśnie zawsze byli kąpani w gorącej wodzie i że to jest niemożliwe, by właśnie ze względu na ilość Żydów znajdujących się w getcie warszawskim, by właśnie ta eksterminacja miała zostać przeprowadzona. Także w kontekście ewentualnej żydowskiej samoobrony Wdowiński wskazał, że w kwietniu-maju 1945 roku pewna część młodych zwolenników Żabotyńskiego, czyli przede wszystkim członków przedwojennego Bejtaru, znajdowała się poza gettem, pracując m.in. na farmie w Chrubieszowie. Część wspomnień Wdowiński poświęcił na opisanie wydarzeń, które rozgrywały się podczas wielkiej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim. Wzbudziła ona wielką panikę wśród mieszkańców getta, którzy mieli problem m.in. ze znalezieniem pożywienia oraz z znalezieniem kryjówki. Wdowiński potępił po raz kolejny tych funkcjonariuszy żydowskiej służby porządkowej, którzy mieli splamić się współpracą z niemieckim okupantem. Wdowiński miał nadzieję, że w getcie warszawskim powstanie jedna żydowska organizacja bojowa, ale po 2 rozmowach z Cywią Lubetkin i wcześniej wspomnianym Mordechajem Anielewiczem, czyli przedstawicielami żydowskiej organizacji bojowej, jego plan na temat właśnie połączenia powstającego Żydowskiego Związku Wojskowego i żobu został zarzucony. Wdowiński wspomniał, że zwolennikom Żabotyńskiego zaproponowano wstąpienie do żobu pojedynczo, a nie jako jednej grupie politycznej. Autor wspomnień przedstawił siebie jako osobę, która stała na czele Żydowskiego Związku Wojskowego.
Z kolei Michał Strykowski i Leon Rodal mieli być członkami Komitetu Politycznego, a Paweł Frenkiel wojskowym komendantem. W relacji Wdowińskiego Frenkiel był jedną z najuczciwszych osób, którą spotkał w swoim życiu. I w przypadku Leona Rodala warto wskazać na 2-3 informacje. Przede wszystkim był on mieszkańcem Kielc, był zwolennikiem Żabotyńskiego i co warto zaznaczyć, w 1935 roku Włodzimierz Żabotyński odwiedził Kielce. To znaczy spędził kilka dni w ówczesnym województwie kielskim, odwiedził Kielce, gdzie m.in. wygłosił kilka przemówień, w tym w jedynej kieleckiej synagodze. Wedle Wdowińskiego główna siedziba Żydowskiego Związku Wojskowego znajdowała się przy ulicy Muranowskiej 7/9. Inne oddziały ZZW były obecne w Szopach, to znaczy niemieckich obozach pracy przymusowej w getcie warszawskim. Grupa ZZW na placu Muranowskim miała być podzielona na 6 osób, które liczyły po 20 osób. Bojownicy ZZW korzystali ze wsparcia przedstawicieli polskiego ruchu podziemnego, którzy przesyłali Żydom instruktorów, uczyli walk ulicznych i obrony bunkrów. Dzięki tym kontaktom członkowie ZZW mogli uzyskać broń, m.in. ręczne granaty oraz tzw. koktajle Mołotowa. Można przypuszczać, że osobą, która wspierała ZZW, a nie została wymieniona przez Dawida Wdowińskiego, był Cezary Szemlej-Kettling i jego podwładni. Warto wskazać, że obecny wśród nas August Grabski część swoich artykułów czy książek właśnie poświęcił na rzecz przedstawienia tej postaci, to znaczy Cezarego Szemleja-Kettlinga i jego współpracy ZZW. Dawid Wdowiński wskazał, że innym źródłem uzbrojenia miała być broń kupowana od niemieckich żołnierzy. Wyżej wspomniane możliwości uzyskania broni, to znaczy zarówno od Polaków, jak i niemieckich żołnierzy, wiązały się z koniecznością pozyskania odpowiednich funduszy. By temu zaradzić, bojownicy ZZW niezbędne środki uzyskiwali z kontrybucji od Żydów, którzy pozostali w getcie. Inną informacją dotyczącą ZZW zamieszczoną przez Wdowińskiego była informacja, że bojownicy ZZW w celu kontaktu ze stroną aryjską wykopali pod placem Muranowskim tunel. Żołnierze ZZW, jak i żydowskiej organizacji bojowej w czasie pierwszych miesięcy 1933 roku nie tylko przeprowadzali ataki na Niemców, ale także na tych Żydów, którzy podjęli współpracę z Niemcami. W tym przypadku chodziło m.in. o zastrzelenie Pawła Włodowskiego i Lidii Radziejowskiej. Bojownicy chronili też Żydów, którzy byli ofiarami polskich antysemitów. W tym przypadku Wdowiński wspomniał o tych niektórych Polakach, którzy właśnie przychodzili do getta celem przede wszystkim ograbienia Żydów oraz tych, którzy chcieli dokonywać gwałtów na Żydówkach. Ta sama informacja została przedstawiona w jednej relacji Adama Halperina, to znaczy innego żołnierza Żydowskiego Związku Wojskowego. Dnia 19 kwietnia 1933 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Autor wspomnień opisał przede wszystkim ciężkie walki na placu Muranowskim, na którym powstańcy mieli wywiesić tylko jeden sztandar biało-niebieski. I to w przypadku relacji osób związanych z Żydowskim Związkiem Wojskowym istnieje pewna zagwozdka. To znaczy wcześniej wspomniany Adam Halperin nie wspomniał nic o sztandarach. Dawid Wdowiński przedstawił informację tylko o jednym sztandarze biało-niebieskim. Z kolei Pinchas Besztimt, autor pierwszej relacji związanej z Żydowskim Związkiem Wojskowym, która powstała w czerwcu 1943 roku, wspomniał o dwóch flagach, biało-niebieskiej i biało-czerwonej. Z kolei Ryszard Walewski, skrajnie lewicowy, osoba mająca pochodzenie, skrajnie lewicowe skłonności polityczne,
będący członkiem Żydowskiego Związku Wojskowego, też wspomniał o dwóch flagach, biało-czerwonej i biało-niebieskiej. Wdowiński wspomniał o użyciu przez powstańców karabinów maszynowych i koktajli Mołotowa. Wspomniał także, że wcześniej wspomniany Leon Rodal i Paweł Frankiel ubierali się w mundury niemieckich oficerów, by siać zamieszanie w szeregach atakujących hitlerowców. W dalszych części wspomnień Wdowiński skupił się na opisie walk grupy ZZW, która stacjonowała na Placu Moranowskim i była pod przywództwem Frankla. 29 kwietnia wycofała się ona z Placu Muranowskiego i próbowała dotrzeć do Michalina, by kontynuować walkę. Jednakże została zaatakowana przez Niemców i spowodowało to, że ci, którzy przeżyli, musieli wrócić do Warszawy i szukali schronienia przede wszystkim w bunkrze przy ulicy Grzybowskiej. Inną grupą, opisaną grupą ZZW, była ta, która walczyła w okolicach Szaputobensa i po pewnym czasie także dotarła do wcześniej wspomnianego schronu przy ulicy Grzybowskiej. W następnych dniach miały miejsce próby wysłania grup ZZW do getta celem ratowania ludności cywilnej. Oddziałowi, który został wysłany 5 maja, udało się wykonać zadanie. Z kolei grupa, która została wysłana 6 maja, została zaatakowana przez Niemców i funkcjonariuszy polskiej policji generalnego gubernatorstwa. W wyniku walk zginął wcześniej wspomniany Leon Rodal i większość jego podwładnych. Wdowiński także przedstawił losy Pawła Frankla. Wedle autora wspomnień ta grupa, która znajdowała się w schronie przy ulicy Grzybowskiej, nawiązała kontakt z polskimi partyzantami, którzy obiecywali pomoc w wywiezieniu grupy do podlubelskich lasów. Termin udzielenia pomocy został wyznaczony na 12 maja. Dzień wcześniej, 11 maja, grupa ZZW, została zaatakowana przez Niemców. W wyniku całodniowej walki zginął Frankiel i większość jego podwładnych. W wyniku walk, które zakończyły się 16 maja, Wdowiński, tak jak wcześniej wspomniałem, trafił do niemieckiej niewoli. Wskazał, że niektórzy sioniści i rewizjoniści zostali zamordowani przez Niemców na początku listopada 1933 roku podczas akcji Erntefeldt. Dotyczyło to m.in. bliżej nieznanego Heringa oraz wcześniej wspomnianego Zilberberga. Warto wskazać, że Dawid Wdowiński, tak jak inni sioniści i rewizjoniści, przeciwstawiali się jakimkolwiek kontaktom między Izraelem, który powstał w 1938 roku, a państwami niemieckimi, zarówno Niemcami wschodnimi, jak i Niemcami zachodnimi. Wdowiński uważał, że zagłada była potwierdzeniem wielowiekowej niemieckiej nienawiści wobec Żydów. I w kontekście wspomnień Wdowińskiego warto podkreślić, że właśnie 1963 rok wydane wspomnienia w języku angielskim, a w tym roku zostały wydane w języku polskim. Tutaj należy wspomnieć pracę pani dr Martyny Grąckiej-Rejak właśnie nad wydaniem tych wspomnień w języku polskim. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo i prosimy, jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania. Proszę bardzo. Mam pytanie do pani Anety. Bardzo dziękuję za takie rzetelny wgląd w czasopismo. Moje pytanie dotyczy nie tyle semantyki, ile struktury. Mieliśmy kilka przykładów takich skrawkowych. Podejrzewam, pani ma całościowy, panoramiczny ogląd dotychczasowej pracy, którą pani wykonała. I pojawiały tam się takie słowa jak żydowskie córki, jak właśnie feminatywy. Było kilka epitetów w postaci imponujący. Chcę zapytać na obecny stan pani badań,
Czy jest jakaś prawidłowość w języku opisu powstania? Czy to jest język such, informacyjny, publicystyczny, czy mamy też do czynienia na przykład z jakimś językiem metafor, poetyzmów czy metonimii? W jaki sposób to powstanie było prezentowane na poziomie samego języka, czy też objętości tych tekstów? Wszystko to, co jest jakby takie sposoby reprezentacji takiej językowej. To może od razu ja zbiorę drugie pytanie. Thank you very much. And to Michał Polacz, there were just two questions. One, did I understand you correctly when you said that 90% of typhus victims in the Warsaw Ghetto were from refugees? And the second was, which is that extraordinary graphic, right? Beware of typhus, avoid the Jews. Can you tell us when that was printed, and do we know anything by whom was like the graphic artist? Czy ktoś jeszcze z Państwa? Tam, przepraszam Cię, Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszka Żółkiewska. Do pani Anety Skotnicznej mam pytanie. Znane jest mi to pismo i realia, w jakich to pismo funkcjonowało, do Naje Lebn. Stąd moje pytanie, czy pani nie próbowała spojrzeć na problem narracji o powstaniu w getcie warszawskim od strony tej rzeczywistości politycznej, która wtedy się rozgrywała, i spojrzeć na nią tak właśnie pod kątem bardziej dynamicznym, że ona się zmienia, że pewne osoby się pojawiają w tej narracji, a później ich nie ma. Można stwierdzić ich nieobecność, pewnych świadków, jaki klucz polityczny wybierano, czy ten klucz się zmieniał. Świetnie ten problem zmieniającej się narracji został opisany przez już wielu naukowców, między innymi przez Renatę Kobylarz. Mi się wydaje, że pewne rzeczy można by było też zaobserwować na podstawie tego materiału, jaki pani zgromadziła. Spojrzeć troszeczkę bardziej jako pewien proces zmieniania się tej narracji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? No to w takim razie oddaję głos. Może zaczniemy od Pani. Bardzo dziękuję. To ja zacznę może od tej drugiej uwagi. Tak, proszę Państwa, to też powiem szczerze, ja jeszcze cały czas zgłębiam do Naje Lebn i ta narracja ogólnie w różnych tematach się jak najbardziej zmienia. To nie tylko dotyczy powstania w getcie warszawskim. Ja tutaj przygotowując tą prezentację, bardziej chciałam Państwu pokazać te obrazy, ale bardzo dziękuję też za tą uwagę, że faktycznie mogłam poświęcić parę zdań chociażby na temat tej narracji, ale myślę sobie też, że brakuje mi jeszcze tego całościowego ujęcia, bo jestem gdzieś w połowie, więc jeszcze wiele numerów tego periodyku przede mną i będzie mi, myślę, łatwiej, kiedy będę już miała tą szerszą perspektywę. To był na razie taki wycinek i pewnie dlatego gdzieś te niedociągnięcia się pojawiają, ale jestem wdzięczna za tą uwagę, bo na pewno będę o niej pamiętała właśnie przelewając te wszystkie sformułowania już na papier, przygotowując pracę, więc jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to tutaj bym powiedziała, że ten język tych metafor pojawia się przede wszystkim w jakichś takich wierszach. Tam zdecydowanie widzimy, że nie zawsze jest to powiedziane wprost, ale my wiemy, że chodzi oczywiście o powstanie nie tylko dlatego, że jest to w tej rubryce związanej z powstaniem w getcie, ale po prostu ten wydźwięk, takie czytanie, można powiedzieć, między wierszami jest wyczuwalne. Język się także zmienia, bo widzę, że gdzieś właśnie od 48 troszeczkę ta narracja w Naje Lebn ogólnie ulega zmianie. Natomiast znowu tutaj się odniosę do tego kontekstu ogólnego, którego jeszcze nie mam ze względu na częściową analizę periodyku. I tak, jak najbardziej na pewno ten język gdzieś przy okazji innych wydarzeń będzie bardziej widoczny. Natomiast w kontekście powstania w getcie, to ja bym tutaj powiedziała, że taką pierwszą rzecz, którą właśnie zauważyłam, to że w takich formach bardziej artystycznych te metafory się pojawiają. Natomiast
całościowo przedstawianie tego wydarzenia oscyluje wokół takich przemyśleń związanych z tym, że było to niezwykłe, wyjątkowe wydarzenie. Używa się takich bardzo mocnych kwantyfikatorów w ocenie tego wydarzenia, więc widać, że ten język też nie jest takim językiem codziennym, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład inne artykuły, powiedzmy lżejszego kalibru, mniejszego kalibru, to tutaj tak, to ma przełożenie na ten język. Dziękuję bardzo i przekazuję. Yeah, so thank you for the question. So the first one, so probably didn't make it clear. So 90% of the typhus patients were Jews, but not all of them were refugees. I mean, at least 1/3 of them were probably refugees. But most of the sources agree that the refugee shelters were kind of the breeding grounds where the epidemic started, but then it spread to kind of other social groups. So there were doctors, lawyers also infected with typhus. But so at least 1/3 were refugees. And the second question, so this, the poster I showed on my slide, this is part of a kind of a bigger series of posters. Probably the most known is the famous Jews typhus lice, so the kind of the skull, and so I think that they came from the kind of this, they were all kind of put out in the street, in the trams in spring 1941. So this is after the ghetto is closed. So I'm not aware of any posters from the period before the ghetto. So, and the question, who made those posters? Some of them are signed with a surname. I think it's something like Geiler or Peiler, so kind of sounds German, but could be a pseudonym. So I was trying to find this out also, but couldn't identify anyone with this name. So it could be a pseudonym, but yeah, I mean, it was probably, the captions are in Polish, so someone Polish-speaking had to be involved in this, but I think it was kind of made by Germans. How many were there, these posters? I'm curious. You said there's a series. I'm just curious. Well, I think I know at least like 3 or 4 different typhus. I think there's in the State Archive in Radom, in the online, they have digitized there's a collection of posters from the Second World War, and you can find different typhus posters in that. So it should be available online. To może ja w takim razie pozwolę sobie przyznać głos, chyba że Państwo macie jeszcze jakieś pytania. To ja chciałam się zwrócić do Pana i poprosić o takie w kilku punktach powiedzenie, jaka była specyfika tego obrazu getta, jakby Pan mógł zdefiniować specyficzne punkty w obrazie getta warszawskiego zaprezentowanym we wspomnieniach Wdowińskiego. Na pewno cierpienie dzieci. To znaczy Wdowiński przedstawiał oczywiście, że cierpieli wszyscy Żydzi, ale bardzo duży nacisk kładł na przedstawienie tego, jak właśnie ci najmłodsi, czyli najsłabsi cierpieli, czyli właśnie żydowskie dzieci jako ofiary. Także kwestia niemieckich prześladowań. To znaczy na początku być może przejęcie przez Niemców żydowskiego majątku, to znaczy ograniczenie prawa Żydów ekonomicznych, później ich gettoizacja, a następnie likwidacja poprzez wysyłki do obozów zagłady. No i także proces formowania się żydowskiego ruchu oporu. To znaczy zarówno mamy żydowską organizację bojową, jak i żydowski związek wojskowy. Czyli właśnie te 3 zagadnienia. Cierpienie, niemieckie prześladowania i żydowska odpowiedź na te prześladowania, czyli ruch oporu. I oczywiście w kontekście ruchu oporu, no to mamy przedstawienie różnych postaw Polaków, bo mamy obojętność, mamy kwestię współpracy, to znaczy dostarczania ZZW instrukcji, jak walczyć, jak i uzbrojenia, ale także mamy kwestię funkcjonariuszy polskiej policji granatowej, którzy właśnie także uczestniczą w polowaniu, w mordowaniu Żydów, także przedstawicieli żydowskiego ruchu oporu. Dziękuję bardzo. W takim razie
Skoro nie ma pytań, to w takim razie zapraszam na przerwę dłuższą, która się, rozumiem, że zakończy o 2:45. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim panelistom.
Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejny panel, który właśnie zaczynamy, poświęcony bundowi i działalności bundu w czasie II wojny światowej. W panelu uczestniczyć będą dwie osoby. Martyna Ruśniak-Karwat, która będzie z nami online, i Adam Glicksman. I przedstawię autorów referatów i potem oddam głos dr Ruśniak-Karwat. Dr Martyna Ruśniak-Karwat jest politologiem i historykiem, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią bundu i organizacji przy nim afiliowanych. Zajmuje się również historią współczesnych Żydów, szczególnie represji politycznych wobec przedstawicieli tej grupy etnicznej, zarówno ze strony władz sowieckich podczas II wojny światowej, jak i komunistów w Polsce po 1945 roku oraz emigracji Żydów z Polski podczas II wojny światowej. Jest autorką licznych artykułów oraz monografii na temat polskich Żydów, w tym znanych przez nas wszystkich Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej 1943-89, Nowe życie na Zgliszczach, bunt w Polsce w latach 44-49, czy wstępu i opracowania do nieznanych zapisków o getcie warszawskim Marka Edelmana. Naszym drugim prelegentem będzie Adam Glicksman, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, autor licznych publikacji dotyczących m.in. historii NSZZ Solidarność i Krakowa, w tym kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z historią współczesną. Od kilku lat zajmuje się dokumentowaniem historii Żydów na terenie powiatów częstochowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego i przygotowuje obecnie rozprawę doktorską poświęconą działalności bundu na terenie m.in. Radomska i Częstochowy. I oddaję głos dr Ruśniak-Karwat. Witam wszystkich serdecznie. Ja dzisiaj niestety Państwa zarażać. Ja swoje wystąpienie poświęciłam działalności bundu po aryjskiej stronie Warszawy. Dużo mówimy ogólnie o bundzie w Warszawie, czy to podczas okupacji niemieckiej na całym terenie generalnego gubernatorstwa, natomiast ja chciałabym się tutaj przyjrzeć tylko tej jednej grupie. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców na terytorium Polski, prawie cały Centralny Komitet Bundu, jak i też Warszawski Komitet Partii uciekł z Warszawy na tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, głównie w kierunku Wilna. Szacuje się, że samą stolicę opuściło wówczas około 1500 buntowców. Precedens ten początkowo osłabił szeregi partii, a nawet wywołał chwilową dezorganizację w jej pracy. Jesienią 1939 roku, po porozumieniu z członkami Centralnego Komitetu Bundu przebywającymi w Wilnie i buntowcami z prowincji, postanowiono odtworzyć komitety partii i cukunftów w wojennych realiach ze strukturami zbliżonymi do tych przedwojennych. Stąd w październiku 1939 roku powstał podziemny Centralny Komitet Bundu, któremu podlegały Rada Partyjna, Centralna Rada Związków Zawodowych, Centralny Komitet Cukunftu, Centrala Skifu, Warszawska Organizacja Bundu oraz kolektyw. Poza tym również działały komitety bundu poza Warszawą, które podlegały przynajmniej w początkowej fazie Centralnemu Komitetowi Bundu. Bunt podczas II wojny światowej należał do grona tych organizacji politycznych, które posiadały grupy konspiracyjne po obu stronach muru getta. Bunt po aryjskiej stronie zaczął się tworzyć już latem 1941 roku, o czym właśnie będzie moje wystąpienie. Na jego czele od tego momentu stał dr Leon Feiner, a pozostałymi członkami bundu, oni też, ja ich wymieniam, ale to nie znaczy, że oni wszyscy zostali członkami CK bundu po aryjskiej stronie w tym samym czasie. Był Salow Fiszgrund, Zdzisław Muszkat, Maurycy Orzech, od lata 1942 Ignacy Samsonowicz oraz dr Stanisław Liwszyc. Pod koniec 1942 roku dołączył do nich Bernard Goldstein. Blisko z nimi współpracowali również Jakub Celemeński, Maurycy Papier, Izrael Falk, Dawid Klin oraz Chaim Ellenbogen, a także głównie łączniczki i kurierki z szeregów organizacji młodzieżowej Zukunft,
i sportowej Morgenstern, które znalazły się po aryjskiej stronie, takie jak Feigele Peitel, znana dla nas jako Władka Mit, i Marysia Feinmesser. Do zalegalizowania komitetu doszło o wiele później i według Marka Edelmana, cytuję, w pierwszych dniach kwietnia 1943 na posiedzeniu komendy ŻOB postanawiamy rozszerzyć naszą działalność na całą generalną gubernię. Zostaje wyłoniona specjalna komisja. CK Bundu mianuje komitet po stronie aryjskiej. Koniec cytatu. Żeby lepiej zrozumieć działalność, zawsze trzeba się przyjrzeć też sylwetkom głównych działaczy, tutaj działaczy po aryjskiej stronie. Tym bardziej, że za każdą instytucją czy organizacją kryją się konkretni ludzie, którzy mają wpływ na jej działanie. Zacznijmy od Leona Leubla, Feinera. Był to adwokat i doktor prawa w Krakowie, był długoletnim przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego krakowskiego oddziału bundu oraz członkiem CK Bundu w Polsce. W chwili wybuchu wojny miał 54 lata. We wrześniu 1939 roku uciekł z Krakowa. 19 lipca 1940 roku został aresztowany przez NKWD w Lidzie podczas przekraczania granicy sowiecko-niemieckiej, próby powrotu na tereny okupowane przez Rzeszę Niemiecką. W więzieniu przebywał do 23 czerwca 1941, został uwolniony razem z Salofisz-Grundem. Obaj dotarli do Warszawy w sierpniu 1941 roku i zamieszkał on u aktora Aleksandra Zelwerowicza na ulicy Szczyglej 9. Pomimo że był w opłakanym stanie fizycznym, szybko wstąpił do CK Bundu i zaczął działać po aryjskiej stronie, w czym zapewne pomagał mu, jak to wielu innych też podkreślało, wygląd polskiego szlachcica. W samym getcie spędził tylko kilka dni. Jego pseudonimy to Mikołaj, Berezowski, Lasocki, a aryjskie personalia, na które miał wystawione kenkarty, to Józef Sawicki oraz Wacław Wendyński. Tutaj warto podkreślić, co zacytuję za relacją. Feiner był społecznikiem i podczas wojny przejmował się losem wszystkich Żydów, niezależnie od opcji politycznej lub jej braku, i powtarzał, że jest wojna, wspólna tragedia i wspólny wróg, nie czas na kłótnie, bo jednaki los nas czeka. Kolejny, Maurycy Orzech, pseudonim Janczyn, Jankowski, to ekonomista i dziennikarz, długoletni działacz bundu i jeden z jego przywódców w Warszawie. I tutaj zacytuję jego kolegę Pinkasa Szwarca. Orzech był wykształconym człowiekiem z dużą wiedzą socjal-ekonomiczną, ale politycznie był niespokojnym człowiekiem, który marzył o odważnych czynach, który zawsze był gotowy stawiać opór. Odwaga i lojalność były to charakterystyczne cechy Orzecha. Koniec cytatu. W chwili wybuchu wojny miał 48 lat i we wrześniu, tak jak wielu innych, opuścił Warszawę, udając się do Kowna. Niestety jego próba ucieczki zakończyła się fiaskiem i też został przetransportowany w sumie summa summarum do Warszawy. Od tego momentu też rozpoczął działalność w podziemnym bundzie, wszedł do CK, a także do Rady Centosu oraz pracował w Joincie. Był jednym z redaktorów podziemnej prasy bundowskiej i zajmował się pozyskiwaniem finansów na podziemną działalność organizacji bundowskich, w tym na druk prasy, jak i też utrzymywał kontakty z polskimi socjalistami. Należał on do przeciwników powstania jednej organizacji bojowej w getcie, łączącej wszystkie ugrupowania polityczne, i według Edelmana był wielkim przywódcą, powiedziałbym, że w okresie okupacji największym ze wszystkich. Z getta wyszedł w sierpniu 1942 roku, zajmował się m.in. informowaniem świata o tym, co się dzieje za murami getta, a także do jego zadania należało zdobycie broni dla przyszłych bojowców. Bernard Goldstein, z zawodu fryzjer, był jednym z założycieli bundu w Polsce, działaczem jego warszawskiego komitetu, organizatorem i dowódcą oddziałów samoobrony tzw. milicji bundu. Należał on do kierownictwa organizacji sportowej Morgenstern w Warszawie. W chwili wybuchu wojny miał 50 lat. On również we wrześniu 1939 roku uciekł na tereny wschodnie, ale powrócił już 3 października do Warszawy i wszedł wówczas do władz CK Bundu, w tym redagował biuletyn. Był współzałożycielem ŻOB-u, a po przejściu na stronę aryjską przedstawicielem organizacji po aryjskiej stronie. I tutaj słowa Edelmana na jego temat. Miał pogodne uosobienie, błyskotliwy refleks i temperament. Był odważny i miał zimną krew. Niektórym bojowcom i działaczom politycznym pomógł przetrwać trudne czasy wojenne i psychicznie, i fizycznie. Koniec cytatu. Decyzją kierownictwa bundu Goldstein musiał opuścić getto
getto i przenieść się na aryjską stronę Warszawy, aby przygotować powstanie w getcie, co też uczynił pod koniec 1942 roku. Następny, Zdzisław Muszkat, pseudonim Zygmunt Dobrowolski, to inżynier i ekonomista, jeden z czołowych działaczy bundu na terenie Polski jeszcze przed 1918 rokiem. W II Rzeczpospolitej był jednym z głównych organizatorów ruchu zawodowego i spółdzielczego. Wolał działać bez rozgłosu i chociaż był członkiem CK Bundu, znany był jako nieznany żołnierz bundu. Po wybuchu wojny miał 61 lat. Jesienią 1939 roku jako jeden z nielicznych odmówił opuszczenia Warszawy razem z innymi przywódcami bundu. Razem z innymi ponownie otworzył sanatorium Medema w Miedzeszynie, którego latem 1940 roku został dyrektorem. Został też członkiem podziemnego CK Bundu oraz Rady Partyjnej. Swoją pracę nadal starał się wykonywać, pozostając w cieniu innych. On to też prowadził księgowość partii, rozpisywał wydatki z funduszy uzyskanych od bundu z Ameryki i początkowo przebywał w getcie, a później po stronie aryjskiej na Żoliborzu. Dr Stanisław Liwszyc, dla buntowców towarzysz Witek, to lekarz społecznik, profesor Akademii Medycznej w Krakowie. W 1939 roku miał 46 lat. Po wybuchu II wojny światowej znajdował się w Lwowie, skąd w sierpniu 1942 roku jako Witold Tomasik przybył do Warszawy. Początkowo ukrywał się w podwarszawskich wsiach, gdzie zajmował się tajnym nauczaniem, a w latach 42-43 prowadził w Warszawie tajny kurs medycyny społecznej przy sekcji akademickiej Młodzieży Socjalistycznej. Od 1942 roku był związany z bundem w Warszawie, jak i też był członkiem Rady Pomocy Żydom. Ignacy Samsonowicz to dziennikarz od 1922 roku związany z buntem w Częstochowie. W 1939 roku miał 37 lat. Podczas wojny początkowo znajdował się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie działał w podziemnym bundzie, a także był kierownikiem biura Judenratu. Stamtąd uciekł do Warszawy. Tutaj wszedł w skład podziemnego CK Bundu po aryjskiej stronie, używając dokumentów na nazwisko Tadeusz Leszczyński. Wtedy również utrzymywał kontakt z podziemną organizacją bundowską w Częstochowie. Redagował podziemną też prasę bundu, był przedstawicielem żobu po aryjskiej stronie, współpracował również z Żegotą. Od stycznia 1943 roku do wybuchu powstania warszawskiego ukarywał się u Eugenii Wąsowskiej na ulicy Żurawiej. Salomon Fiszgrund, pseudonim Henryk, to z zawodu buchalter, działacz bundu w Krakowie, gdzie był sekretarzem, a potem wiceprzewodniczącym partii, a także członkiem związków zawodowych, gdzie pełnił jedne z głównych funkcji. W 1939 roku miał 46 lat. 3 września 1939 roku, tak jak wielu innych, uciekł na tereny wschodnie, do Lwowa, a stamtąd do Lidy, gdzie został aresztowany i jak już wspomniałam, razem z Fajnerem zostali wypuszczeni z więzienia i przybyli latem 1941 roku do Warszawy. On początkowo przebywał w sanatorium Medema. Został też bardzo szybko członkiem podziemnego Centralnego Komitetu Bundu po stronie aryjskiej. Wchodził na teren getta głównie na zebrania bundu. Specjalizował się w zdobywaniu fałszywych dokumentów dla innych. Był również członkiem Żydowskiej Komisji Koordynacyjnej. Maurycy Mojżesz Papier to dziennikarz, był jednym z pionierów galicyjskiego bundu. W 1939 roku miał 57 lat. Podczas wojny działał w podziemnym komitecie bundu, początkowo w Krakowie, a następnie w Warszawie, dokąd przeniósł się razem z żoną. Był członkiem CK Bundu w getcie warszawskim, a następnie po aryjskiej stronie. Dalej jeszcze wymienię 4 współpracowników. Jakub Celemeński, pseudonim Celek, to krawiec, działacz bundu. W 1939 roku miał 35 lat i podczas wojny był kurierem bundu po aryjskiej stronie. Był też odpowiedzialny za kontakt z ruchem oporu w innych gettach oraz przywódcami polskiego podziemia. Na prowincji zajmował się kolportażem nielegalnej literatury bundu i Zukunftu i z ramienia bundu był też łącznikiem żob. Dawid Klin to związkowiec, działacz bundu, od 1938 roku związany z Warszawą, gdzie też był sekretarzem socjalistycznych związków
rękodzielników. W 1939 roku miał 34 lata. W pierwszych latach wojny był zatrudniony jako sekretarz w Wydziale Zaopatrzenia w Joincie. Był pośrednikiem między podziemnym Bundem a Polską Partią Socjalistyczną, także emisariuszem między CK Bundu a komitetami w innych gettach. Po stronie aryjskiej funkcjonował jako Bronisław Marczak. Chaim Ellenbogen, pseudonim Bolek, to stolarz, działacz Skifu, Cukunftu, a następnie Bundu. W 1939 roku miał 24 lata i do sierpnia 1942 roku przebywał i pracował w sanatorium Medema, skąd uciekł podczas jego likwidacji i przedostał się do Warszawy. Tam ukrywał się po stronie aryjskiej, jak i też działał w bundzie. Jak widzimy, tylko nieliczni z nich przed wojną byli związani z Warszawą. Ich fałszywa tożsamość, papiery, ale też brak powiązań z miastem ułatwiały im poruszanie się po nim i dawało też większą gwarancję, że nie zostaną przez kogoś rozpoznani. Poza tym byli to działacze, których nazwiska były znane już przed wojną wśród buntowców w całej Polsce, co też dawało powodzenie w zarządzaniu przez nich partią oraz w kontakcie z buntem na zachodzie. Wielu z nich, jak Muszkat czy Feiner, lepiej znało język polski od żydowskiego jidysz. Wróćmy jednak do głównej części mojego wystąpienia, czyli do działalności po stronie aryjskiej. Bunt po aryjskiej stronie odpowiadał przede wszystkim na potrzeby buntu za murami getta, skąd w dużej mierze skupiał się na zdobywaniu funduszy, udzielaniu pomocy innym działaczom i ich rodzinom w getcie warszawskim oraz uciekinierom z obozów. Po wielkiej akcji latem 1942 działacze ci zajęli się też szukaniem dobrych adresów, miejsc, gdzie mogli znaleźć schronienie uciekinierzy z getta. Często w pierwszych chwilach to ich mieszkania były takimi adresami. Od jesieni 1942, kiedy powstała Żydowska Komisja Koordynacyjna i ŻOP oraz podjęto decyzję o walce zbrojnej, według władki MIT główną misją po aryjskiej stronie stało się zdobywanie broni i szmuglowanie jej do getta. Na przykład w styczniu 1943 roku Ellenbogen, Michał Klepfisz i Zalman Frydrych byli w takiej grupie, która przeszmuglowała właśnie broń do getta. Według Celemeńskiego to w 1943 roku, i tutaj cytuję, znaczenie tej grupy wzrosło, gdyż coraz bardziej zaostrzająca się sytuacja nakładała na każdego buntowca nowe obowiązki. CK Bundu w getcie zdawał sobie sprawę, że w niedługim czasie dojdzie do ostatecznej rozprawy z Niemcami. Getto czyniło po pierwszym zbrojnym starciu w styczniu 1943 roku gorączkowe przygotowania do ostatniej walki. Każda pomoc z zewnątrz w każdej postaci miała coraz większe znaczenie. Kontakty należało rozszerzyć. Za murami musiała powstać instancja partyjna dla ujęcia dalszej roboty w planowane ramy. Koniec cytatu. Działacze z obu stron muru odbywali też spotkania partyjne zarówno po stronie aryjskiej, jak i na terenie getta. Do getta kilkakrotnie, jak już wspomniałam, wchodził na zebrania Fischgrund. Feiner w kwietniu 1942 roku wszedł do getta, by zobaczyć na własne oczy, jak wyglądała tam sytuacja Żydów, a także w celu odbycia spotkania z buntowcami. Zostały go wydarzenia nocy z 17 na 18 kwietnia i po wyjściu stamtąd stał na stanowisku przygotowania się do walki zbrojnej przeciwko okupantowi. O sytuacji w getcie poinformował w maju 1942 roku świat zewnętrzny. Podczas takich spotkań strona aryjska była na bieżąco informowana o sytuacji Żydów w getcie i przygotowaniach do oporu zbrojnego, a ci z getta wówczas otrzymywali broń, materiały wybuchowe, baterie elektryczne, które szmuglowali do getta. Feiner, który był według buntowców duszą i motorem podziemnego buntu, był łącznikiem pomiędzy buntem a władzami polskiego ruchu oporu. Utrzymywał kontakt z podziemną PPS. Jesienią 1942 roku został też przedstawicielem Komisji Koordynacyjnej po aryjskiej stronie z ramienia buntu. Od stycznia 1943 był wiceprzewodniczącym, a od sierpnia 1944 przewodniczącym Rady Pomocy Żydom Żegoty. Wówczas też blisko współpracował z Adolfem Bermanem i razem z nim też spotkał się z Janem Karskim przed jego misją jesienią 1942 roku na zachód. To do Feinera też należało wysyłanie w świat i skrówek i dokumentów informujących o losie Żydów w generalnym gubernatorstwie, jak i zbrodniach niemieckich, a także dotyczące podziemnej działalności buntu i Zukunftu, w tym wysyłał też nielegalną
prasę. Dzięki współpracy z polskim podziemiem w maju i z datą 31 sierpnia 1942 wysłał do polskiego rządu emigracyjnego w Londynie na ręce Artura Zbrojna, który był przedstawicielem bundu w Radzie Narodowej, sprawozdania z informacjami na temat zagłady Żydów na terenie okupowanej Polski. Te z sierpnia na temat akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Prosił w nim też o podjęcie akcji ratowniczej. Bardzo szybko wysyłane informacje i materiały były udostępniane szerszemu gronu odbiorców i drukowane m.in. na łamach nowojorskiego Unserzeit, czy też w publikacjach, które ukazywały się jeszcze podczas wojny Widzisz i po angielsku. List sierpnia został m.in. opublikowany w Forois, organie prasowym Żydowskiego Komitetu Robotniczego w Nowym Jorku w numerze z listopada 1942 roku pod tytułem Die unterirdische Bewegung in Polen. W ślad za wysłanymi informacjami, tutaj zacytuję fragment sprawozdania bundu, ponieważ nasze depesze o wydarzeniach w getcie zdawały się nie robić wrażenia na świecie zewnętrznym, postanowiliśmy wysłać żyjącego świadka z kraju, aby osobiście powiadomić kraje alianckie. Stawało się coraz bardziej oczywiste, że Maurycy Orzech jest w wielkim niebezpieczeństwie i że w każdej chwili może się do niego zbliżyć policja, ponieważ pod każdym względem znakomicie nadawał się do tej misji. Zdecydowaliśmy się go wysłać. Koniec cytatu. Akcja zakończyła się oczywiście tragicznie dla samego Orzecha. Wysyłano też sprawozdania finansowe podziemnego bundu autorstwa Muszkata, między innymi z 15 listopada 1943, które były rozliczeniem z wydanych środków, które bunt otrzymał od Żydowskiego Komitetu Robotniczego w Nowym Jorku. Bunt po aryjskiej stronie kontynuował walkę z okupantem niemieckim, którą rozpoczął bunt za murami getta, także po upadku powstania w getcie warszawskim. Obok pomocy w załatwianiu mieszkań i ukrywaniu uciekinierów starano się prowadzić też dalszą pracę partyjną. Jesienią 1943 roku zorganizowano obchody 46-lecia powstania buntu. Od lutego 1944 zaczęto też wydawać biuletyn wewnętrzny buntu, który był drukowany na Żurawiej 24 w mieszkaniu, gdzie ukrywał się Samsonowicz, jak i też mieszkaniu na ulicy Chłodnej, gdzie przebywał Klin. Był redagowany przez Fajnera, Samsonowicza i Liwszyca. Zawierał on informacje z terenów GG, a także informacje otrzymane od bundu w Nowym Jorku i od przedstawiciela bundu w Radzie Narodowej w Londynie. Na przykład numer 4 ukazał się pierwotnie w formie maszynopisu powielanego z datą 28 kwietnia, a w formie druku z datą 1 maja 1944 roku. Jest to też ostatni obecnie dostępny, znany mi numer. Prawdopodobnie wyszło 6 numerów biuletynu. Wrócę tutaj jeszcze już na sam koniec do mieszkań po aryjskiej stronie. Mieszkania, w których przebywali działacze bundu po aryjskiej stronie i ich najbliżsi współpracownicy, chroniły ich nie tylko ich, ale też były miejscem spotkań bundowców, miejscem, gdzie przechowywano środki finansowe, dokumenty i broń. Na ulicy, wymienię tutaj tylko kilka z powodu braku czasu, na ulicy Żurawiej 24 u Eugenii Wąsowskiej, tam gdzie przebywał Samsonowicz, znajdowała się siedziba Centralnego Komitetu Bundu po aryjskiej stronie, jak i też sekretariat. I tam też Ellenbogen stworzył skrytkę w podłodze na dokumenty partii. Dzięki temu przetrwało część podziemnego archiwum bundu. W jej mieszkaniu odbywały też się spotkania innych grup konspiracyjnych, w tym żydowskiej Komisji Koordynacyjnej czy też Żegoty. Na przykład mieszkanie Anny Wąchalskiej i Marysi Sawickiej na Krzyżanowskiego 44 było miejscem spotkań kurierów i łączników żob i bundu w getcie i po aryjskiej stronie. Na ulicy Chłodnej 17 w mieszkaniu wynajmowanym przez Dawida Klina, należącym do pracownika gazowni Stanisława Choromańskiego, odbywały się spotkania bundu. W tym mieszkaniu też znajdowało się radio, maszyny do pisania, powielacz i broń. I razem z Klinem przebywało w nim jeszcze 3 innych bundowców. Na ulicy Leszno 18 wynajmowanym przez Marysię Sawicką i Marysię Feinmesser, gdzie mieszkał Chaim Ellenbogen, ukrywali się też inni bojowcy po upadku powstania i tam Ellenbogen razem z Kazikiem Symchą Ratajzerem wybudowali schron, gdzie mogli się właśnie bezpiecznie schronić. Takich mieszkań, jak już wspomniałam, było więcej.
Wielu buntowców, obok tych, którzy przeżyli powstanie w getcie i wyszli z niego kanałami, wielu buntowców ze strony którzy działali po aryjskiej stronie, wzięło udział w powstaniu warszawskim. Na przykład Liwszyc podczas powstania był lekarzem Komendy Głównej Milicji Robotniczej PPS w Śródmieście Południe. Podczas tego powstania też zginął jego jedyny syn Ryszard, który miał wówczas 18 lat. W powstaniu też wziął udział Klin jako Polak Bronisław Marczak razem z PPS oraz Fiszgrund. W powstaniu też brał udział papier, który wówczas został ranny. Kończąc już, wymienieni przeze mnie członkowie podziemnego Centralnego Komitetu Bundu po aryjskiej stronie, poza Orzechem, który prawdopodobnie zginął w sierpniu 1943 roku na Pawiaku, przeżyli wojnę. Pozostali. Część z nich, tak jak Goldstein, Klin i Celemeński, opisali swoje przeżycia i działalność buntowskich organizacji podczas wojny na kartach wspomnień wydanych jako książki zarówno w języku jidysz, jak i też angielskim czy francuskim. Fiszgrund, jak i Falk opisali swoje przeżycia i to, co widzieli w relacjach, i tylko nieliczni z nich zdecydowali się na pozostanie w powojennej Polsce, a ci, co pozostali, wzięli udział w odbudowie życia żydowskiego, w tym buntu w nowych powojennych realiach. Na dalsze wnioski i podsumowania będzie miejsce już w artykule, który mam nadzieję, że uda mi się napisać. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. I oddaję głos panu Adamowi Glicksmanowi. Czy słychać mnie, czy nie? Tak. Tematem mojego wystąpienia jest przedstawienie zjawiska oporu cywilnego ludności żydowskiej w Częstochowie w latach 1939-45 na przykładzie działalności bundu. I przez opór cywilny rozumiemy uzewnętrznioną formę sprzeciwu wobec podejmowanych przez okupanta niemieckiego działań w stosunku do ludności żydowskiej, obejmującą m.in. relacje z władzami, reakcje na podejmowane na narzucanie dominacji, podporządkowania, nieuleganie zewnętrznym naciskom oraz wpływom, reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia oraz świadome podejmowanie działań zakazanych i podlegających penalizacji w warunkach okupacji. Opowiedzenie o działalności, o ruchu oporu na podstawie bundu wydaje się właściwie zadaniem niezbyt wymagającym z uwagi na fakt, że dwoje kluczowych działaczy bundu, mianowicie Młotek Kuszń oraz Libor Brenner, przetrwali okupację, a także zaangażowali się po wojnie w dokumentowanie działalności bundu. Szczególnie Brenner jest autorem książki, której okładkę Państwo widzicie na slajdzie, zatytułowanej Widerstand und in Częstochower Ghetto z polskim podtytułem Walka i męczeństwo w getcie częstochowskim. Obaj panowie są autorami zresztą kilkunastu opracowań, które jednak znacząco różnią się między sobą i każą bardzo ostrożnie podchodzić do informacji w nich zawartych. Cezury czasowe wyznaczają wkroczenie oddziałów niemieckich do Częstochowy, które miało miejsce 3 września 1939 i ich opuszczenie miasta w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku, a więc był to okres bardzo długi, który też charakteryzował się stopniową zmianą sytuacji ludności żydowskiej w Częstochowie. Tutaj na tym slajdzie pozwoliłem sobie wymienić takie najważniejsze momenty zwrotne, czyli po pierwsze wkroczenie Niemców do Częstochowy, okres powołania Rady Starszych do momentu utworzenia dzielnicy żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, następnie funkcjonowanie tej dzielnicy aż do jej likwidacji w październiku 1942 roku, okres funkcjonowania tak zwanego małego getta i działalność obozów pracy należących do koncernu Hasag do zakończenia działań wojennych. Na zjawisko powstania oporu społecznego ludności żydowskiej na terenie okupowanej Polski wpłynęły głównie dwa elementy. Pierwszym i zasadniczym była represyjna polityka władz niemieckich i organów ją realizujących, w tym przede wszystkim Rady Starszych i Żydowskiej Służby Porządkowej, a drugim zaś funkcjonowanie i oddziaływanie formalnych i nieformalnych grup podejmujących działania konspiracyjne i ta sytuacja miała także miejsce w Częstochowie.
Tutaj przede wszystkim powołana już 16 września Rada Sześciu, która przekształciła się później w Radę Starszych, bardzo szybko stała się po prostu machiną biurokratyczną znienawidzoną przez ludność żydowską. Rada Starszych, mimo iż takie były oczekiwania, nie potrafiła przeciwstawić się żądaniom niemieckim i wpisywała się w politykę okupanta zmierzającą do wytworzenia rozdziału pomiędzy społecznościami polską i żydowską, a także bezkrytycznie realizowała wszelkie polecenia władz niemieckich. W szczególności dotkliwe było wprowadzanie bardzo wysokich podatków, które egzekwowano bardzo zdecydowanie, donosząc do władz niemieckich na osoby, które uchylały się od ich płacenia. Bardzo duże oburzenie budziło także wprowadzenie możliwości zwalniania od obowiązkowych prac przymusowych bogatszych Żydów i kierowanie do tych prac biedniejszej części ludności. W związku z tym rozczarowanie tą działalnością Rady bardzo znacząco rosło, a jej krytyka była powszechna, powodując, iż już w pierwszych miesiącach 11 spośród 24 członków zrezygnowało z zasiadania w Radzie lub zostało z niej wykluczonych. Powołano na ich miejsce 12 nowych, którzy dotrwali już do końca istnienia dużego getta, czyli do września 1942 roku. Wybuch wojny, podobnie jak pani doktor Rusiniak-Karwat zaznaczyła, także bunt częstochowski doprowadził do pewnej destabilizacji działalności częstochowskiego buntu, którego działacze w części byli wówczas powołani do armii, część znajdowała się poza Częstochową, część zdecydowała się też okresowo opuścić swoje działania, swoje miejsce zamieszkania, ale te pierwsze działania zostały już podjęte w pierwszych dniach wojny, dokładnie 1 września, więc jeszcze zanim wojska niemieckie wkroczyły do Częstochowy. Wówczas to dwóch działaczy komitetu, Motek Kusznier oraz Icek Rosenfeld, zdecydowali, że należy zniszczyć archiwum partii i spalili wszystkie dokumenty, które tam się znajdowały. Miało to oczywiście na celu zabezpieczenie ewentualnie danych członków przed wejściem w ręce Niemców. No, równocześnie także zniszczono także dokumentację dotyczącą żydowskiej organizacji szkolnej, a także dokumentację związków zawodowych, a więc już w pierwszym dniu wojny tego rodzaju działania zostały podjęte. Natomiast tak naprawdę komitet rozpoczął działalność dopiero później jesienią, prawdopodobnie tutaj te różnice też w relacjach się ujawniają. Na pewno było to po połowie września, na pewno po powołaniu już Rady Starszych zebrał się komitet złożony z członków partii, którzy wrócili do Częstochowy i podczas tego spotkania dyskutowano nad możliwością kontynuowania działalności. Najprawdopodobniej wówczas zapadła decyzja, że bunt nie wystawi swoich przedstawicieli do Rady Starszych, a postanowiono także, że jego głównym celem jest kontynuowanie działań przedwojennych. Postanowiono więc przede wszystkim reagować na wszystkie problemy, z jakimi ludność żydowska będzie musiała się mierzyć. Ważną decyzją było także podjęcie decyzji o tym, iż to kontynuowanie działalności będzie następowało pod egidą Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej, z którą już przed wojną kilku działaczy buntu było związanych. Siedziba TOZ-u miała stanowić także nieoficjalną siedzibę partii oraz miejsce spotkań. Nie wiemy, czy poinformowano o tej decyzji tak naprawdę kierującego TOZ-em bardzo szanowanego w Częstochowie Adama Wolberga, lekarza wojskowego, uczestnika kampanii wrześniowej, ale można domniemywać, że był on świadomy tej sytuacji. No i równocześnie przystąpiono do organizowania partii oraz komitetu. Stworzono taki podziemny 6-osobowy komitet, w którym większość stanowiły osoby, które działały w partii przed wrześniem 1939 roku, na czele z Liborem Brennerem, Motkiem Kusznirem, Szymszelem Jakubowiczem, Mojsze Berkenstadtem, Mojsze Tuchmajerem oraz Eliaszem Alebardą. Cała partia została podzielona na piątki, a więc jakby wrócono do tej tradycji bundowskiej i te piątki miały ze sobą się kontaktować. Natomiast działalność głównie miała dotyczyć działalności właśnie socjalnej, kulturalnej oraz politycznej. Nie jestem w stanie w tym krótkim referacie streścić wszystkich jakby aspektów tych działań, ale chciałbym chociaż kilka z nich zasygnalizować. Więc ważna była działalność samopomocowa i tutaj dzięki Rachałowi Federmanowi, działaczowi buntu w Częstochowie, któremu udało się przedostać do Związku Radzieckiego, a następnie do Stanów Zjednoczonych, zaczęto otrzymywać bardzo cenne paczki żywnościowe ze Stanów Zjednoczonych, które następnie sprzedawano i wymieniano na produkty podstawowej potrzeby, które były rozdzielane pomiędzy członkami partii.
Myślę, że ciekawą też inicjatywą było uratowanie biblioteki bundu. Udało się ocalić 25 000 książek, które zostały przeniesione do prywatnego mieszkania Mojsze i Reisel Berkenstadt. I pani Reisel Berkenstadt prowadziła tę bibliotekę aż do lipca 1941 roku. Wedle relacji z tej biblioteki miało korzystać około 1000 mieszkańców Częstochowa, a później getta. Odbudowywano również kontakty z Komitetem Centralnym. Tutaj główną rolę odgrywali też wspomniani już przez panią doktor Uśnia-Karwat, m.in. Izrael Falk, Samsonowicz, ale także Jakub Celemeński. Te kontakty udało się rzeczywiście nawiązać. Także przedstawiciele bundu mieli brać udział w spotkaniach w takiej ogólnopolskiej konferencji bundu, która była zaplanowana na listopad 1940 roku, ponieważ nie przekazano informacji o odwołaniu tej konferencji do Kusznira, więc Kusznir jako jeden z 2 delegatów z regionu dotarł na miejsce spotkania, ale konferencja się nie odbyła. Natomiast te kontakty zostały zerwane po wpadce, która miała miejsce w połowie 1941 roku i do której jeszcze za chwileczkę wrócę. Wydaje się, że po tej wpadce rzeczywiście te kontakty były zerwane na dłuższy okres czasu, chociaż tutaj relacje działaczy bundu różnią się między sobą i właściwie dopiero w 1943 roku ponownie dzięki kurierom z Warszawy udaje się je na nowo odbudować. Istotnym obszarem działalności bundu w okresie już od roku 1940 była utworzona za zgodą Leona Kopińskiego, przewodniczącego Rady Starszych, Rada Robotnicza. Miała ona na celu reprezentowanie interesów pracowników przymusowych. Rola tej rady wzrosła właśnie szczególnie po utworzeniu getta, gdy poszczególne ugrupowania polityczne zaangażowały się bardziej w jej działalność. Także bunt wystawił tam swoich 3 przedstawicieli, którzy weszli w skład zarządu. Rada Robotnicza, reprezentując pracowników, urządzała m.in. demonstracje w siedzibie Rady Starszych i m.in. zachowały się informacje o bardzo ostrym strajku, który miał miejsce w grudniu 1941 roku, gdy doszło do zdemolowania siedziby Rady Starszych. A dzięki temu strajkowi dzięki temu protestowi udało się wywalczyć m.in. podwyżkę płacy tygodniowej z 24 do 30 zł, zapewnić także lepszą jakość jedzenia dla pracowników oraz większe racje chleba. Natomiast to, co jest najbardziej chyba interesujące w działalności bundu w tym okresie, jest jego funkcjonowanie pod auspicjami Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. Ta organizacja była niezwykle szanowana w Częstochowie, działała tam od roku 1923. Na jej czele stał adwokat Mieczysław Konarski, ale tak naprawdę osobą, która właśnie była duszą i spiritus movens całego przedsięwzięcia, był dr Adam Wolberg. I wokół niego zgromadziła się bardzo szeroka rzesza działaczy społecznych właśnie związanych z bundem, m.in. Motech, Kusznir, Libor Brenner, ale także inni działacze partii stawali się wolontariuszami lub pracownikami TOZ-u. TOZ zasłynął z organizacji bardzo wielu akcji, szczególnie właśnie zdrowotnych, m.in. akcji szczepień przeciwko durowi brzusznemu, ale także organizował kursy sanitarne, uruchamiał tanie kuchnie dla ludności. No, jego działalność była bardzo dobrze oceniana. I jednym z elementów też jego konspiracyjnej działalności był fakt, iż dzięki współpracy z Polskim Zarządem Miasta Częstochowy udało się uzyskać dodatkowo 2000 kart żywnościowych, które można było wykupować i następnie z nich dzięki temu można było kuchnie te uruchamiać. Innym ważnym elementem było także nielegalne pozyskiwanie przepustek, które za cichą zgodą burmistrza miasta, pana Stanisława Rybickiego, były wydawane, a one po prostu umożliwiały wydostawanie się nie tylko z getta, ale także poza Częstochowę i dzięki temu były możliwe kontakty między innymi Kusznira, które utrzymywał na przykład z Radomiem, z Sosnowcem i z innymi miastami. Dzięki tej działalności TOZ-u, który starał się działać niezależnie obok Rady Starszych, można powiedzieć, że sytuacja w Częstochowie, a później w częstochowskim getcie na tle sytuacji w innych miastach wyglądała umiarkowanie dobrze, ale doprowadziła ona do niezwykle ostrego konfliktu, o którego szczegółach nie będę miał możliwości teraz opowiedzieć, natomiast w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego znalazło się bardzo wiele pism z tego okresu wymienianych pomiędzy Radą Starszych w Częstochowie, a przede wszystkim Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej, które dowodzą tego, że działalność TOZ-u i ta jego niezależność nie uszła uwadze Rady Starszych, która podjęła na przełomie roku 40 i 41 próbę podporządkowania TOZ-u Radzie Starszych.
Trudno dzisiaj powiedzieć o źródłach tego konfliktu, który na pewno zaczął się już jesienią 1939 roku. No bez wątpienia TOS nie chciał się podporządkowywać Radzie Starszych, przyjmował bardzo krytyczną postawę w stosunku do Rady, oczekując od niej większej aktywności, zapewnienia także środków finansowych oraz wspierania prowadzonej przez siebie działalności. Z czasem także bardzo krytycznie odnosił się do wszystkich działań politycznych Rady. Z kolei Rada Starszych, jak wynika m.in. z raportu Isaaca Bornsteina, dyrektora Jointu, który odwiedził Częstochowę we wrześniu 1941 roku, nie akceptowała niezależności TOZ-u, której przejawem było m.in. pozyskiwanie na własną rękę środków finansowych od ludności żydowskiej, a także na przekór oczekiwaniom Rady Starszych, także bezpośrednie kontakty z władzami polskimi, które Rada chciała zarezerwować tylko i wyłącznie dla siebie. No niewykluczone, że także powodem tego konfliktu była chęć poprawy wizerunku przez Radę Starszych i przejęcie od TOZ-u działalności społecznej, a z czasem także bardzo widoczne są bardzo ostre animozje personalne pomiędzy Leonem Kopińskim, czyli prezesem Rady Starszych, a Adamem Wolbergiem. Nie należy też wykluczać, że być może ta świadomość, że bunt opanował TOS, była także jednym z powodów, dla których Rada Starszych nie była z tego tytułu zadowolona, obawiając się, iż może to pociągnąć za sobą konsekwencje dla całej społeczności. Nie będę mógł o tych szczegółach tego konfliktu powiedzieć, jeżeli się ukaże książka, to chętnie w tym artykule o tym napiszę, natomiast rzeczywiście tutaj szczególnie żydowska samopomoc społeczna z Krakowa bardzo mocno była zaangażowana w różnego rodzaju negocjacje pomiędzy TOZ-em a Radą Starszych. Natomiast te konflikty ukazują bardzo ostry konflikt i też haniebną właściwie rolę prezesa Rady Starszych. Leon Kopiński doniósł bowiem na Adama Wolberga do Policji Bezpieczeństwa i trzykrotnie Wolberg w lutym 1941 roku był wzywany na policję, aby tłumaczyć się z tego, że nie podlega pod Radę Starszych. No i w rezultacie te negocjacje nie przyniosły żadnego skutku. No co więcej, Kopicki ostatecznie zdecydował się udać do starosty niemieckiego Richarda Wendlera, który wezwał Wolberga i nakazał mu podporządkowanie się właśnie Radzie Starszych. Wolberg zareagował bardzo ostro, mianowicie tutaj Państwo widzicie, ukazało się na terenie getta, ukazał się nekrolog błogosławionej pamięci doktora Toza, w którym właśnie w sposób nieco satyryczny, sarkastyczny opisano właśnie okoliczności śmierci, którą spowodował właśnie prezes Rady Starszych, no, odbierając nadzieję ludności żydowskiej na pomoc ze strony Tozu. Z działalnością TOZ-u wiązało się także pojawienie prasy żydowskiej. To jest bardzo ciekawe zjawisko, o którym też już dzisiaj szerzej nie będę w stanie powiedzieć, natomiast wiemy o tym, że na pewno w latach 41-42 ukazywało się pismo wydawane przez właśnie środowisko TOZ-u z udziałem bundystów pod nazwą Rasta, czyli nazwa pochodziła od pierwszych sylab Rady Starszych. Było też to pismo o charakterze bardzo humorystycznym, no, w którym obśmiewano często działaczy czy członków Rady Starszych, krytykowano ich działalność. Tutaj mamy jedyny znaleziony przeze mnie i chyba jedyny istniejący egzemplarz Rasty, który znajduje się właśnie w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. On pochodzi z grudnia 1941 roku, jest stylizowany na takie pismo otwarte kierowane do Jointu. Jest ono wydawane przez Stację Opieki nad Matołkami i dotyczy ono sytuacji, w której TOZ oczekiwał otrzymania butów dla robotników przymusowych. Jak z tego pisma można wywnioskować, otrzymano 75 altrzewików, które oczywiście nie pasowały na nogi biednych robotników, natomiast pasowały na nogi członków Rady Starszych, którzy najprawdopodobniej po prostu przywłaszczyli sobie te buty. No i to tutaj wnioskuje o to, aby następnym razem Joint wysłał też także buty damskie dla żon i dla córek członków Rady Starszych oraz służby porządkowej. Na pewno ta rasta była wydawana do roku 1942, natomiast też pewną wątpliwością jest to, czy istniał drugi tytuł, o którym się też mówi, a mianowicie chodzi tutaj o hołd żydowski. Ja jestem osobiście zwolennikiem tego, że jednak nie było tego drugiego pisma, były to po prostu seria karykatur, które wydawano. Były one bardzo dowcipne i bardzo ostro krytykowały władze Rady. Zachowało się 8 opisów takich rysunków w książce właśnie Brennera. Jeszcze chciałem powiedzieć o ostatnim aspekcie działalności buntu. Wspomniałem Państwu o tym, iż
W 1941 roku działalność partii dotknęła tak zwana gruba wsypa na prowincji, w wyniku której doszło do aresztowań w kilku gettach na terenie generalnego gubernatorstwa. Została aresztowana polska kurierka przewożąca prasę żydowską. W efekcie tego między innymi w Tomaszowie Mazowieckim, w Piotrkowie Trybunalskim doszło do licznych aresztowań. Także w Częstochowie jako pierwsi zostali aresztowani już wspomniani przeze mnie pani Reisel i Mojsze Berkenstadt, to są ci państwo tutaj po lewej stronie. Zostali poddani bardzo brutalnym przesłuchaniom. Następnie został także poszukiwano także Kusznira i tutaj, oraz później jeszcze Eliasza Alebardę, to jest ten ostatni pan, który tu się pojawiał. Natomiast chcę powiedzieć tutaj o tym z tego względu, że on pokazywał na pewno ewolucję w działalności bundu. O ile kiedy Kusznir był poszukiwany, komitet partii zebrał się w Częstochowie i ustalił, że powinien się ujawnić, dlatego że partia nie może obciążać jakby ryzykiem osoby niewinne. Kusznir ujawnił się, dzięki temu zabrani wówczas zakładnicy zostali zwolnieni. Natomiast kiedy po kilku dniach Niemcy ponownie zażądali właśnie Eliasza Alebardy i aresztowali 10 osób, komitet partii uznał, że jednak ta polityka do niczego nie prowadzi i nakazał, aby Alebarda schronił się w Warszawie. Natomiast podjęto bardzo zdecydowane działania mające na celu uwolnienie wszystkich działaczy. Tu już nie ma możliwości opowiedzenia Państwu o tym, ale dzięki umiejętności przekupstwu i bardzo dobrym kontaktom także w administracji niemieckiej udało się za oszałamiającą kwotę 35 000 złotych, to była kwota, za którą można było kupić przed wojną kamienicę w Częstochowie, przekupić Niemców i doprowadzić do uwolnienia praktycznie wszystkich zakładników. Był to olbrzymi sukces bez wątpienia działaczy bundu. Jedyną osobą, która zginęła w Częstochowie, która zginęła w wyniku tej wsypy, był Mojsze Berkenstadt. Tutaj Państwo po prawej stronie widzicie zapis z Auschwitz. Jego numer to jest 22 210. Został zamordowany w bloku 11. Oczywiście ta wsypa przerwała działalność partii, natomiast pokazała też, że w tym okresie bunt był bardzo dobrze przygotowany do tej działalności, miał świetne rozeznanie, jeśli chodzi o sytuację nie tylko w getcie, ale także w administracji niemieckiej. Także podsumowując, chciałem powiedzieć, że znaczna część tej działalności buntu przede wszystkim stanowiła próbę kontynuowania działalności przedwojennej i łagodzenia problemów społecznych spowodowanych polityką okupanta. Oczywiście jest wiele tematów, które jeszcze wymagają większego naświetlenia, między innymi chociażby te kontakty na linii Rada Starszych Bund, stosunki pomiędzy bundem a innymi partiami funkcjonującymi, czy chociażby w getcie, czy chociażby stosunek bundu do zbrojnego oporu. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i mamy jeszcze kilka minut na pytania. Czy ktoś z Państwa? Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Adama Glicksmana o kontakty właśnie bundu z polskim zarządem miejskim. Czy to się wiązało z jakąś przedwojenną współpracą, czy kto to zainicjował i poprosił o parę słów. Znaczy w Częstochowie burmistrzem wyznaczonym przez Niemców został Stanisław Rybicki. To była znana postać i osoba bardzo otwarta, która rzeczywiście także próbowała utrzymywać cały czas kontakty także z ludnością żydowską. Znaczy on cały czas uważał, że niezależnie od polityki niemieckiej, która służyła do pewnego zamykania jednak i odcinania ludności żydowskiej, jest prezydentem czy burmistrzem całego miasta. I był on osobą, która rzeczywiście aż do samego końca starała się te kontakty utrzymać na tyle, na ile mogła, pomagała. Natomiast rzeczywiście tutaj wyróżniał się tym, że wbrew jak gdyby oczekiwaniom władz niemieckich utrzymywał kontakty nie tylko z Radą Starszych, ale także właśnie bezpośrednio z TOZ-em. Zresztą w swoich wspomnieniach, które zostały wydane po wojnie, wspomina także o tym konflikcie pomiędzy właśnie TOZ-em a Radą Starszych. Wspominał o takiej rozmowie pomiędzy nim a Adamem Wolbergiem i o tym, że Wolberg sugerował właśnie burmistrzowi, by ten we władzach niemieckich spróbował wpłynąć na zmianę kształtu Rady Starszych. Rybicki odmówił, znaczy uznawał, że nie można pozwolić na to, żeby Niemcy mieszali się w wewnętrzne sprawy, czy to żydowskie, czy też wewnętrzne sprawy polskie. Natomiast rzeczywiście Rybicki dostrzegał też tą nie najlepiej ocenianą działalność Rady Starszych.
Także tutaj można powiedzieć, że była ta otwartość z obydwu stron. Zresztą wiemy też, mamy taką sytuację, mamy opisaną też scenę już z okresu likwidacji getta, kiedy Rybicki, nie wiedząc co się dzieje w getcie, wymusza na Niemcach jakimś fortelem przeprowadzenie jednego z członków Rady, doktora Pohorille, no, który relacjonuje mu, jak wygląda sytuacja w getcie, natomiast oczywiście już w tej sytuacji już nie można było wiele zrobić. Także te kontakty właściwie były do samego końca istnienia dużego getta, tak zwanego w Częstochowie. Czy ktoś z Państwa? Nie mamy już więcej pytań. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam na przerwę kawową. Dziękujemy, do widzenia.
Dr Maria Misztal, historyczka związana z Uniwersytetem Opolskim. Od lat specjalizuje się w problematyce zagłady Żydów na Górnym Śląsku, szczególnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Na ten temat opublikowała kilka ważnych, nowatorskich artykułów. I teraz przedstawi nam wystąpienie pod tytułem "Po wyczynie warszawskim musieliśmy się zdobyć na coś wielkiego". To jest oczywiście cytat. Zbrojne powstanie w getcie będzińskim w sierpniu 1943 roku. Bardzo proszę. Proszę mi dać jeszcze sekundkę, ja tutaj czekam na... O, jest już prezentacja, więc mogę zacząć. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Swoje wystąpienie rozpocznę od fragmentu wspomnień uczestniczki wydarzeń, które będę Państwu prezentować, mianowicie Heiki Klinger. Początek cytatu. Wiedzieliśmy jasno, że nie stworzymy żadnej takiej siły, która zdoła przeciwstawić się Niemcom. Będzie to tylko godna śmierć nie w komorach gazowych, nie w łaźniach uśmiercających elektrycznością, ale na polu walki. Że pomścimy swą śmierć, że i Niemcy zapłacić będą musieli. Było jasne, że to jest już koniec, śmierć. Jest wprawdzie walka, ale nie pozytywna, nie kończąca się zwycięskim życiem, ale zwycięską śmiercią. Autorką tych słów jest, tak jak już wspomniałam, Heika Klinger, dawna mieszkanka Będzina, liderka organizacji Hashomer Hatzair w tym mieście i jedna z czołowych postaci żydowskiej organizacji bojowej w Zagłębiu Dąbrowskim. Napisała je w 1944 roku, kilka miesięcy po tym, kiedy Żydzi będzińscy na wzór powstańców z getta warszawskiego chwycili za broń i stawili Niemcom zbrojny opór. Zagłębie Dąbrowskie, przede wszystkim Będzin i Sosnowiec w okresie II Rzeczpospolitej były licznymi, prężnie działającymi ośrodkami ludności żydowskiej. Miejscowi Żydzi byli bardzo aktywni politycznie i angażowali się w lokalne sprawy. Dość powiedzieć, że jeszcze podczas działań wojennych w 1917 roku z inicjatywy władz niemieckich odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Będzinie, w których Żydzi wystawili 3 listy: Komitetu Żydowskiego, Żydowskiej Socjaldemokracji i Bundu. Wszystkie 24 mandaty radnych zdobyli przedstawiciele Komitetu Żydowskiego, którego członkami byli przede wszystkim obywatele o poglądach syjonistyczno-ortodoksyjnych. Pierwsze w niepodległej Polsce wybory do rad miejskich odbyły się w marcu 1919 roku i wówczas Żydzi również zdobyli, nie obsadzili wszystkich mandatów, ale zdobyli większość, 21 z 26 miejsc. Niemniej aktywna była żydowska młodzież. Urodzony w Będzinie 7 maja 1924 roku Arno Lustiger w wywiadzie Rzece pod tytułem Świadek i historyk wspominał: najsilniejszym nurtem politycznym polskich Żydów w okresie międzywojennym w Będzinie byli syjoniści z szerokim centrum od lewicy po prawicę. Lewicowo-syjonistyczny ruch Hashomer Hatzair był zbliżony poglądami do komunistów i sympatyzował ze Związkiem Sowieckim. Ponadto istniał socjaldemokratyczny nurt syjonistów, Gordonia oraz Hidachtut po jednej stronie i prawicowo-syjonistyczny Betar po drugiej. Oczywiście byli też centrowi syjoniści klasy średniej i do ich dziecięcego i młodzieżowego klubu dołączyłem. Każda z tych organizacji i partii oprócz prowadzenia własnych klubów sportowych patronowała także organizacjom dziecięcym i młodzieżowym. Młode osoby
związane z organizacjami, których nazwy wymieniłam, różniło bardzo wiele. Ideały, światopogląd, poglądy polityczne, stosunek do religii i tradycji narodu żydowskiego, do stworzenia niepodległego państwa Izrael w Palestynie. Ale to właśnie wszyscy oni, będący u progu dorosłości i wchodzący w to dorosłe życie młodzi ludzie, po napaści Niemiec na Polskę stali się liderami i liderkami żydowskich ruchów konspiracyjnych. W pierwszych latach wojny członkowie organizacji młodzieżowej kładli nacisk na działalność edukacyjno-wychowawczą. Wiosną 1940 roku w połowie drogi między Będzinem i Sosnowcem młodzi syjoniści założyli farmę rolniczą. Powstała ona z inicjatywy Centrali Żydowskich Rad Starszych na wschodnim Górnym Śląsku, czyli miejscowego Judenratu, ale konspiratorzy mieli szeroki zakres swobody i postanowili uczynić z niej centrum życia halucowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Tutaj mają Państwo fragment wspomnień Heiki Klinger dotyczący życia na farmie. Ja jeszcze przywołam słowa Feli Katz z Sosnowca. Tam na farmie mieszkało około 100 chłopców i dziewcząt w wieku 16-25 lat z wszystkich żydowskich organizacji młodzieżowych, a więc Hanoar Hatsioni, Gordonia, Hashomer Hatzair, Hashomer Hadati. Tam pracowali na polu i farma ta stanowiła centrum życia młodzieży żydowskiej, nie tylko Będzina, ale i Sosnowca. Ja sama często przyjeżdżałam z całą grupą szomrową na farmę, gdzie spędzaliśmy zazwyczaj niedzielę na pracy rolnej, pracy kulturalnej i zabawie. O farmie mówiło się jako o bazie, gdzie można było oderwać się od smutnej rzeczywistości. Priorytety w działaniu organizacji młodzieżowej zmieniły się pod wpływem informacji o eksterminacji ludności żydowskiej na wschodzie. Po napaści III Rzeszy na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku podążające za Wehrmachtem grupy operacyjne dokonywały wespół z miejscowymi kolaborantami masowych mordów ludności żydowskiej. Gdy do getta warszawskiego dotarły pierwsze informacje na temat rzezi w Ponarach, konspiratorzy pozbyli się wszelkich złudzeń. Kolejnym wstrząsem było przybycie do getta warszawskiego grabarza z obozu w Chełmie nad Nerem, czyli Szlamka Fajnera, który był w grupie wyznaczonej do kopania rowów, układania w nich zwłok zamordowanych Żydów i przykrywania ich ziemią. W tym czasie sytuacja ludności żydowskiej w Będzinie i Sosnowcu była o wiele korzystniejsza, tu biorę to słowo w nawias. Wprawdzie już w pierwszych dniach niemieckiej okupacji oba miasta zostały zajęte 4 września 1939 roku. Dochodziło wobec niej do aktów terroru, a w kolejnych miesiącach nakładano na nią coraz więcej ograniczeń, prowadzono działania dążące do jej pauperyzacji, stygmatyzowano Żydów oraz wysyłano do obozów pracy przymusowej, to jednak nie było tutaj getta. Ludzie pracowali w miejscowych warsztatach zarządzanych przez niemieckich trojhenderów, a w ramach działalności Judenratu sprawnie funkcjonowała opieka społeczna, która prowadziła między innymi tanie kuchnie, dzięki czemu nie spotykało się tutaj głodujących dzieci czy umierających na ulicy żebraków.
Praca na prowadzonej przez działaczy ruchu halucowego farmie kwitła, a wieczorami odbywały się na niej wydarzenia o charakterze kulturalnym, wspólnie czytano i dzielono się przemyśleniami po lekturach, wygłaszano prelekcje i odczyty oraz godzinami dyskutowano. Można stwierdzić, że będzińska i sosnowiecka młodzież żyła, tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w takiej pewnej bańce i błogiej nieświadomości. Stan ten częściowo uległ zmianie w styczniu albo w lutym 1942 roku, kiedy to Michał Laskier, urzędnik Judenratu i działacz ogólnych syjonistów, przekazał mieszkańcom farmy informacje o obozie zagłady w Chełmie nad Nerem. Ponownie pozwolę sobie zacytować Heike Klinger. Siedzieliśmy w ciszy śmiertelnej i słuchaliśmy słów opowiadającego. Skóra na głowie cierpła, włosy podnosiły się, zaczął nas ogarniać śmiertelny strach. A więc to nas czeka. Taki jest ich plan, wyniszczyć doszczętnie wszystkich Żydów. Wyliczyliśmy jednak prędko, każdy instynktownie wyliczył, że jeżeli maszyna ta, chodzi o mobilne komory gazowe używane w obozie w Chełmie nad Nerem do uśmiercania Żydów, uśmierca 100 Żydów dziennie, to może nie zdążą wyniszczyć całego narodu. Reorganizacja działań ruchów młodzieżowych w Zagłębiu Dąbrowskim nastąpiła pod wpływem wizyty Mordechaja Anielewicza, który spędził tam ponad 2 miesiące. Od maja do pierwszych dni września 1942 roku. Towarzyszyli mu Frumka Płotnicka i Eliezer Geller. Przybyli tutaj z misją utworzenia Centrum Żydowskiego Ruchu Oporu na terenach wcielonych do III Rzeszy. Dążyli do tego z 2 względów. Po pierwsze, był to bardzo cenny dla Niemców obszar ze względów gospodarczych, kluczowy dla wysiłku zbrojeniowego Niemiec. W związku z czym można było prowadzić tutaj na przykład akcje sabotażowe. Drugim i chyba istotniejszym powodem z punktu widzenia stołecznych konspiratorów było to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli stosunkowo lepsza sytuacja bytowa tutejszych Żydów. Nie bez znaczenia było również to, że pracy z młodzieżą nie trzeba było zaczynać od podstaw. Już przed wojną ruch halucowy był tutaj bardzo dobrze rozwinięty. Przede wszystkim należało tych młodych ludzi uświadomić o eksterminacji narodu żydowskiego i o skali tej eksterminacji oraz przygotować ich do podjęcia ewentualnej walki zbrojnej. Jesienią 1942 roku, widoczna na zdjęciu Frumka Płotnicka, stanęła na czele żydowskiej organizacji bojowej w Zagłębiu Dąbrowskim, do której należało około 200 osób. Miała ona ścisłe związki nie tylko z oddziałem warszawskim, ale też z centrum Hechaluc w Genewie, czyli z międzynarodową organizacją koordynującą pionierskie ruchy młodzieżowe. Kurierzy podziemia ze stolicy przekazywali działaczom z Będzina i Sosnowca informacje, plany operacyjne oraz broń. Ci zaś wysyłali do Szwajcarii listy i depesze z informacjami na temat działalności żob w Warszawie. Kilka miesięcy później członkowie organizacji z Zagłębia Dąbrowskiego nawiązali kontakt z syjonistami w Stambule. Niewątpliwie najważniejszą kwestią było zdobycie broni. Fela Katz wspominała, że gromadzono wszystko, co można było wykorzystać do walki i do obrony. Noże, tasaki, siekiery, a nawet latarki.
W mieszkaniach i bunkrach przygotowywano butelki z koktajlami Mołotowa, wytwarzano bomby i granaty. Działacze żydowskiej organizacji bojowej z Warszawy dzielili się z zagłębiowskimi towarzyszami zapasami broni, mimo że sami borykali się z jej niedostatkiem. Kluczową rolę w jej zdobywaniu i szmuglowaniu pełniły łączniczki, zarówno te pochodzące tu z Warszawy, jak i te z Zagłębia Dąbrowskiego. Żydowscy konspiratorzy z Będzina i Sosnowca poważnie myśleli o tym, że być może niebawem staną do bezpośredniej konfrontacji z Niemcami, ale podejmowali również inne działania mające na celu ocalenie jak największej liczby pobratymców. Późną wiosną i latem 1942 roku Niemcy przy wydatnej pomocy Judenratu i policji żydowskiej przeprowadzili w Zagłębiu Dąbrowskim przesiedlenia ludności żydowskiej. Od 1 maja do 20 sierpnia z Będzina wywieziono 4271 osób, a z Sosnowca 6520 osób. Największy zasięg miały akcje specjalne przeciwko Żydom w Będzinie i Sosnowcu z dnia 12 sierpnia 1942 roku, bowiem w tym dniu na punktach zbiorczych zorganizowanych na boiskach sportowych i w zakładach pracy zgromadziło się niemal 50 000 będzińskich i zagłębiowskich Żydów. Transporty do KL Auschwitz wysyłano w dniach od 14 do 18 sierpnia 1942 roku. Akcję przesiedleńczą przeprowadzono również w Dąbrowie Górniczej. Po jej zakończeniu na zagładę wysłano około 1500 tamtejszych Żydów, natomiast łącznie z Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej wywieziono wówczas około 13 000 osób. W październiku 1942 roku członkowie żydowskiej organizacji bojowej rozesłali do sosnowieckich Żydów odezwy z wezwaniem do przeciwstawienia się Judenratowi. Z zapisków Heike Klinger wynika, że dla członków organizacji oczywiste było, że pierwsze akcje skierowane będą przeciwko Centrali Żydowskich Rad Starszych na wschodnim Górnym Śląsku i Policji Żydowskiej za rolę, jaką odegrały w przeprowadzeniu wysiedlenia Żydów. Najważniejszym punktem tego planu było zamordowanie przewodniczącego Judenratu Mojżesza Merina. Zamachu na zwierzchnika Judenratu miał dokonać widoczny tutaj Cwi Duński, szef oddziału Hashomer Hacair w Sosnowcu wraz z 2 towarzyszami. Zaopatrzeni w kwas solny i robocze żelazne rękawice, konspiratorzy ukryli się w bramie kamienicy, w której mieszkał Mojżesz Merin i czekali na niego przez kilka godzin. Ten po pewnym czasie pojawił się otoczony kordonem 20 policjantów i wówczas młodzi ci ludzie zrezygnowali z przeprowadzenia akcji. Mojżesz Merin jednak dowiedział się o niej. Cwi Duński był przez niego przez kilka miesięcy bacznie obserwowany, a następnie w lutym 1943 roku został zatrzymany i przetrzymywano go w sosnowieckim więzieniu, gdzie był przesłuchiwany i torturowany. Następnie Merin oddał go w ręce katowickiego gestapo. Jesienią 1942 roku Niemcy podjęli w Zagłębiu Dąbrowskim działania mające na celu skoncentrowanie ludności żydowskiej w określonych częściach miast. Przesiedlenia do zamkniętych dzielnic żydowskich rozpoczęły się w październiku. Dla Żydów z Sosnowca wydzielono obszar w polskich dzielnicach robotniczych, Starym Sosnowcu i Środuli.
Z czasem getto w Starym Sosnowcu zostało zlikwidowane, ponieważ zgromadzono w nim ludzi starych, niedołężnych, dzieci, kalekich, ogólnie wszystkich, którzy byli niezdolni do pracy. Wkrótce wywieziono ich do Auschwitz. Do graniczących z gettem dzielnic Kamionki i Małej Środuli przeniesiono Żydów będzińskich. Akcje przesiedleńcze zakończono w marcu 1943 roku, a getta ostatecznie zamknięto w maju, przy czym słowo zamknięte nie są tutaj takie precyzyjne, ponieważ ta dzielnica nie była otoczona ani murem, ani nawet żadnym drutem kolczastym. Chodzi zamknięte o to, że była pilnie strzeżona i Żydom nie można było się poza szczególnymi wyjątkami poruszać poza jej terenem. Zgromadzono w obu tych gettach około 30 000 osób. Samo getto sosnowieckie liczyło blisko 17 000 mieszkańców. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Hajka Klinger, cytowana tutaj już przeze mnie wielokrotnie, miała na jego temat wiele sprawdzonych informacji, ponieważ między styczniem a lipcem 1943 roku trwała niemal nieprzerwana łączność między komendą ŻOB w Warszawie i oddziałami w Będzinie. Jeszcze w marcu z kolejną dostawą broni przyjechała tutaj łączniczka o imieniu Astryd. Bardziej szczegółowe informacje dostarczyła Renia Kukiełko z będzińskiego Droru, którą wysłano do stolicy już w trakcie toczących się walk. Młoda kobieta zastała tam getto w płomieniach. O tym, jak przebiegał nierówny bój między Żydami i Niemcami, Hajka Klinger mogła dowiedzieć się również od łączniczki z Warszawy Rywki Glanz, która była jedną z wiodących postaci ŻOB w Częstochowie i stanęła na czele powstania w tamtejszym getcie, które toczyło się w dniach od 26 do 30 czerwca 1943 roku. Wieść o upadku powstania była wstrząsem dla żydowskich konspiratorów z Zagłębia Dąbrowskiego. Ich nastroje oddawały słowa napisanego 17 lipca 1943 roku listu, który został wysłany do przedstawicieli władz ich macierzystych ugrupowań przebywających wówczas w Palestynie. Oto fragment tego listu. Kiedy dostaniecie ten list, nikt z nas nie będzie już żył. Zróbcie co możecie, ale wątpię, żebyście nam jeszcze mogli pomóc, zanim nie będzie za późno, ponieważ spoglądamy na nasze dni ostateczne. Wszystkie ruchy młodzieżowe dzisiaj liczą razem kilkuset ludzi. Nasza nadzieja na spotkanie bliskich w ojczyźnie niestety nie zostanie spełniona. Daleka od takiego myślenia była nie tylko Hajka Klinger, ale także część pozostałych działaczy ruchu halucowego w Będzinie. Jej zdaniem w tym momencie nie można było się już wycofać i należało wziąć przykład od warszawskich towarzyszy. Bojowo nastawieni byli również młodzi ludzie z Sosnowca. Fela Katz wspominała, że w tym czasie pojawiła się szansa na uzyskanie z Genewy paszportów państw południowoamerykańskich, dzięki którym ich posiadacze mieli trafić najpierw do obozów internowania, a następnie do Haiti, Hondurasu, Paragwaju i Peru. Podkreślała jednak, że członkowie ruchu byli nastawieni na obronę i na walkę, a nie na wyjazd. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1943 roku rozpoczęła się akcja likwidacyjna gett w Będzinie Kamionce i Sosnowcu Środuli. Mimo złych nastrojów panujących wśród części członków ŻOB, tuż przed akcją podjęto decyzję o stawieniu zbrojnego oporu.
Punkty strzeleckie umiejscowiono w oknach niektórych kamienic. Uzbrojeni konspiratorzy czekali też na Niemców w bunkrach. 3 sierpnia 1943 roku podczas walki poległo całe dowództwo żob w Zagłębiu Dąbrowskim. Ich rozpaczliwy bój opisała Renia Kukiełko i tutaj pozwolę sobie zacytować. Było to w 4. dzień likwidacji. Wszędzie bandy Niemców węszą i szukają bunkry i kryjówki, w których znajdują się Żydzi. Towarzysze znajdowali się w dobrze zamaskowanym bunkrze w piwnicy pod pralnią. Ukryło się tam 7 towarzyszy. Baruch Gawtek, Frumka Płotnicka, Frumka Dolnarowa, Fela Bocian, Hedwa Bermel, Tobiasz Dworski i Pnina Jakubowicz. Baruch stał przy wąskiej szparze i obserwował. Nagle dochodzi do jego uszu głos Niemców rozmawiających głośno na podwórku. Baruch pewny jest, że wykryli bunkier. Nie zastanawiając się długo, strzela poprzez szparę. Mówi, położymy ich, zanim nas znajdą. Dobrze wycelował. 2 mocne ciała Niemców powaliły się na ziemię, która zadrżała wprost pod nimi. Towarzysze przygotowują broń, są gotowi do walki. Pojawia się koło domu cały tłum Niemców, nie podchodzą do muru. Przenoszą na stronę 2 zabitych. Trudno im pojąć, że są jeszcze Żydzi, którzy chcą walczyć i obrzucają cały dom granatami. Dom zapala się. Wznosi się czarny dym wraz z zapachem spalonych ciał i włosów. Policja żydowska wyciąga z bunkra 7 na wpół spalonych ciał o nagich czaszkach, o oczach wyparzonych lub wypalonych. Nazajutrz ciała naszych towarzyszy zostały wysłane do Oświęcimia do spalenia. Konspiratorzy, którzy przetrwali akcję likwidacyjną get i nie zostali wywiezieni do KL Auschwitz, przedostali się na stronę aryjską i próbowali opuścić Zagłębie Dąbrowskie. Natomiast 60-osobowa grupa członków ruchu Opora z Będzina i Sosnowca, która uciekła pod koniec 1943 roku, po roku dotarła do Palestyny, a następnie większość z nich wzięła udział w wojnie o wyzwolenie Izraela, czyli w pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej toczonej w latach 48-49. Nie wiadomo, ilu zagłębiowskich Żydów przetrwało II wojnę światową dzięki ucieczkom za granicę lub ukrywaniu się po stronie aryjskiej. Andrzej Strzelecki, były pracownik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i autor opracowania Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, oszacował, że w ten sposób ocalało co najmniej 100 Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. W tym miejscu zakończę swoje wystąpienie, bo widzę, że kończy mi się czas. Tutaj oczywiście mogłabym poruszyć jeszcze szereg różnych aspektów związanych z działalnością ruchu oporu, no ale mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję podzielić się z Państwem tą wiedzą. Tymczasem dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zmieniła nam się kolejność, także pani doktor Misztal miała być na końcu, była pierwsza. Natomiast pani doktor Dina Feldman, która w ogóle nie było jasne, czy będzie mogła wystąpić ze względu na sytuację w Izraelu, ale z tego, co się dowiedziałem, to jest z nami i jej wystąpienie się odbędzie. Także, tak. Tutaj koleżanka mi wskazuje, że tak. Także przedstawię panią Dinę Feldman, to będzie wystąpienie po angielsku. Dr Dina Feldman, clinical psychologist and social activist in the area of human rights, but she works also in the area of the history of the Polish Jews, especially in the time of the Holocaust, and especially in the case of Piotrków Trybunalski. She published with Anna Rzędowska a book Getto żydowskie w okupowanym Piotrkowie.
And today she will speak also about Piotrków Trybunalski. The topic of her presentation, the religious resistance in the ghettos of occupied Poland, the case study of Piotrków Trybunalski. Hello, colleagues. I'm really sorry, but there is now a rocket attack in my place, and I need to go to the shelter. So please escape me and start the third one now, and hopefully I will be back until it's ended. I really apologize, but I need to go to the shelter now. We are under a rocket attack. Sorry for that, really. No cóż, to Państwo widzą, że znowu nam się zmieniła kolejność. Miejmy nadzieję, że pani doktor Feldman rzeczywiście będzie mogła do nas jeszcze powrócić ze swoim wystąpieniem. A w tej sytuacji poproszę panią doktor Justynę Biernat z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, teatrolożkę zajmującą się teatrem antycznym, ale także w naszym kontekście, co jest najistotniejsze, osobę prowadzącą badania związane z historią Żydów w Tomaszowie Mazowieckim. Na ten temat pani doktor wydała 2 książki, a ponadto zajmuje się działalnością społeczną, prowadząc Fundację Pasaże Pamięci. Tytuł wystąpienia: Opór, nieposłuszeństwo, przetrwanie. Wybrane aspekty działalności konspiracyjnej w tomaszowskim getcie. Bardzo proszę. Już. Aha, to jeszcze, przepraszam Państwa, jak zwykle z obecnie bardzo skomplikowaną techniką jakieś są kwestie jeszcze do... to bardzo szybko się udało wszystko. Proszę bardzo. Pierwszym pytaniem, jakie sobie zadałam, przygotowując się do mojego referatu, było pytanie, czym właściwie jest opór. Czym jest opór dla badaczki, takiej jak ja, która zajmuje się codziennością w getcie w Tomaszowie Mazowieckim, w którym to getcie de facto nie mamy żadnych trwałych śladów związanych z historią buntowniczą. Nie mamy żadnych kanałów, nie mamy żadnych bunkrów, żadnych podziemi i nie mamy żadnej tradycji powstańczej, jeśli chodzi o historię getta. I tak jak już było dzisiaj powiedziane w otwierającym wykładzie, słowa, które kojarzą się z oporem, to przede wszystkim struggle i consciousness. Chciałabym jednak troszeczkę poszerzyć te ramy definicyjne i wyjść poza walkę rozumianą zbrojnie, ale też w sposób cywilny waleczność, czyli wektor skierowany przeciwko oprawcy. I wprowadzić, włączyć w mój namysł nad tomaszowskim oporem perspektywę psychologiczną, która jest mi bliska, a właściwie w każdej teorii psychologicznej opór jest definiowany w kategoriach motywacji i emocji. Polska psycholożka Maria Poremska dodawała, że na siłę oporu ma wpływ temperament, motywacja i środowisko. I chciałam moją opowieść o Tomaszowie, ponieważ będzie to rodzaj panoramy, przybliżę jedynie kilka takich świetnych punktów, jeżeli chodzi o historię oporu. Pierwszym przykładem, powołując się na Poremską, jest środowisko młodych, czyli nastolatkowie, których temperament biologicznie predestynuje do zachowań buntowniczych, czy jesteśmy w ramach wojennych, czy poza tymi ramami. Na zdjęciu, które pochodzi z okresu okupacji, zrobionym w tomaszowskim getcie, znajdują się członkowie i członkinie Akiby. Należący do tego ugrupowania Zenon Neumark pisał, i te słowa przywołałam jako cytat w tytule, że hasłem Akiby był opór, nieposłuszeństwo i przetrwanie. Neumark i cała Akiba rozumiała to nieposłuszeństwo przez aktywne działanie i wzajemną pomoc, która była przeciwnym biegunem bierności i uległości. I ta bierność i uległość była przypisywana przez młodych Judenratowi. Według nich nie mogli liczyć na doświadczenie i nie uznawali starszych za przywódców.
Pokażę jednak na tych kartach, że konspiracja ma to do siebie, że jest ściśle tajna i że nawet oni nie wiedzieli, że ci starsi także byli zaangażowani w działalność podziemną. Jesteśmy w stanie wyłonić z tej czerni kilka figur, kilka młodych postaci związanych z Akibą. Jest tutaj między innymi wspomniany Zenon Neumark, Jadzia Strykowska, która tutaj się znajduje, i Neumark i Strykowska przeżyli wojnę. Wspominała po wojnie, że dla niej działalność w Akibie była spiritual resistance. Ale dodawała także, że Akiba rozprowadzała w Tomaszowie gazetki. Spośród kilku tych członkiń niektóre angażowały się również w działalność Freiheit i żydowską organizację bojową, były łączniczkami. Fajga Talman walczyła w powstaniu w getcie warszawskim, natomiast Tusia i Halinka przedostały się do getta krakowskiego, gdzie także angażowały się w działalność Akiby. Środowisko, motywacja i temperament. Akiba w trakcie okupacji cała grupa kontynuowała swoją przedwojenną działalność. A więc było to towarzystwo, które po prostu się znało. Tutaj mamy zdjęcie Freiheitu, do którego należały właśnie Halinka i Tusia. Tych osób nie zidentyfikowałam, jeżeli chodzi o ich obecność w Tomaszowie w okresie okupacji, natomiast bez wątpienia istnieje pewna ciągłość, która w naturalny sposób uzdalniała do działań konspiracyjnych. W 1935 roku w Divrei Akiba znalazł się drobny artykulik, list z Tomaszowa, w którym Gena Anglister wspominała, że niestety w tym smutnym mieście nie krystalizuje się żaden nowy człowiek i że tak naprawdę spotkania Akiby są bardzo ponure. Młodzież jest zainteresowana tylko grą w ping-ponga i zajęta troskami dnia codziennego. Bardzo smutna konstatacja, która jednak, mimo iż powtórzona będzie niebawem przez innego wizytatora w Tomaszowie, jednak przerodziła się w taką dość silną kontestację. Tutaj widzimy zdjęcia z obozów Akiby, które odbywały się w Tomaszowie. Na zdjęciu po lewej stronie możemy dojrzeć chociażby pośrodku Dolka Libeskinda i jego żonę, co też uzasadnia późniejszą działalność i kontakty pomiędzy gettem tomaszowskim a gettem krakowskim. Po prostu młodzi się znali sprzed wojny. I zdjęcie Hashomer Hatzair, która to druga grupa także istniała przed wojną i w trakcie wojny także działała. W tych rozpoznaniach psychologicznych bardzo często pojawia się przekonanie, że bunt, opór mają służyć konstruowaniu i podtrzymywaniu tożsamości, ale i odrębności od innych ugrupowań. I choć małe prowincjonalne getto tomaszowskie, to możemy zauważyć, że mimo tego samego wroga i mimo działalności konspiracyjnej, każda mała grupa zachowała swoją odrębność i działała właśnie w tym swoim mikrośrodowisku w getcie. Najwięcej o Hashomer Hatzair wiemy dzięki Mirze Ryczkę, która de facto nie pochodziła z Tomaszowa, co też pokazuje, jak dobrze zsieciowana była młodzież w okresie wojny. Mira pochodziła z Gdańska, znalazła się z rodziną w tomaszowskim getcie. Widzimy ją na zdjęciu właśnie w Tomaszowie, w getcie, ze swoją sąsiadką poznaną w Tomaszowie. Mira, kiedy zdawała maturę w Warszawie, dowiedziała się, a była działaczką Hashomer przed wojną, że w Tomaszowie istnieje również taka grupa, do której ochoczo dołączyła, zajmowała się prowadzeniem dla młodszych
osób, dla dzieci, tajnych spotkań wokół historii Palestyny. Przewodniczył haszomer David Goldman, który zmarł na tyfus w wieku 23 lat i który obejmował swoją opieką pedagogiczną dzieci. Tutaj jeszcze zdjęcie powojenne Miry, którą miałam przyjemność poznać ze swoim mężem Maxem Kimmelmanem, pochodzącym z Piotrkowa i przebywającym w piotrkowskim getcie ze swoją żoną i córką, które zginęły w trakcie wojny. Mira jest dla mnie bardzo istotną figurą, jeśli chodzi o pewne ustalenia. Mianowicie to dzięki Mirze dowiedziałam się, a miałam jedynie tylko takie przypuszczenia, badając od kilku lat piwnicę dawnego Judenratu i policji żydowskiej w nienaruszonym stanie, zachowaną do dzisiaj, w której to piwnicy znajduje się kilka cel. I w największej z tych cel na ścianie jest bardzo wiele napisów. Dla mnie ta piwnica jest takim trochę rewersem oporu, to znaczy ci, którzy tam trafiali, musieli w jakiś sposób dokonywać aktów oporu, aktów buntu, bez względu na to, z jakiego powodu tam się znajdowali. To właśnie dzięki Mirze usłyszałam The Ghetto Prison, będąc już przekonana, że rzeczywiście jest to więzienie. Mira także powiedziała mi, że w tym więzieniu przebywał jedną noc jej brat Benjamin, kiedy miał 13 lat. Uciekł z getta i wraz ze swoim polskim kolegą zamierzał wyruszyć na wschód, żeby walczyć. Policjanci jednak go pochwycili i wrócił do Tomaszowa. Właściwie trudno jest kogokolwiek zidentyfikować. Wiem na pewno, że przebywał tam również 16-letni Yitzhak Zilberstein. Nie wiem z jakiego powodu. Opowiadałam o tym rok temu podczas konferencji i w przeciągu tego roku udało mi się zidentyfikować jeszcze jedną osobę, która sama mi się przedstawiła. Mianowicie na jednym z maszynopisów Chaima Strykowskiego, brata Jadzi Strykowskiej, która mówiła o spiritual resistance. Wiem, on z kolei używa określenia Jewish jail, że tam się znajdował, został pojmany za nielegalny handel szkłem w getcie. Nie wiem, czy jest to widoczne, natomiast na drzwiach wewnętrznych tej najobszerniejszej celi znajduje się rysunek, który koreluje z Hashomer Hatzair. Żadne z nazwisk, które się znalazły na ścianie piwnicy, nie odpowiadają tym nazwiskom, które mam z Hashomer Hatzair, z aktów założycielskich czy ze statutu. Niemniej jednak myślę, że jest to sygnał obecności osoby z tego środowiska. Znajdują się tam również w piwnicy rozmaite rysunki. Jedne identyfikuję jako złe figury. Podejrzewam policjantów żydowskich, natomiast są także, i to w bliskim sąsiedztwie tego symbolu, bardzo przyjazne postaci twarzy. Myślę, że to musiała być jakaś taka wzmacniająca figura, która pojawiała się na ścianie osoby więzionej w celi. Ten budynek, ta piwnica znajduje się przy ulicy Cichej, numer 4 na zdjęcie, na rysunku tomaszowskiego getta. I drugim takim ważnym budynkiem w kategoriach oporu był, choć nieoczywistym, był budynek przy ulicy Lewej numer 5, natomiast za istotną w formowaniu się w ogóle ducha później buntowniczego, wcześniej trochę kontestacyjnego jest ulica Polna, przy której między innymi znajdowała się Biblioteka Tomaszowskiego Bundu i mnóstwo stowarzyszeń także przy ulicy Polnej było oraz ich założycieli, więc Polna, a także Yitzhak Zilberstein mieszkał przy ulicy Polnej, więc nawet jeśli nie był zaangażowany w którejś ze stowarzyszeń, to myślę, że gdzieś chociażby z tego pobytu in der Gas musiał przesiąknąć wszystkimi tymi myślami, choćby po sąsiedzku. Przy ulicy Lewej mieszkał Lutek Orenbach, który prowadził w getcie
tomaszowskim teatr amatorski pod auspicjami Judenratu. Wiemy to dzięki jego listom, które pisał do swojej dziewczyny, Edith, i także rysował karykatury. I teraz pytanie, czy forma artystyczna, działalność teatralna może mieć charakter buntowniczy, zwłaszcza jeśli u Ludka nie znajdujemy żadnego politycznego ostrza. Co jest też w większości przypadków charakterystyczne w ogóle dla teatrów gettowych. Niemniej jednak Lutek wybierał lekkie sztuki, ale wydaje mi się, że znowu w tej perspektywie psychologicznej jego obecność i sam teatr w getcie jest także znaczący, ponieważ istotą buntu jest kreowanie własnego ja. I sam bunt zawiera się w destrukcji i afirmacji. Takie są rozpoznania psychologiczne. I ja Ludka widzę jako tego, który wbrew tym realiom wojennym dokonuje jakiegoś kreowania ja, więc ma to charakter tożsamościowy. I także charakter, jak jego listy pełne emfazy na to wskazują, autoafirmacyjny i autodestrukcyjny z powodu alkoholizmu młodego i młodych, mającego charakter otępieńczy i odcinający od tego, co się dzieje. Jednym z postaci, które sportretował Lutek, był Szymsze Koszerowski, mieszkający także przy ulicy Lewej. I to jest bardzo ważna postać, ponieważ związana z historią tomaszowskiego bundu, ale bardziej historią gettową aniżeli przedwojenną. Przed wojną w komitecie bundu zasiadali między innymi Chaim Zachariasz, którego widzimy na tej fotografii, i przewodniczącym był Abram Jakubowicz. Jakubowicz zmarł w 1933, Chaim Zachariasz na początku 1939 roku, więc byli już w tomaszowskim getcie nieobecni. Więc jako przywódcy, jako znaczące postaci nie formowali tych aktów konspiracyjnych, niemniej jednak na pewno tę myśl bundowską formowali przed wojną. Nadmienię tylko, że biblioteka przy ulicy Polnej, z której korzystał bunt, i również inne organizacje, między innymi niemal każdy cech rzemieślniczy żydowski, przyjął imię Władimira Medema, a żoną Medema była Gina Bierenzweig, pochodząca z okolic Tomaszowa. Jest kilka wersji dokładnie skąd było, więc widzę Tomaszów jako jednak gniazdo myśli buntowniczej i bundowskiej. W getcie jednak przebywały żona i córka Zachariasza. Klara Zachariasz była aktywna, zmarła w maju 1942 roku, w wieku 48 lat, więc tutaj mamy już to pokolenie kobiece, ale starsze. To nie są już te młode dziewczyny, które wyruszają poza getto jako łączniczki. I mamy również siostry Rosenblum, które także zmarły w getcie. Wszystkie zmarły w 1942 roku, w roku, w którym odbywało się bardzo wiele akcji przeciwko ludności żydowskiej i w roku, w którym miała miejsce zagłada tomaszowskiego getta. W karykaturze Ludka widzieliśmy już Szymszę Koszerowskiego. Tutaj widzimy jego realną twarz. Był jeszcze Chaim Berliner, ale o Chaimie Berlinerze i siostrach Rosenblum dowiedziałam się dzięki opowieści Celemeńskiego, który dociera do Tomaszowa Mazowieckiego, do getta w marcu 1941 roku i który wita się z Szymszem Koszerowskim bez wątpienia jako przywódcą, myślę w ogóle ducha gettowego, takiego społecznikowskiego i bundowskiego. I wspomnienie Celemeńskiego jest bardzo fantazmagorytyczne. Pełne fantazmatów, to znaczy to nie jest opowieść kogoś, kto przychodzi z misją polityczną. To jest opowieść kogoś, kto dokonuje jakiegoś bardzo smutnego, ponurego rozpoznania i opisuje to niezwykle poetyckim językiem. Puka do drzwi, w których pojawia się Koszerowski,
I już zanim te drzwi się otworzą, z sąsiedniego pokoju przy tej samej ulicy Lewej dobywają się kobiece jęki. Jest to bardzo plastyczny obraz i to jest tłumaczenie z jidysz na język angielski, które znam. Ten pokój, jak wspomina Celemeński, był nawet nie tyle wypełniony, ale napchany, wypakowany bladymi, wychudzonymi postaciami kobiecymi. I on pisał, że one siedziały limply, quiet and disappointed, czyli jest cisza, najpierw są jęki, potem jest cisza, jest bezwład, a cała kamienica, najważniejsza w ogóle dla mnie w perspektywie badań nad tomaszowskim gettem, a więc Lewa 8, on pisze, że the house was an island of tears. Nazywa to miejsce wyspą łez. Tak jest jego rozpoznanie człowieka, który jest zaangażowany w konspirację i którego przyjmuje również bardzo silna postać, zaraz powiem dlaczego, ale złamana bólem tych, którymi próbuje się opiekować. Koszerowski jest postacią niemal baśniową, ponieważ o tym, jak zginął, istnieje wiele wersji, każda błędna we wspomnieniach ocalałych. Faktem jest, że wraz z 24 bodajże innymi Żydami, a oczywiście był to większy transport, trafił do Auschwitz w dniu 1 października 1941 roku, 9 został tam zamordowany. W marcu pojawia się Celemeński i prawdopodobnie w tym samym roku, co wiemy z kolei z zeznań Polaków powojennych, dzięki komisji badającej zbrodnie hitlerowskie i wiemy, że Koszerowski przyjął do getta w pewnym momencie 3 karabiny i skrzynkę amunicji. To jest jedyny artefakt tej zbrojnej walki, ale znowu jest to taki, powiedziałabym, enigmatyczny artefakt. Nie wiemy, co się z tym stało, nie wiemy, czemu to miało służyć i w jakim miejscu. I w zasadzie nikt o tym nie wie, oprócz Leona Kotarskiego, który współpracował z Koszerowskim i który też mieszkał przy ulicy Lewej 8. Jeszcze przez moment mieszkali razem, kiedy miały miejsce przesiedlenia i który znał się z Koszerowskim z Rady Miejskiej i podejrzewam z sąsiedztwa, był członkiem PPS-u, ale w pomoc tomaszowskim Żydom angażowała się także Wanda Witkowska, nie wiedząc, że uczestniczy w zorganizowanej akcji PPS-owskiej i dostarczano do Tomaszowa chleb i mąkę. Tak jak powiedziałam, bardzo szerokie mogą być ramy definicyjne oporu i chciałam zakończyć moją opowieść czymś, co kompletnie wymyka się tym kategoriom, ale jest dla mnie bardzo wzruszającym i bardzo ważnym obrazem, który identyfikuje jednak z oporem. Erich Fromm, bardzo ważny również dla mnie w moich badaniach psycholog, pisał, że opór należy do najpotężniejszych sił emocjonalnych i widzimy to w każdym niemal akcie, który jest podejmowany przez osób zaangażowanych w opór, zagrażających nie tylko zdrowiu czy bezpieczeństwu, ale życiu. I to jest obraz kompletnie na pozór nieprzystający do tej struggle, ale na pewno jest to obraz opowiadający o świadomości dzieci w obliczu wojny i tego, co one mogły robić. To bynajmniej nie jest obraz małego powstańca, to jest obraz dziewczyny 10-letniej, polskiej dziewczyny 10-letniej, Romy Bonieckiej, która wkradała się do tomaszowskiego getta po tym, jak zasłyszała od dorosłych, że przy ulicy znowu Polnej jest toaleta, a tam można się przemknąć do getta. Po co ona tam się przemykała? Niedługo nie należała do żadnego środowiska, jakby nie miała tutaj żadnych struktur. Nie miała też wieku, który by ją predestynował właśnie do tego rodzaju działań.
przesiedlona także do kamienicy, którą tutaj widzimy przy ulicy Pielicznej, poznała i bawiła się na podwórku z kilkorgiem dzieci, między innymi z dwojgiem chłopców żydowskich, z Adasiem i Lolkiem. Oni wszyscy gromadzili się przy kapliczce w ogrodzie i tam odprawiali sobie na przykład msze katolickie lub też wykradali stroje od pana Głowińskiego i Roma czyniła siebie mężczyzną w stroju żydowskim, który także inicjował modły. Kiedy Adaś zachorował w getcie i padł pomysł wśród dorosłych, żeby go wyprowadzić z tego getta, martwili się, że nie zna on modlitw. Nie doszło w końcu do tego wyprowadzenia chłopca. Natomiast Roma, już jako dorosła kobieta wspominająca po wojnie to wszystko, wiedziała doskonale, że przecież Adaś i Rolek lepiej niż ona sama znają wszystkie litanie do Matki Boskiej. I dla mnie ten obraz, kiedy Roma wkrada się do getta, jest takim radykalnym sprzeciwem wobec narzuconej dziecięcemu światu niesprawiedliwie reguły, która zabraniała dziecięcych zabaw na podwórku. Ona zresztą, kiedy wchodziła do getta i znajdowała się na tym nowym podwórku Adasia i Lolka, gdzie mieszkania były przepełnione i gdzie też mieszkano poniekąd na ulicy, pamiętała, i tutaj takie obrazy się pojawiają jak chmara ludzi, jak zgniła podłoga u Głowińskich, jak uliczka ze śmierdzącym rynsztokiem i nawet na ulicy nie mieli warunków do zabawy. A ona wkradała się po to, co jest kompletnie nie martyrologiczne, co jest kompletnie nie wpisujące się w ten obraz walczącego oporu, czy to cywilnego, czy zbrojnego. Ona się wkradała, żeby się z nimi pobawić i wkradała się do pewnej młodej kobiety, która przed wojną właśnie w tej kamienicy zapraszała ją na herbatę, panna Eugenia Kollerstein, i czytała jej literaturę polską i grała na pianinie. I tym właśnie obrazem, gdzie Roma, 10-letnia, siedzi na podstryszu, bardzo gorącym, w getcie, z panną Eugenią, która czyta i Leopolda Staffa, chciałabym domknąć mój namysł nad tym, czym właściwie jest opór, szczególnie w perspektywie dziecka. I myślę sobie, że jeśli spojrzymy na samo słowo konspiracja, to ono poprowadzi nas do porozumienia, które istniało już przed wojną, prawda, pomiędzy ugrupowaniami społeczno-politycznymi, koleżeńskimi, sąsiedzkimi, kontynuowanymi w trakcie wojny, także i przeradzającymi się w spisek, bo właśnie conspiratio z łaciny oznacza spisek i porozumienie, ale conspiratio, i to nie jest używane znaczenie, ale dosłownie, literalnie oznacza to, co robiła Romka na tym strychu. Conspiratio to znaczy równomierne oddychanie. Bardzo dziękuję. Z tego co widzę, to nie mamy połączenia z panią. Mamy? Dobrze. So we have with us Dr. Dina Feldman. So I hope that we'll be able to listen to your presentation about the religious resistance in Piotrków Trybunalski. Please. Okay. Dzień dobry, good afternoon, shalom, dear friends and colleagues, and thank you for inviting me to share my research. I dedicate my presentation to the many thousands of Israeli victims and others that were killed, wounded, or kidnapped during the last week, and to the Israeli army and society that will defeat this extreme evil by armed and non-armed forces. Action of resistance or defense against attacks and oppression might take various forms by individuals or groups, organized or non-organized, armed or non-armed, secular or religious, and other forms of attitudes and actions. The same happened with the Jewish resistance against the Nazi regime
during the Holocaust in ghettos, labor and concentration camps. In my presentation, I will focus, it jumped too much, sorry. Okay. In my presentation, I will focus on the individual, non-armed, non-organized religious Jewish resistance in the ghettos by what Yehuda Bauer calls the power of Amidah. It is a Hebrew word for steadfastness or resiliency, chosen in Hebrew. Regarding the Holocaust, Amidah means the ability and strength of people to stand up against the Nazi strife to destruct the Jewish life and Judaism. Thus, by keeping as much as possible the religious faith and life. Amidah is a multidimensional concept which has various aspects: physical, communal, cultural, and spiritual. But before getting into this aspect of Amidah, resiliency, there is a need to explain the macro dilemma of the religious Jews in keeping Jewish life under the Nazi operation, which put the Jews under concrete mortal danger, and by that put the observance between two main Jewish principles. The first one is Kiddush HaChaim, in Hebrew pikuach nefesh, which means compromise and transgress to keep alive. The second one is Kiddush Hashem, which means do not compromise, even it costs you your life. Regularly, the religious people were used to consult with a rabbi what will be right to do in all areas of life, what we called Shelat Rav. But during the ghetto time, and even more in the labor concentration camps, most of the time there were no rabbis to ask. And if they were, the approaches could be confusing because of their different approaches. In Ghetto Piotrków Trybunalski, for example, until October 1942, there were two rabbis, Rabbi Moshe Chaim Lau, the city chief rabbi, and Rabbi Yitzchak Finkler, the Piotrków Radochice Admor. They disagree about what principle to follow. Rav Lau adopted the Kiddush Hashem principle, and for example, ruled out the option of hiding Jewish kids in Christian families or institutions, because by that the operator is causing one of the most serious Jewish offenses, Avodah Zarah. The two other offenses are bloodshed, shfichut damim, and incest, gilui arayot. And there is a chance that the kids will become Christians. Rabbi Yitzchak Finkler, the Piotrków Radochice Admor, saw it differently. He followed the Kiddush HaChaim principle, allowed and even encouraged individuals and families to do so because the physical Jewish existence seemed to be an enormous danger. So, to his opinion, Jews must do whatever they can to survive. In that complicated and stressful reality of the Holocaust, the religious people had to decide principally and on the spot what to do. Every decision had its price, for short or long term, either of losing life on earthly existence or losing afterlife and identity. Now, let's get back to the four aspects of religious Amidah, resiliency. The physical aspect of religious Amidah is multidimensional. It can be expressed by the dilemma if to keep the Jewish appearance, like beards, side locks, and clothing as head covering, long dark clothing, etc., which attracted the Germans' attention and caused much trouble.
or with a dilemma, if and how much to keep kashrut, observe the kosher, in the time of starvation, or if to fast on Yom Kippur, in which you were forced to work and had been exhausted and hungry by long-term slavery. Another fatal decision was the question of whether to circumcise the boys, Brit Milah, and by that expose them to immediate identification and danger. There is also the issue of purity in the absence of mikveh, or of keeping 4 amot in overcrowded ghetto spaces and accommodation. I will demonstrate 2 aspects, kashrut and Brit Milah, with testimonies from Ghetto Piotrków. Regarding kashrut, Shimon Maimon tells about a young man named Noach Stern that made his ultimate choice to follow Kiddush Hashem principle. For kosher reasons, he refused to eat even with his religious friend. From time to time, he was asked if he had eaten, and he never complained. It turned out that he barely ate any food. Finally, he died of starvation. Family Blumstein made the opposite of choice and followed the Kiddush HaChaim principle. Simcha, then a little boy, recounts, one day in 1941, frozen horses started arriving from Eastern Front, and my mother managed to get 1 kilo or 1.5 kilos, I don't know exactly how much it was. From that, she made for me meatballs, God forbidden. However, she didn't cook it with our kitchen dishes, but in a box of pickles or something like that. There was a scandal at home at that time because my grandfather claimed that she should not bring treife, meaning non-kosher meat, into the house. However, my mother and my grandmother said, the child needs to eat. So the child ate. Maybe even in their choice, there was a piece of Kiddush Hashem by leaving the rest of the kitchen kosher for the adults. As regard to Brit Milah, a special testimony was given by Anya Brem from Piotrków Ghetto that told her friend that while being in Warsaw under a false identity, she wrapped the legs and lower body of her son Dan in plaster, so nobody will be able to recognize that he had been circumcised. Thus, for 3 years, Dan's legs were in cast, and he only started learning walk when he was 3 years old or older. Jewish life. Sorry. Back. One back. That's it. Jewish life is deeply connected to communal setting, which Germans try to destroy through bans on gathering of any kind and on holding religious holy books and items. As a result, having a minyan, meaning 10 Jewish adults, which is the basic milieu for praying and celebrating any Jewish ceremony or ritual, was forbidden. The same about learning Torah and teaching. As a result, all that kind of activities became underground, following Kiddush Hashem principle, meaning when found murdered. As to the underground praying, Rabbi Shimon Huberband tells, on the New Year's first day, Rosh Hashanah, at 6 o'clock in the morning, the residents of the house and neighbors gather at our place. Rabbi Zaken Itzkovich prayed the morning prayer in a whisper, and we barely heard his words. We didn't sing, or not even in whisper. We didn't say piyutim either. After 7 o'clock, we arrived to the Torah reading. Then it was decided not to blow the shofar and pray only Musaf. At about 8:30, we finished the prayer. The people had to leave our apartment and to hide from kidnapping for the fourth humiliating war, which were about to begin. The crowd dispersed. We entered about 10 people
a minyan, a dark room without a window. We covered it from the inside with blanket. The owner of the shofar said the blessing in a whisper and blew 19 silent blows. We decided to blow only 30 blasts, but the fear was so great that one of the worshippers couldn't hold it on, and after 19 blasts, he stopped the blaster. We blew the shofar like a Spanish Moranos, Anusei Sfarad, but our situation was much worse and more dangerous than theirs. As to the underground Jewish studying, Yaacov tells, in another place with the Jewish sanitary police inspectors, found a group of 7 children in a narrow room of private apartment. The Melamed, who was a rabbi, explained to me that the children study from 9 o'clock to morning until 3 o'clock in the afternoon. The Melamed said that it is a hard and very, very risky work, but there is no choice. A Jew must study Torah to live. Jewish underground cultural activities were also performed in ghettos by holding or creating forbidden Judaica items like shofar, candlestick, menorah, dreidels, holy books, and documents, and by celebrating Shabbat and holidays costumes, and keep doing religious cultural gathering as Shabbat Serdmel, Melave Malka, Hasidic Tish, Bar Mitzvah, wedding, etc. Yechiel Grandstein described, Rabbi Yitzchakel lifestyle did not change in the small ghetto of Piotrkov, which was left after the October 1942 liquidation, in which the majority of the Jewish community was deported to their immediate death in Treblinka. Morning and evening, he prayed in public in his room, and on Saturday, at the third meal, he had a tish, like in the old good days. Hasidim and other Jews sat around his table and listened to his Torah words and sang with him Zmirot in Mojis, Hasidic style. Here is one just a minute. Here is one of the nigunim he used to sing in his prayers. This nigun, named Yechachenu, is a special blessing for Rosh Chodesh, which asks God to bless the coming months. As today, by chance, is Rosh Chodesh Shvat. It is especially meaningful to hear it with a wish for good news also in our time and place. I'm trying to... Okay. Well, just imagine to sing such a song in a room when every voice like that can make
can put them in a very, very big danger. Now we are getting to the spiritual aspect of religious Amidah, resiliency. Spirituality is the feeling of elevation beyond the material or physical aspect of life, which gives a sense of coherence, belonging, meaningfulness, and cohesiveness. Jewish spiritual resistance is the metaphysical, emotional experience of Jewishness despite of the effort to destroy it, either by fulfilling the Kiddush Hashem principle or Kedushat HaChaim. Kaya Finkler experienced a spiritual moment. She was a child in Piotrków ghetto, and she recounts the theological conversation she had with her father, Rabbi Chaim. I also asked him, she tells, what is the meaning of God? And he answered me, God is like a ball of fire. From that day on, this is the image I experience God and face. End of quote. To tell you the truth, during these days in Israel, I feel quite the same. Kaya's mother, Golda, declared that the German managed to break us physically, but not spiritually. Our spiritual resistance was strong. Golda was proud that her stepfather, whom she loved very much, died in the ghetto while praying and wearing a talit and tefillin. He died on Kiddush Hashem. David Perach said it clearly. However, not only religious guys gave their life for the observance of mitzvot. Even young men who were not so pious lived with the feeling that it is a mitzvah war against the German Ashmedai, who decreed an all-hour war, Milchemet Chorma, against the Jewish religion. We all risk our life for this holy war. After each prayer, we left with a feeling as if we had defeated them, despite their tremendous power. Even, מה קרה פה? Okay. Sorry. That's how we felt. We are coming out victorious in the war of light against darkness. To this very day, the prayers and cries of my fellow sufferers, most of whom were murdered, echo in my ears, they and their families in the extermination camps. And another thing, he said, this spiritual struggle forged and united all of us, religious and non-religious alike, brought us closer. We found in this a purpose and a satisfaction for being Jews and for our struggle for our Jewishness. End quote. It is amazing for me how much these words are actual for our days as well. In conclusion, following Nechama Tek's approach about the Jewish resistance in the Holocaust, I would say that the day-to-day Jewish religious efforts clearly were an order of activity different from drilling trains or participating in armed uprising. However, since in their daily life, Jews were responding devoutly to extreme mortal and unprecedented conditions, it is not only fair to represent Jewish religion practice as a special form of resistance, but also as a heroic one. The Jewish tradition and spirit are flourishing nowadays, and their legacy is joining the other form of Jewish civilian and not civilian courageous Amidah, armed or not armed, that implemented consciously or not consciously the biblical phrase, not by might, not by power, but my spirit. Please let me elaborate it a bit. By might and by power, but not less by spirit. It is a good lesson to our days, current days as well. Thank you.
Thank you very much. Proszę Państwa, rozpoczynamy dyskusję. Jesteśmy lekko spóźnieni, to jest ostatnia sesja, także myślę, że nie mamy tutaj takich wielkich ograniczeń, ale też nie mamy dużo czasu, pewnie koło kwadransa. Także proszę o krótkie pytania. Czy tutaj do Pani po polsku, czy do Pani Feldman po angielsku? Ja mam pytanie do pani Justyny Biernat. Czy pani ujęciu opór i bunt to są jakby synonimy, czy bunt to jest ta właśnie bardziej afirmacyjna forma oporu i czy są też jakby formy oporu takie bardziej pasywne, mniej świadome? Ponieważ w tytule konferencji był opór, skupiłam się na kategorii opór. Myślę, że w kwestii psychologicznej nie byłoby to aż takie istotne, natomiast w kwestii filozoficznej byłoby szalenie istotne. I także jeśli przyglądałam się teoriom filozoficznym, to opór musi być oporem i tutaj jakby czymś innym pewnie byłby bunt, ale świadomość i intencjonalność jest podstawą definicyjną tego obu pojęć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Thank you very much. To Dina Feldman, just wanted to ask you, we know that in the Warsaw Ghetto, despite the prohibition, there was at any Shabbat about 600 minyanim, illegal and conspiratorial. So in Piotr Trybunalski, do you have any sense of how many of these conspiratorial or illegal minyanim were taking place? I don't know the number, but for sure there were several ones in private houses, in basements, in kind of small rooms, but and many of them were organized by the Hasidic groups. There were in Piotrków several Hasidic groups like Radomsko, Alexander, Gur. So we know that there were, but I can't tell you the number. We don't have this information. Is the microphone working? Yes, yes. Oh, It should work. Stefan Kąsiorowski. Ja w związku z moimi badaniami dotyczącymi Michała Porwicza, który interesował się też między innymi takimi już zapiskami, pozostałościami po Żydach idących na śmierć. Chciałem dopytać a propos tych przedstawień w tej piwnicy. Tak bardziej dokładnie, jeśli pani może, czy tam tylko pojawiały się imiona tych właśnie skazanych na śmierć, nazwiska, jakieś te rysunki, czy coś jeszcze? Coś dokładnie, jakby zechciała pani powiedzieć. Ściana jest bardzo bogata, ale jest skrawkowa, jeżeli chodzi o semantykę. To znaczy przede wszystkim są wydłubane imiona, albo same imiona, albo same nazwiska, co jest kłopotem. Lepiej byłoby mieć imię i nazwisko. Jedyny Icek szczęśliwie pozwolił siebie rozpoznać, bo dokładnie podał adres, więc w aktach meldunkowych został przeze mnie znaleziony. I to jest jedyny, będący wyderywowany z samej ściany. To ma zwykle taki charakter, powiedziałabym, pomnikowy, macewowy wręcz. I są też rysunki macew. Na zasadzie imię, na przykład Icek tu był, albo są daty, są godziny. Jeżeli chodzi o zdania, to jest tylko jedno: nie trzeba płacić. Jest gwiazda żydowska narysowana. Jest kilka bardzo podobnych do siebie portretowych postaci z czapką na głowie. Podejrzewam, że to jest figura policjanta. I tak jak wspomniałam, kilka
kilka takich dobrych, bym powiedziała, wzmacniających, gdzie już nie ma żadnej... Ten w czapce ma jeszcze fajkę. Jest kilka i zawsze z fajką. Ale nie znalazłam wspomnień o żadnym policjancie z fajką. A ten dobry jest bez czapki i ma brodę i ma zupełnie inny profil. I są też rysunki w postaci domek, właśnie ta macewa, czasem nawet pojedyncze. A i jest jeszcze właśnie w wielkiej gwieździe narysowanej napisane władza żydowska. I jest jeszcze gołąbek i jest ta postać strzelająca do gołąbka z pistoletu. Więc to są takie, powiedziałabym, no, skrawki, mało narracyjne, z których też trudno upleść jakąkolwiek historię i trudno ich zidentyfikować, ale 4 postaci to już dużo, bo udało się. 4 się udało, więc może jeszcze uda się przy okazji właśnie tych nazwisk dopowiedzieć, czym te nazwiska były, ale jakby chciałabym patrzeć na te ściany w takich kategoriach sztuki więziennej, natomiast to też nie do końca jest to. Nie ma też wierszy, nie ma żadnych modlitw, nic takiego. Tylko takie powiedziałabym w kategorii oporu, bo co ciekawe, opór psychologowie badają poza realiami wojennymi. To jest podstawowa kategoria w budowaniu się tożsamości, między innymi nastolatka. Bez przejścia przez opór nie odzyskamy siebie. Więc tutaj w tych kategoriach oporu w piwnicy, to myślę, że najważniejsza była autoidentyfikacja, czyli jakby to konstruowanie i ocalenie swojej tożsamości poprzez zapis choćby tylko imienia. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać? To może ja zadam pytanie pani doktor Misztal, bo w pani opisie ruchu oporu konspiracji w Będzinie dominantą były osoby związane z nurtem syjonistycznym. No wiadomo, że w Warszawie w ogóle w takim środowisku politycznej, kultury politycznej polskich Żydów, no to był tylko jeden z nurtów, jeden z ważniejszych, ale tylko jeden z nurtów, no były też inne. Czy rzeczywiście ta struktura polityczna ruchu oporu właśnie tam w Zagłębiu była trochę inna niż właśnie w Warszawie czy w Łodzi, zdominowana bardzo silnie przez syjonistów? Jak to... Ogólnie rzecz biorąc, w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym faktycznie, jeśli chodzi o młodzież żydowską, to najsilniejsze były te nurty syjonistyczne. Wynikało to jakby i ze specyfiki tego regionu, który już od lat był taki, no powiedzmy, bardziej nacechowany w tę stronę. Tam tendencje prawicowe nigdy nie były silne ani wśród ludności polskiej, ani wśród ludności żydowskiej. Dlatego też na przykład w okresie międzywojennym, o ile miały miejsce incydenty antysemickie, to raczej nie miały one jakiejś tam większej skali. Działalność, jak to mówił jeden z członków organizacji Hashomer Hatzair, Baruch Gaftek, w swoich wspomnieniach, ona była jakby poniekąd kontynuacją tego, co młodzi robili przed wojną, tylko że w nowych warunkach. Zmienił się zasadniczy cel, bo celem w okresie międzywojennym była przede wszystkim alija i wyjazd do Palestyny, budowanie państwa izraelskiego. No, podczas II wojny światowej wiadomo, walka z Niemcami, przetrwanie jak największej ilości młodzieży i tak dalej. Ale ci młodzi ludzie, którzy tworzyli żydowską organizację bojową i wywodzili się z działaczy, byli działaczami syjonistycznymi, oni cały czas mieli w głowie, że wojna się skończy i oni wyjadą do Palestyny, i będą tam właśnie budować państwo żydowskie. Także tak, te tendencje syjonistyczne były
były najpopularniejszym nurtem, aczkolwiek funkcjonował i Betar, funkcjonowały organizacje o zabarwieniu prawicowym, jednak nigdy nie miały one takiej siły przebicia i nigdy nie przyciągnęły więcej osób, co też się wiązało po prostu z patronatem politycznym, bo partie żydowskie działające w Zagłębiu traktowały te organizacje młodzieżowe jako taką zwaną kuźnię kadr, a że partie syjonistyczne też były najsilniejsze, więc to oddziaływało po prostu w ten sposób. Może jest o tyle dziwne, że Zagłębie Dąbrowskie, jeśli chodzi o polską politykę, to raczej było chyba taką nurtą właśnie obszarem dominacji ruchu robotniczego, więc zdawałoby się, że po stronie żydowskiej powinien być silny nie tylko lewica sionistyczna, ale też właśnie na przykład bunt czy... Właśnie bardzo słabo. No właśnie, to zaskakujące trochę. Ale proszę Państwa, no niestety tu już czas nas zmusza do zakończenia, także bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na następny dzień na nasze obrady. Jakiś komunikat jeszcze? Komunikat organizacyjny. Spotykamy się o 18:00 w restauracji Der Elefant, która jest po drugiej stronie Placu Bankowego. Jeżeli chcą... Pan profesor Żbikowski, tak, w tamtym kierunku. I spotykamy, jeżeli chcą Państwo...